Purple. Hello, hello. How are you today? Let me know about my audio levels or anything like that. Also, hello. I see the shofu rub emote. Very nice. Um, how are you? I'm just hoping that everything sounds okay before I end up 반주의뢰가 몇 개나 남았더라. doing the Archon quest itself. 하나, 둘, 얼마 없네. 네? I feel like this should be fine. I think it's just louder for me since I'm in my zone, kind of. But if I am a bit quiet, there is an auto command. Just let me know. But how are you? Doing well, preparing for regionals? Ooh, I hope you have a comfy time. Also, Smate, thank you so much for the resub. I successfully turned off alerts during this. So all subscriptions and follows or even raids possibly will not be, you will not hear a contract. 29 months, that's almost as old as me. No, I never learned how to do math. Smay, you are so young. That is not how as old as you are. 해야겠다. No new contracts. There will only be new contracts when there isn't an Archon quest. There will be for world quests or no new Listen, I also wish I saved that VOD. I don't think. Well, yes, I did. I think I uploaded it onto my VOD channel of the 8 minutes. I think 오랫동안 like the 돌아다녔으니 8 straight minutes of new 쉬어야지. contract. 여기 잠깐 앉아야겠다. So, but no, that will no longer plague, the channel unless I completely forget. So, but I have arrived to witness hear Kiryu screaming. Okay, so I really want to break down this Archon quest when I go, like as I go through it. But we love 42 new contracts. I still think that's so silly. Like I love it so much. Like I'm so grateful for everyone who followed and who joined in. Bless Arnold for like rating me. That was really fun and really cool of him to do. Very appreciative. But that alert sound in one of the most emotional moments in the game is honestly hilarious. I don't think I'm ever going to forget that quest because of that. But hi, Grim. I hope you're doing well. Shalonen on the Let's Go Lesbians team. Yeah, actually, this team is just kind of. I just wanted to have women, so it's just serving. Like, we have Miss Ma'am, Miss Ma'am, Miss Ma'am, and Miss Ma'am. So, she's only level 70 because I decided to level up her talents today. I'll probably get her to 80 tomorrow. But, yeah. Also, ignore the sword. I just put it on her because it matches her earphones. I think they are. Or earrings, I think. But, yeah. I basically just put a sword on her because she can't, like, respectfully, she can't have Albedo's sword. That's Albedo's sword. Technically, he has two, but this one is now on Bennett. That being said, I can't. Their headphones. It's okay. I assumed they were headphones, but I couldn't be definitive. Also, you may occasionally hear Puppo in the background. So I'll try to be proactive enough to mic, but if you do, it is what it is. Also, I do think it'll be funny if you do hear her during like a really like serious cutscene. But also, hello Ellie. I have her with Favonia's sword. Yeah, I think if you don't have her best in slot, if you don't really, you're not going to use Cinnabar, then it's probably just Favonia. I just put Aquila on her because it just matched. That's it. It does absolutely nothing for her whatsoever. But that being said, so I have not done my commissions in Natlan for an entire week because I've been so paranoid about starting
the Archon quest accidentally. So I think it was no, it was whenever reset was. So like I I've just been turning commissions in content in the meantime. So also Elo, welcome. Welcome, welcome. Also, I will be doing Act 3 and 4. So the stream will probably be a long one unless for some reason I don't feel well, but I plan on doing this throughout the entire thing. And then I really want to have a discussion stream because I cannot stress enough. I want to talk about the Archon quest. It's been like eating at me. So I'm excited for that. So as always, I will upload this onto the VOD channel. However, I do want to have like a dedicated like post discussion Archon stream with just everyone. So we'll see how that goes. I'm not sure if we'll do that tomorrow or just in the future. It depends on everyone's schedules. But yeah. Also, I feel like in this Archon quest there's going to be a time where it's like the last one you need to fight with characters. And I hope they just give trial characters because this team is not too much of a team. It's like I will Yai AFK, then Yelan, run around with Jean for a bit, hit a few things as Shilonen, and then just kill things with Yai. So do not expect much in terms of when it comes to gameplay. I am standing emoji. But they are long and so much lore. Even someone like me wants more. Hoyo, hand me more lore. Ooh, yeah, a lot of lore. So yeah, I definitely look forward to this. So is audio sounding good? Game audio okay? I'm gonna make sure. I never realized that this is like a little song in itself. It's so cute. Ah, look at her. Sounds good? Okay. Just want to make sure everything's good. I have done all of my commissions. I usually do that before stream. Also, I will be playing the Archon quest in Korean. So, thank you, Shilonen. Thank you for providing fresh beats as I'm about to enter the story. So, let's begin. Yeah, I'm just gonna teleport there. Oh my gosh, I'm so excited. Archon quest time. I love her visually due to the audio visualizers on her. I agree. I think I love characters that have audio visualizer like aesthetics themes. So I hope someone draws like fan art of her and Lucio. That'd be really cute. Oh, I'm so happy I did not do missions 그랬군요. here. 정말 감사합니다. 모험가 길드는 감당이 안 될 정도로 바쁜 상태였거든요. 별 말씀을요. 모험가는 언제나 중요한 전력입니다. 이런 상황에선 다 같이 힘을 모아야죠. 협력 관계가 된 만큼 곧 이쪽에서 수집한 시면의 정보를 전달드릴게요. 그때 다시 인력 배치를 논의해 보죠. 네, 부탁드릴게요. 우리 왔어. 또 새로운 의뢰가 들어온 거야? 너희구나. 마침 좋은 소식이 있어. 브레시님 쪽 전력이 전부 집결해서 나타 각지에 배치됐어. 요즘 심연의 침입이 잦아져서 전처럼 소식을 접한 후에 움직이면 한 발 늦어버리고 마니까. 그래서 브레시님은 나무사리와 모험가 길드의 정보력을 이용해 나타 각지의 동향을 제때 받아보자고 하셨어. 우리가 그 소식을 가장 가까운 주둔지로 전달하면 그곳의 전사들이 바로 나서는 거지. Yes. So everything is coming together and coming back to me actually. I would say last time on Dragon Ball Z, but last time
within the Archon quests, among the many questions we had, the biggest, not necessarily elephant in the room, but how Natlan reportedly will just perish within a year due to its dwindling ley lines, Night Kingdom in shambles, and the Pyro Archon providing her energy and remaining power into the Sacred Flame, which is a pivotal, integral way of combating the Abyss in Natlan specifically. Mind you, oh Captain, my captain was there. So uh, before I get too sidetracked with just thinking about him, I think one of the biggest mysteries and questions surrounding what was going on in Natlan was what is exactly going on with the ley lines? Because as a TLDR, in a very general way of saying things, ley lines they are an elemental network of sorts that specifically house all of the elemental energy and memories of the world. However, Natlan never had stable ley line. The Night Kingdom acted as Natlan's ley. And that's clearly not a great thing in Tavat, because you're essentially holding on by a very, very thin thread. We're still waiting on the last two heroes for the plan. Yes, that's another thing too, because Malika specifically needs all of the tribes together for this plan. Because if we're to not only combat the Abyss, but also to save Natlan, it can't just be a few people. The biggest thing for me with one of my theories was back in Sumeru, we were never truly given the answer of Dotore's experiment in blasphemy, but we did see an image of a burning tree. And with the idea of burning ley lines, I just can't help but wonder if there is a connection there. Now, I'm not saying that Dotore is responsible for, what's happening right now in Natlan, not by any means. But I am most curious because the way that the Sacred Flame fuels Natlan is, while powerful, it's not sustainable. And it's one of the things that I think was very interesting, considering Capitano himself acknowledged and even confronted Malika in the stadium, talking about a 500-year-old plan that will not come to fruition just because of how, presumably in his eyes, it's just not working. It's not going, and it cannot sustain Natlan. So for me personally, I'm literally going to go off the deep end because I just want to ramble about Capitano, but I have to pace myself because I just, see, and I'm going to be I have the biggest grin. I am not even 15 minutes into streaming and I'm already like with the biggest smile on my face thinking about Capitano because I have so many theories about him and it's not supposed to be about him right now. So I apologize. VOD watchers, please, I'm sorry. Maybe I'll put like a timestamp when I don't, timestamp of when I don't ramble about Capitano. That being said, I do think Natlan is a very peculiar region because currently, for me at least, there is a sense of urgency, the crisis that needs to be solved in the region, but it's so different compared to Fontaine and, the underbelly, the deep corruption within the academia and Sumeru, and completely different from Raiden closing off Inazuma and things of that nature. So I'm so curious to know how everyone's going to get together in order to successfully combat this, specifically Capitano's role as well. I am restraining myself
maybe it will fall apart. It will fall apart once I see him. I will let you know that now, but so all in all, I'm most curious about how this plan is going to work. Also, to those who have done the world quests, it's been very, very interesting learning about past historical figures, tribes, as well as the connections to the unified civilization. Clearly, many Enkanomian ruins, unified civilization things, ancient dragon kind, and specifically how mm, Iroh Sovereign squints many things. So it's been really fun. Like I think Natlan's overall world building has been very very digestible and fun for me to learn about. But since things are just really getting going underway, I have to wait. But I just wanted to make that disclaimer because not disclaimer, but rambling because it's been very 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 fun learning about each of the tribes and the characters associated with the tribes, interpersonal drama, things like that. Also, side note, tangent, a how totally not just a cute little sidekick that I a strong, like I say cute but in parentheses because insufferable, but a how is definitely just not some pixel dragon. He aligns too much with select like historical ancient dragons. So very, very, very curious about that. There's also a how is unhinged. We haven't had a character that's that unhinged before. And while he may not necessarily be my favorite character, what he says and the possible connections to who he truly is or was, very interesting. Also, hello Vega. So I'm very curious. Also, the fact that Malika specifically selected Shilonen to forge the Traveler's ancient name bearers in general, and their history. There's just so much in Natlan that I'm just so curious about. So we'll see more into that, but I feel like I've rambled a bit on, and I should have done that before I started the quest, so apologies. 맞아. 우리도 여러 곳을 힘들게 돌아다닐 필요 없이 정보 수집에 집중할 수 있고. 그러니 너무 긴장할 필요 없어. 요즘 고생 많았는데 편히 쉬도록 해. Relax, she says. Looks around Natlan, thinks about the impending doom. I'm not sure if I'm able to do that. I'm too anxious already. 그랬구나. 다행이야. 드디어 숨 좀 돌리겠어. But the threat of the abyss is still far from over. But the less work we take, the less work we take, the less we'll earn. 알아. 나도 들어누워서 잠이나 자겠다는 뜻은 아니었어. 심연의 움직임은 종잡을 수가 없어. 전에도 갑자기 활발해진 시기가 있었는데 이곳 사람들한텐 천재지변이나 다름없었지. 이 위기가 지나면 다들 평소의 일상으로 돌아갈 거야. 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠네. Also, the fact that all of these Catherines are created presumably by Sendrone. 맞다. 일반인들은 아직 밤에 쉬는 나라가 얼마나 심각한 상황인지 모르지. Also, I want to talk more about the divine nail in Natlan, but I also Natlan as it exists is just so perplexing to me because I don't want to say 9 times out of 10. I feel like that's a bit exaggerated. But I feel it's so like it's very much so something is not right, and it's more so like not the there's just something uneasy. Like I feel Natlan as a whole, I don't trust the layout of it. And I don't mean layout as in like the geography. I just strongly feel like what we see in Natlan isn't what it's supposed to be. Or it could very much so just be, I don't want to say illusion, but it's so curious. Like I don't trust it. Because when we learned
that the ley lines aren't consistent. When we learn that Natlan itself is not going to sustain, like, I can't help but wonder if the true Natlan has already perished and what we're seeing now is just something else in a different space. I don't know if it's a case of what remains in the Night Kingdom was what was originally Natlan, but that's very crack conspiracy, and this is not a crack conspiracy stream currently. Characters feel really intertwined. Yeah, I feel like after Sumeru, they because like with Fontaine, I feel like the characters weren't nearly as intertwined, if that makes sense. It's just kind of like everyone had their own faction, kind of, if that makes sense. Like Navia had her own thing, Lenny, Lynette, Fremine, and Arlecchino, Fiorina, and everything with her, Neuvillette, everything with him. So like they were intertwined in the sense that they're all from Fontaine and they all will interact, but the closeness that Sumeru had and like discovering how Natlan will be is interesting to me. So 여행자랑 페이몬이잖아. 안녕. oh my goodness, it's baby. 몸은 좀 괜찮아진 거야? 아, 응. 그리고 지금은 집에서 쉴 때가 아니잖아. 뭐라도 해야지. Also, how I really want to learn about Masters of the Nightwind. They are the most like they are the tribe that I am the most interested in. Definitely not because of Sidlali, because I'm just like so like I love her. But but I'm so happy that Kachina is okay. I understand that it's established that if you fall in the Night Kingdom or if you fall against the Abyss as an ancient name bearer, should the Ode of Resurrection be successful, you're able to be revived. But if everyone on your team passes, then you all fall and the name also disappears with your legacy. But it's so unnerving to me and a bit sad that Kachina and Kanich have both technically died. I suppose it's just like a smile. Like it's fine, they're revived, but it's like, oh. Like this is so also, I love Kachina dearly. I really, really do. The Archon quest surrounding her, like I thoroughly enjoyed my but it's interesting. But I think it's also like if I think of in terms of Genshin Impact in the regions and how each of them tackles death in Natlan, should you be a worthy enough tribes person, then you will be revived in their sacred rite. Their like Ode of Resurrection. So it's interesting to me because in any other region, there's like, oh, this character is just dead unless they're a special TM character. But and I'm rambling, so sorry. But I am very happy to see that she's okay. 마침 브레시님이 야외에 주둔할 전사들을 소집한다는 소식을 듣고 나도 신청하러 왔어. Please do not push yourself too hard, Katina, please. 너희에게 폐 안 끼치는 범위 내에서 2배로 노력할게. 아, 맞다. 실로닌 언니한테 고대 이름 얘기를 들었어. 준비 다 됐으니까 언제든지 와도 된대. 드디어 전설의 고대 이름 장인을 만나는구나. 그런 걸 만들 수가 있다니 도무지 상상이 안 가. Also, Shilonen is such a mood. She's so funny to me because she's like, yeah, I can forge these ancient names, pops gum. Anyway, next commission. Yeah, I agree. It definitely would leave. Like, we're so excited for the ancient name bearers to succeed, and now they're fighting against the Abyss, and then they die. And it's like, oh, it's an honor that you died, but it's still very like that's heartbreaking because the entirety of the last Archon quest, I was like, I'm so uncomfortable with sending her to the Abyss. I really feel like she's going to perish. I really do. And lo and behold. 언니는 엄청 대단한 장인이야. 고대 이름 말고도 여러 신기하고 재밌는 걸 만들어내지. Oh, that's right. Because Shilonen also crafted Malvika's sunglasses.
And she made Kachina's twirly turbo, I think her little machine's called. 원래는 의뢰를 맡기는 사람이 워낙 많아서 한참 줄을 서야 하는데 이번에는 특별히 너의 일에 집중하려고 시간을 비워놨대. Then we should probably thank her. Or properly thank her when we meet. 나도 마침 신청서를 제출하고 결과만 기다리면 되는 참인데 별일 없으면 같이 갈까? 나 거절당하진 않겠지? 그치? 자신감을 가져. 넌 이미 밤 순찰자 전쟁에서 승리한 전사라고. Everyone's proud of you, Kachina. And if people are not proud of you, you will deal with them. 구멍이라도 찾아서 들어가고 싶어. Okay. So I cannot continue this because this location's currently being used in another quest. Oh, what is focus experience mode? What is this? Oh, that's right. I literally was like, is there anything? Also, hello, Accident. Enable focus experience mode to better experience this quest by avoiding conflicts with other quests. Yep. I am more interested in this. Also, yes, welcome. I just really started the like Archon quest. So it'll probably be a little bit. I tend to ramble a lot while I'm thinking about related just related topics, but welcome. If I ramble or if my audio ever cuts out, just please let me know because I tend to get really into things. It's all world quests? Oh, thank you so much. Because I was like, if this is a serious world quest, oh no. I'm at an impasse. 가자. Oh my goodness, it's her. Do you guys know who their most recent 5-star is? 실론인 언니, 그 고대 이름이 필요한 사람을 데려왔어. 엄청 대단한 친구야. 나도 많이 배웠어. 영웅의 이름에 걸맞은 사람일 거라고 장담해. I'm so curious to see what the traveler's like ancient name is going to be. Like, will it be something that's just like traveler in a different language? I can't stick around. I'll be doing the Archon quest tomorrow. Have fun. Okay, thanks. Bye. Thank you, Arnold. I hope you have fun. I will definitely be lurking when you do it. 나도 소문은 들었어. 갑자기 나타나서 유명해졌다지. She is so gorgeous. Oh my gosh. Hi, Arnold. Bye, Arnold. Yeah, that's literally how... Sorry, I had something in my eye. That's literally how I see. It's like, hi, Arnold. I hope you have fun. 외지인이야? 나타에 방문한 여행자야. 아니, 신분을 확인하려던 게 아니라 지금까지 새로운 고대 이름의 주인이 외지인이란 말은 못 들었거든. 브레시님이 말씀 안 해주셨어? 계획에 새로운 협력자가 생겼는데 목숨을 보장할 수 있도록 새로 고대 이름 하나를 만들어야 한다고만 했어. 만들기 쉽지 않을 거라고 하길래 내 솜씨가 못 믿어온가 싶었는데. 진짜 어려운 게 기다리고 있었네. 화난 거 아니지? 그 정도는 아니야. 이미 익숙해서. 잠깐 머리 좀 식히면 돼. 매번 요구가 너무 까다로워서 걔랑은 자주 싸우는 편이야. 얼굴 보고 말하지 않는 편이 효율적일지도 모르지. You both used to argue a lot? Oh my. The girlies are fighting. 걔만 없으면 다툴 일도 없거든. 너희한테 성질 부릴 수야 없으니까.
라고 머리론 알지만 역시 화난다고. 외지인에게 고대 이름을 만들어주라니? 불가능할 거 알면서. 그런 거야? 너희도 알다시피 고대 이름은 영웅의 빛나는 정신을 상징해. 그리고 끊임없이 계승되며 그 무게를 더해가지. I'm so happy we're covering this pretty early on because I was very curious as to the idea that the Traveler and Outlander is getting an ancient name, which presumably was only for people in Natlan. Like it was specifically for like Natlan's tribes obtaining an ancient name. 고대 이름을 만드는 건 누군가의 영웅적인 업적을 새겨넣는 거야. 그러면 그 사람은 고대 이름의 첫 영웅이 되지. I've got plenty of deeds under my belt. Also, Lumine's little smile. I'm so sorry. This is a Lumine appreciation space. I love Lumine dearly. She is so cute. She's so baby. I love her. 맞아. 모험 핸드북을 본 적이 있는데 못하는 게 없었어. 하지만 그건 다 나타 밖에서의 경험이잖아. You are correct. They were all performed outside of Natlan. 그건 그렇지만 그 일들은 밤의 신의 나라에 기록되지 않아. 아니, 설사 나타에서 겪은 일이라 해도 외지인의 행적은 기록되지 않지. Interesting. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. I get, that makes sense considering the ley lines record everything. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded. It's such an interesting phrase to say that. Your deeds just wouldn't be recorded. Memo keeper, traveler. Who is, the witness of everything that's happening, who knows the truth. I just find that that's really, I love the way that they phrase certain things. My apologies. 대영혼의 인정을 받지 못한 기억과 경험은 고대 이름의 재료가 될 수 없어. 아무리 대단한 장인도 무에서 유를 창조할 순 없고. 지금이 딱 그런 상황이야. 대영혼도 꽤 깐깐하구나. 마비카는 이걸 누구보다 잘 알고 있어. 그런데도 나한테 고대 이름을 만들라고 시킨 거야. 진짜로 불가능한 일을 시킨 거네. 어휴, 화가 날만도 해. 전에도 이런 일이 있었던 것 같아. 실로닌 언니가 무슨 일인지 근처 산을 몇십 바퀴나 뛰더라고. 말도 마. 자, 이제 어떻게 이 불가능한 일을 완성해낼지 생각해보자. 납득이 빨라. 어쩌겠어. 이미 일어난 일이고 마비카는 불의 신인데 명령을 거역할 순 없잖아. Well, in theory, one could deny a request. The consequences or, what comes after is different, but you are able to stop that if you don't want to. 마비카가 이런 요구를 했다는 건 계획에 이 고대 이름이 꼭 필요하다는 뜻이야. 내 능력으로 이 문제를 해결할 수 있다고 여긴다는 거고. I love the colors that they chose for her. Just, she's so pretty. Actually, I can't even say pretty. She's gorgeous. 날 믿는다는 표현인 셈이지. I think I'm just gonna have like 1,000 screenshots from this Archon quest, and it's not even including the lore. 스스로를 설득하고 있어. 그래. 같이 방법을 생각해보자. 정 안 되면 불의 신님께 말씀드려볼까? 중요한 건 어떻게 대영혼이 여행자의 존재를 인정하고 그 모험 이야기를 기록하게 하냐는 거야. 전에 밤의 신의 나라에서 대영혼의 목소리를 들은 적이 있어. 그러니까 대영혼이랑은 소통이 가능하단 거지. 만약에 대영혼에게 연락을 취할 수만 있으면 설득도 할 수 있지 않을까? 각 부족마다 모시는 대영혼이 전부 달라. 연락을 취한다 해도 어느 쪽에 하려고? 게다가 이런 전례 없는 일이라면 한 명의 대영혼에게 인정받는 걸로는 부족할지도 몰라. I think I collectively, well, as of recently, on this PC, I have taken over 14,000 screenshots. 12,000 of those were probably Genshin Impact.
Because mind you, they're also across different flash drives that I have. 글쎄, 잘 모르겠어. 나도 이쪽으론 지식이 부족해. Every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus, considering the unprecedented nature of the situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone. I see. The acknowledgement of all 6 Wyab. 대영혼과 Goodness. 밤의 신의 나라를 잘 아는 사람에게 물어보는 수밖에 없겠어. 당장 떠오르는 건 연기 주인의 흑요석 할머니, 시틀라리뿐인데. I'm so excited to learn about Sidlali. We call Granny Itzli. Is this a Faruzan? Is she giving Faruzan? We need to find a consultant. Oh my gosh, I'm here. I'm here for Sidlali. The number is going to go to 1500, above 1500 when the stream is done. Oh my gosh. I'm so excited for Masters of the Night Wind. 전에 걔가 만든 영혼 소통석으로 카치나의 고대 이름을 찾았거든. Oh yes, and unfortunately it shattered. I cannot imagine how Sidlali feels. She gives me like the way that if Mona were to lend you her like astrolabe and then you like you broke it somehow, the screaming, the dismay. 그런 물건을 만들어낼 정도로 대단한 사람이니까 분명 도움이 되어줄 거야. 다만 시틀라리는 나이도 많고 성격도 특이한 데다 밖에도 잘 안 나가고 방해받는 걸 싫어해서 만나기가 쉽지 않아. Eccentric, holed up in her room and doesn't like to be disturbed. Oh, she's just like me for real. Oh my goodness. I am so excited. Also, the fact that, if I remember correctly, Sidlali is she's like the granddaughter of a prophetess. Because you can speak to various NPCs throughout Natlan who tell you a good amount of information and lore about the tribes. And that was in one of the NPCs here in the city. 기분 상하지 않게 비위를 맞추지 않으면 도움받기 어렵다고도 들었고. 어? 이미 널 도와줬다면서? 카츠나도 제대로 구해왔는데 왜? I love the matching different tribes. It's so beautiful. 그 대가로 영혼 소통석이 한 개에서 한 쌍이 됐거든. I do not perceive. I unlook. Also, I love her smoky eyeshadow. Love her makeup. 고맙다 마비카. 시작부터 난감한 일이 잔뜩 쌓이는구나. 이렇게 된 이상 마비카의 중요한 명령이라고 강조하는 수밖에. 시틀라리가 불의 신의 체면을 살려주길 바라야지. 내가 편지를 쓸게. 다만 내용도 내용이지만 이걸 전할 사람도 듣기 좋은 말을 좀 해주면 좋을 텐데. 그럼 키니치 오빠한테 부탁하자. 지금 상황도 잘 알고 시틀라리 할머니랑도 익숙한 사이니까. I think it's hilarious how Shalinin was like, oh my gosh, you guys are making this so much more difficult than it needs to be. 대신 아주는 꼭 잘 가둬야겠지. 좋아. 키니치는 협상에 능숙하니까 눈치 빠르게 잘 대처할 거야. 그럼 지금 바로 연락해볼게. 난 편지를 써야 하니까 두 사람은 잠깐 기다려줘. 이따 7신상 쪽에서 보자. 우린 근처를 둘러보고 있을게. I've seen footage of like C6 Shalinin havers and her E just you never have to redo it. Amazing. 또 보네. 카치나한테 상황은 들었어. 내가 편지를 가져가서 시틀라리를 설득해볼게. 마침 영혼 소통석 일 때문에 직접 가서 설명하고 사과해야 하니까. 미안. 곤란한 일을 맡기게 됐네. 시틀라리를 상대할 사람은
너밖에 없을 것 같아서. Kanish is the only person who knows how to deal with Siglali, or just like difficult people in general, I guess. Maybe it's because he's just constantly deadpan and nothing would ever phase him. 괜찮아. 우린 다 불의 신님의 계획을 위해 노력하는 거잖아. 다들 나타의 상황이 얼마나 심각한지 잘 아니까. Also, speaking of Kanish, I did his little Tribal Chronicles quest. And why is he okay? I say why is he so serious in the sense of he's giving, like, I'm not even trying to be funny at this point, but he is giving Xiao, like, at the end of his quest, he's like, if you ever need my help, like, let me know. Like, actually, hold on. I need to get the screenshot because I'm like, why is he so serious? I need to find this now. What did he say? He was so... I don't want to say obnoxious because that's not the word. He said, for you, I'll do anything. And then the traveler just smiles. Like, okay, Miss Girl, you're just collecting them at this point, which fair. By all means, I'm happy for you. But why did he say that like that? He didn't need to say for you, I'll do anything. He gave me more of like, I'll help you out if you need. But goodness gracious. 아, 그렇구나. 그러니까 카치나랑 여행자도 안다는 거네. 우린 과거의 영웅이 눈앞에 나타나는 걸 직접 봤어. 말라니는 갑자기 수많은 기억과 지식이 머릿속에 들어왔다고 했고. Kachina's like, yeah, Mualani had a canon event, so now we're all just like, we're helping out. Another short king to the collection? Yes, quite literally. She, the traveler, like, I'll say Lumine since it's my Lumine, but she, because I honestly feel most people probably play Aether or the male traveler. So there's Xiao, Venti, Kazuha, Wanderer, Kanish. Kanish is just Animo. They can put Dendro on him. That is an Animo boy. And so many fans have responded with, okay, marry me. Yeah, like, he's just like, for you, I'll do anything. He didn't have to say that. He didn't have to say that, but they definitely wrote him to say Oh, Lynette is Animo. Linny is Pyro. I forgot about Pyro. Linny was also like, hi, traveler. I'll flirt with you, and I really, really like you too. 돌아온 뒤엔 불의 신님께서 자리에 있는 모두에게 전부 설명해 주셨어. 밤의 신의 나라의 상황도 영웅이 왜 갑자기 나타난 건지도. 맞아! 그때 불의 신이 6 영웅 중에 4명은 이미 인정받았다고 했는데 그 중에 실로님도 있었어. 그럼 딱히 못 나눌 얘기는 없겠네. 참담한 현실 앞에서 함께할 동료가 있다는 건 가장 힘이 되는 격려일 거야. 새로운 정보가 하나 더 있어. 경기장에서 카피터누를 구한 자의 정체가 거의 확실해졌어. Now, this may come as a shock to you. I will be surprised if it's not. But do I have a sneaking suspicion of who it could? It could quite literally be anyone who helped Capitano. Also, I'm so sorry. Kenichi's face constantly giving deadpan is the funniest thing in Natlan. 연기주인 출신의 올로룬이라는 자야. 평소 부족관이 아닌 야외에서 홀로 살았다고 해. Oh my gosh. I'm like surprised Pikachu face. I can't believe it was Ororon who helped rescue Capitano. 그래서 그가 사라진 걸 부족 내부에서 바로 알아채지 못한 거지. 시틀라리가 이상한 낌새를 느꼈을 땐 이미 소식이 끊긴 지 오래였다고 해. Also, the fact that the music stopped. 시틀라리가 그 녀석이랑 아는 사이야? 올로르는 코아라, 연기주인 족장과 어른들이 같이 키웠대. 그런데 어릴 때부터 상당히 특이했다더라. 특이하다라. 연기주인 사람들은 다들 꿈이랑 계시 얘기만 하니까 외부인이 보기엔 이상한 사람 천지지. Respectfully, Shalonen, dreams, revelation, memories, those are all very important across Hoyoverse games. Looks around nervously.
올로룬과 직접 얘기해 본 적은 없지만 그 부족에서 특이하다고 할 정도면 평범이랑은 정말 거리가 멀겠어. Ooh, I haven't taken too many screenshots of Kinich, but you are absolutely correct. He could be an entire photo album of just reaction images. Like this one right here. 맞아. 그리고 올로른과 시틀라리는 그런 점에서 비슷한 부분이 있어서 오히려 잘 맞았던 것 같아. 어쩐지 시틀라리는 집 안에만 틀어박혀 있는 사람이랬는데 어떻게 올로른의 실종을 제일 먼저 발견했나 했어. 올로른이 자발적으로 우인단에 합류한 건지 협박을 받은 건지에 대해서는 아직 명확한 결론이 나지 않았어. 시틀라리는 올로른의 행동이 배신이 아니란 걸 어떻게든 증명하고 싶어 할 테니 거기서부터 얘기해 보려 해. I see. 네 말은 우리 보고 올로룬과 카피타노의 행방을 조사해달라는 거지? 너희가 받아들여준다면 이건 단순한 부탁에서 양측 모두 이득을 취할 수 있는 협력으로 변할 거야. 시틀라리가 불의 신님의 명령을 거부하진 않겠지만 협력이 된다면 시틀라리도 올로른 일에 신경 뺏기지 않고 더 집중할 수 있겠지. Two birds, one stone. 영혼 소통석의 답례로 우리도 힘이 되어주고 싶어. 역시 말리포의 키니치야. 정리가 빠르네. 그럼 내 편지는 너한테 맡길게. 이틀 뒤에 경기장에서 기다린다고 전해줘. I'm so sorry. I don't mean to be giggly, but Kenichi's this man has one expression, and I love him for it. He's so funny. 그래, 바로 전하러 갈게. 키니치 오빠 조심히 가. 그럼 나도 이만 가볼게. 아직 짐을 덜 챙겼거든. 그럼 오늘은 이만 해산하자. 이틀 뒤에 다시 봐. Also, happy 5.1 to you too, Kent. Also, welcome. Yeah. There used to be a way you could make this quicker. I think it was like escape and another keybind, but I don't remember what it was. Oh, it was the day after tomorrow. Oopsies. This should be morning. And see, now I want to take photos of Kinich, but they're all going to be the exact same expression. I don't have his friendship. Wait, hold on. I do not have his friendship up. So where is he? I've lost, okay, I thought I lost Kinich. That. I'm so sorry. Okay, yeah. See, he has that, and then his serious face, which is probably him just slightly, his eyes slightly more narrow. My apologies. It's very important. 실로닌 상황은 좀 어때? 여행자랑 페이몬이구나. 아쉽게도 시틀라리한테서 답장은 없었어. 별로 놀랍지는 않지만. 뭐? 답장을 안 하다니. 설마 키니치를 무시하는 거야? 시틀라리라는 녀석 너무 거만하잖아. 시틀라리는 평범한 사람이 아니야. 워낙 특이해서 연기주인 사람들도 상대하기 어려워하지. 답장을 안 하는 데는 그만한 이유가 있을 거야. 아니면 성화 경기장에서 기다려보는 건 어때? 만날 수만 있으면 상의해볼 여지는 있을 테니까. 그것도 그렇네. Titlali is the next character I would like to. Do we get to meet her?
We get to meet her? No, she's not there. 아무도 없어. 시틀라리 녀석, 정말 우리를 바람맞힐 셈이야? 신중하게 제안한 거긴 하지만 그렇다고 시틀라리가 반드시 수락할 의무도 없긴 하지. 그래도 이건 불의 신의 요청이잖아. 걔는 불의 신의 백성이고. Shouldn't a subject always answer to the call of their Archon? Not necessarily. Maybe I'm just... I don't know. Maybe I'm not even trying to be difficult, or I don't necessarily think that should always be the case. But should someone refuse, I feel like there's usually a reason. 백성? 글쎄, 나한테 우리의 관계는 동료에 더 가까워. 마비카가 리더인 건 맞지만 그렇다고 해서 마비카와 우리 사이에 넘을 수 없는 신분의 벽이 있는 건 아니야. I love women, and I think she's very pretty. 마비카도 무언가를 요청할 땐 뭐랄까 매번 우리에게 큰 기대를 걸어오지. 알겠어. 불의 신은 강하지만 거만하진 않아서 잘 지내기 좋은 느낌인 거네. 근데 그 할망구는 뭐냐고. 흑요석 할머니인지 뭔지 좀 유명하다고 사람을 이렇게 무시해도 돼? Oh my god. 대단하다고 하지만 답장 한 번을 안 해주고. 으이, 정말이지. 안 올 거면 말이라도 하든가. 나는 절대로 그렇게 안 늙을 거야. Paimon, we have all accepted in the lore community that you were probably thousands of years old. 그래? 날 그렇게 생각하는구나. Oh my god. Also, oh my gosh, I love Sidlali. I am taking the screenshot. Actually, this would be a great... Hold on. She's behind me, isn't she? Yeah, it's that. But there's going to be an ad break, so I'm going to pause for a bit so that nothing is missed in between. So once it ends, I'll continue. But oh my goodness, this is so silly. I love this frame. I don't know what that says about me, but I think that's very, very cute. Oh, I'm so excited to learn about Sidlali. Yay. It was at that moment she knew. It was exactly at this moment. I'm sorry. This is so good. I did tell you to get another flash drive for screenshots. You did. I do have a lot of space left on my computer for screenshots, and I also do have a USB. If I do take that many screenshots, you will unfortunately hear me inserting my flash drive into my computer. But I would let you know if that were to occur. Actually, I feel like this could be a really good video thumbnail. You just like adjust the saturation a bit. Makes Sidlali look even more menacing than she already is. Thinking. I am thinking thoughts. 누구야? 갑자기 귀에 대고 말하지 마. 왜? 다 늙은 할망구가 귓가에 푸념 몇 마디 하는 게 뭐 대수라고. 내가 뭘 어쩔 수 있겠어? 시틀라리? 네가 시틀라리야? 넌 그 흑요석 할머니라며. 흑요석 할머니에서 포인트는 할머니가 아니라 흑요석이거든.
Oh, I'm so excited. I'm so excited to learn more about her. She's been one of the main characters I've been most interested about, if I'm being honest. I want her and Mona to meet. 소설에도 많이 나오잖아. 젊은 노인이나 소녀처럼 생겼지만 경험 만땅인 영웅이나 아이 모습을 한 마법사 같은 거. Interesting tropes. 표정이 왜 그래? 이런 할머니는 처음 보니? 일부러 젊어 보이려고 진한 화장 같은 걸 한 건 아니야. 봐. I'm obsessed. Look at this. She's so cute. This is everything I want. I love eccentric, eat sleep. Like, I love this. I love everything about this. I need to see Lali and Farazan's interact and talk about how much the younger generation doesn't know what they're doing. 내가 말 안 했었나? 시틀라리는 젊은 할머니야. You were complaining about the Pyro Archon leaving things out. 깜빡했을 뿐이야. 우린 이미 익숙하다 보니까. 혹시 미안한데 몇 살이야? 어머, 숙녀의 나이를 묻다니 실례잖아. Like, why is she just ready to fight Paimon for asking her age? I must. I'm going to be doing this so often, so I apologize. I really do. 미안해. 너처럼 특이한 경우는 드물어서. He's literally like, how old are you anyway? Don't ever ask a woman her age. Oh, I didn't mean to offend. It's just, you know, you're you. I mean, I think it's just rude to ask anyone their age unless they, you know, some people may care, some people don't, but personal stuff like that. 원래 사과하려던 거였는데 상황이 점점 이상해지네. 나는 그게 네가 안 오는 줄 알고 홧김에 그만. Aw, look at Paimon acknowledging that because she was angry, she decided to lash out. I love that character development for you, Paimon. She is... Look at her. Smate, you are not that old. 널 불러내자고 한 건 나야, 시틀라리. 애먼데 화내지 말고 탓하려면 날 탓해. 됐어. 진지하게 나오니까 내가 더 민망하네. 그냥 해본 소리니까 신경 쓰지 마. 키니치의 편지를 받았을 때부터 오려고 했어. 어차피 올 건데 굳이 알겠다고 답장할 필요 없잖아. 그냥 오면 되지. 다만 The music has stopped. 나오기 전에 약간 문제가 있었어서 말이지. 근데 와보니까 다들 나보다 먼저 도착해 있어서 좀 민망하더라고. What were you just thinking about? What were you doing before? 몰래 와 있으려고 했는데 다들 먼저 와 있어서 어디부터 사과해야 할지도 모르겠고 오자마자 불만에 찬 목소리도 들리고 하니까. Oh. I need Tidlali. I need her. I need her. Actually, no. I would like her. BRB C2ing Shilonen because she deserves it. Well, I hope you have so much fun getting your C4 Shilonen, knowing your luck. 아무튼 그렇다고. 이 흑요석 할머니의 마음 같은 건 몰라도 돼. 이 할머니, 이 표정은 뭐지? Me just recording so much stuff because I love, love, love this feature now that we can remove the text. 게다가 방금 그게 민망해서 그런 거라고?
Is she waiting for us to carry on the conversation? Everything she's saying sounds like a joke, but I'm not sure if I should laugh. Would it be rude to laugh? Or even more rude not to laugh? I love this. 연기주인 사람들이 시틀라리랑 지내기 어렵다고 한 게 설마 쌍방의 문제였나? 시틀라리도 사교성이 엉망이잖아? 모든 행동이 너무 부자연스러워. Not everyone discussing how awkward. Front of 아무튼 실로닌, 고대 이름을 만드는데 내 도움이 필요하다며? 이번엔 특수한 상황이거든. 왜냐하면 그렇구나. 마비카가 외지인의 고대 이름을 지어달라고 했단 말이지? 유례없는 일이네. 올로론 일은 너희도 알지? 어릴 때부터 얌전하던 그 녀석이 우인단을 가담할 리 없어. 협박당한 게 분명해. must have been coerced. 맞아. 그래서 우리가 온 거야. 우리가 올로론 찾는 걸 도와줄게. 넌 고대 이름 문제를 해결해줘. 어때? 너 그 여행자라고 부르면 되지? 이리 와봐. 한번 좀 보게. Oh, uh, um, why did it flicker like that? 사람들은 끊임없이 재물을 탐하지만 그대는 황금을 넘어섰다. 사람들은 천둥과 파도를 두려워하지만 그대는 바다를 건넜다. Wealth leads to unending conflict between people, yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts, yet again you. 자유롭고 지친 영혼이여. 숲에서 가장 푸른 잎사귀도 그대의 평안을 바라나니. Excuse me, what was all that supposed to mean? But like, she's a prophetess. Oh, to my understanding, the granddaughter of a prophetess. So in the Masters of the Night Wind are specifically known for having seers and shamans. So her specifically reading the Traveler. 너한테서 본 거야. 너는 사람들의 상상보다 더 많은 것을 경험했고 신실한 영웅의 마음으로 횃불을 들고 어두운 밤에 걸어 들어가려 하지. 그렇게 맛이 없진 않을걸? 응? 가만히 있어봐. 뭐가 있어? 어? 뭔데? 겁주지 마. 괜찮은 거지? Baleful thunder and wrathful. I think of baleful thunder, I immediately think of confronting the Raiden Shogun. When I think of wrathful waters, I can't help but think of like what immediately it would make me think of everything the Traveler has gone through in the related or the previous regions. 사라져라. 됐다. 밤의 신의 나라에 막 다녀와서 그런지 영혼의 파편이 묻었길래 털어냈어. That is interesting. So if you go to the Night Kingdom, or maybe is it specifically for the Traveler, fragments of souls were clinging to the Traveler? Yeah, when I thought of every leaf praying for your safety, I thought of Venti, and then I also thought of the Aranara. I feel like it was more probably based on the Aranara, because I feel like usually things that involve Venti have a cute little nod to the wind specifically. 무서워. 그럼 귀신이 붙은 거랑 다름없잖아.
그렇게 심각하진 않고 그냥 두면 정신이 불안정해지거나 기분이 나빠지는 정도야. 떼어내서 다행이네. Well, thank you very much, Seed Lolly. That was really kind of you. 별것도 아닌데 뭐. 실로닌, 이번 일은 너희 계획대로 하자. 올로룬을 찾으면 널 밤의 신님에게 데려가 줄게. Oh, so we're just going to see the Lord of the Night. Because to me, I was theorizing that the Lord of the Night could possibly be the Shade of Death. Presumably Renova? But I don't know how truthful that would be. 밤의 신? 대영혼이 아니고? 이렇게 중대사는 부족의 대영혼에게 물어도 소용없어. 이방인에게 고대 이름을 만들어줄지 말지 결정할 수 있는 건 밤의 신님 뿐이야. Ooh, okay. Well, I can see how that, you know, the hierarchy there. But this is me just theorizing the possibility of the Shade of Death being within the Lord of the Night. They're probably two completely unrelated. Well, it could be separate entities. 밤의 신님은 밤의 신의 나라를 관리하는 고대 생명체야. 매 순간 성화의 힘을 빌려 심연의 침식에 맞서고 있지. 아, 대영혼보다 더 대단한 존재라는 거지? 하긴 그렇겠다. 애초에 밤의 신의 나라니까. 그렇진 않아. 누가 더 대단하다는 개념은 없어. 뭐, 중요한 것도 아니고. 설명하려면 너무 복잡하니까 넘어가자. 어쨌든 지금 밤의 신님은 깊은 잠에 빠져 있어서 탈원 상태로만 의식과 접촉할 수 있어. 즉, 꿈을 꾸는 거야. Okay. Okay. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. We can only communicate it in a dream. This is so interesting because I'm also thinking about how Zhongli like communicated with Ningguang in a dream and how powerful dreams are just throughout Tavad, the Aranara. But so the Lord of Night's consciousness, which leads me to question what, where, or what, like specifically what happened to its body, or if its body is, I'm not going to say the Night Kingdom itself because I think that's a bit much, but it does match thematically considering the Night Kingdom in various ways acts as like a plane between life and death. But I'm also thinking of when Malika assisted in everyone escaping the Night Kingdom, specifically from the Abyss encroaching on them and it closing. So we can only communicate with this very powerful ethereal entity in a dream. 탈원의 식을 Natlan. 거행하려면 몇 가지 준비가 필요해. 목록을 적어줄 테니 좀 준비해줄래? 내가 할게. 양이 많을지도 모르니 현지인이 사러 다니는 게 빠를 거야. 알겠어. 그럼 우리는 시틀라리랑 같이 올로룬을 찾으러 갈게. 상대는 5인단이니 꼭 조심해. 도움이 필요하면 언제든 찾아와. 무리하지 않을게. You know, I'm thinking about the Fatui and how powerful they are. Actually, excuse me. The Fatui Harbingers, let me rephrase that entirely. Remember when the Traveler fought against Arlecchino and it wasn't even like a we won? It was Arlecchino stopped fighting because the Traveler was absolutely no match. So like, I'm trying to think of what is the Traveler about to do against Capitano? Because mind you, he just went hand and like, he just confronted the Pyro Archon, which good for him. Like, I wouldn't expect anything less from Oh Captain, my Captain. But like, I'm thinking of how powerful is this man? 그럼 이제 우리는 꼬맹이 녀석을 잡으러 가볼까? The idea of Ororon being forced is also very stress-inducing. Forgive me, I really like the idea that she's staring into your soul because she's judging you. She's very much so judging you right now in this moment. 오늘 늦어서 미안해.
그럴 이유가 있었어. 사실 올로른의 거처에 가서 단서를 찾아봤거든. 그 애는 평소 혼자 지내는데 병이 하나 깨져 있더라. 키우던 열쇠꿀벌레도 오랫동안 방치됐는지 상태가 이상하고 칼자국도 남아 있었는데 나타 무기 같진 않았어. 스네즈나의 무기의 자국 같았지. Oh dear. 누군가 침입해서 납치라도 한 걸까? 그치만 야외에서 혼자 꿀벌레나 키우는 애를 우인단이 뭐하러? 겨우 20몇 살 먹은 애를 잡아가서 어디다 쓰게? Ooh, grumpy Sidlali. He's like, why are you harming this young boy? 물론 올로른에게 꼭 혐의가 없다는 건 아니야. 다만 나타의 수많은 사람 중에 왜 하필 그 애냐는 거지. 아무튼 빨리 찾아내서 직접 물어봐야겠어. 이런 부탁을 해서 정말 미안하지만 올로른을 찾을 수 있도록 도와줘. 얼마든지 맡겨줘. 그래. 그럼 올로른이 마지막으로 목격된 장소로 가보자. We must rescue Ororon. But first, behold this alpaca. You're actually so cute. Wait, I think I've been told that you can put them in your teapot? You can capture them? Okay, it's over here. Fluffy, I filled my teapot with alpacas. Oh my gosh. See, that's the dream. That's what I need to do. I need to just fill them all. Like, because I love the alpaca. They're so cute. 가자. 여기야. 목격자의 제보에 의하면 올로른이 여기서 우인단 병사와 대화를 나눴다고 해. 너희가 날 얼마나 믿어줄진 모르지만 올로른은 착한 아이야. 이렇게 갑자기 우인단과 엮였을 리 없어. 분명 우인단이 올로른을 협박하거나 무언가를 물어보는 상황이었을 거야. 하지만 싸운 흔적이 없으니 아무도 안 믿어주겠지. 나타에서 되게 명망 높은 사람이라고 키니치가 그랬는데 이렇게 좌절하는 모습이라니. Could you tell us a little more about him, perchance? 올로른? 그 아이는 길에 버려진 애였어. 부족 사람들이 주워와서 함께 키웠지. 모두의 손에 자랐다고 할 수 있겠네. He was left on the side of the road? Goodness. That makes me think of Bennett being abandoned at a volcano and then Razor just living in the wilderness. Look at these people just abandoning children. Goodness. 올로른은 우리에게서 많은 것을 배우고 어른이 되자 교회로 나갔어. 채소를 심고 열소 꿀벌레를 키우며 혼자 자급자족으로 살아갔지. 정말로 착한 아이였어. 친구에게 부탁해서 우리 집으로 채소를 보내오기도 했다고. If that's all there is to him, he really doesn't sound like a bad 됐어. person. 계속 찾아보자. 그 애만 찾으면 모든 게 밝혀질 거야. 올로른이 키우는 꿀벌레는 자극을 받으면 특수한 열소를 분비해. 그걸로 올로른이 지나간 흔적을 찾을 수 있어. 이 열소의 흔적을 따라가 보자. 응? 무슨 흔적? 난 안 보이는데? 아, 너희 눈이 이쪽엔 둔감하다는 걸 깜빡했네. 자, 손 줘봐. Oh? 지금은? 어때? I can see the trail now. Interesting. 나도 보여. 그래. 술법으로 내 감각 능력의 일부를 너희
너에게 잠시 나눠줬어. 당분 이런 것도 나눠줄 수가 있어? 처음 들어봐. 아주 희귀한 술법이야. 평범한 사람은 못 쓰지. 물론 나는 익숙하니까 걱정하지 말고. 페이모는 감지력이 조금 약한데 여행자는 강하더라. She got so excited and then got so sad. She's like, ugh, the traveler's stronger than me. Okay. Anyway, let's move on. 방금 손을 잡았을 때 네 열소 친화력이 높은 게 느껴졌어. 타고난 거지. The more and more we're in Natlan, it just makes me further, like, believe in, like, my long-held theory that the traveler is just attuned to ancient dragonkind's elemental abilities, not necessarily the archons, quote unquote, in the arc. 어쨌든 이제 이 시각으로 올로룬의 행방을 찾자. 둘 다 힘내줘. 이쪽이야, 이쪽. 시틀라리는 자주 아리송한 말을 하지만 실력은 대단한 것 같아. 뭐라고 했어? 칭찬한 거야, 칭찬. 너 대단하다고. Also, there is going to be an ad break in about 2 minutes. So just want to let that be known before an array of ads attack everyone. 아리송한 말이라니? 이 정도면 엄청나게 친절한 샤먼이구만. 할머니 치고 말투도 젊고 얼마나 트렌디하냐고. Is there any old hag who's as fluent in the language of the youth as me? How do you do, fellow kids? 아닌가? 젊은 애들이 좋아할 말투를 쓰고 있다고 생각했는데 둘이 방금 보인 표정을 보면 Oh. 내가 유행에 너무 뒤떨어졌나? 그럴 리가. 그렇게 촌스러워 보일 리가 없는데. No, Lolly. I love her so much. The traveler senses something, TM. I think I just heard a voice. Wait, but it wasn't with my ears. Was it all in my mind? 이 목소리는 시틀라리? You can just... We're all telepathic here. Let's go. Seems Paimon heard the same voice, but she also looks like she understood what's going on. Let me think. Ah, it must be the side effect of the spell she cast. 그나저나 이번에는 도움을 받을 수 있어서 좋네. 여럿이 함께해야 좋은 일도 있는 법이지. So now we can hear her thoughts through telepathy? Wow, this is amazing. Something like this could only happen with Slali. 오? 자신감 넘치는 눈빛을 보니 일이 순조로울 것 같은걸? Oh, I love her. I love her so much. Also, there is currently an ad break going on right now, so I think it's for about 3 minutes. So once everyone is back, I will continue. In the meantime, I'm actually going to be right back.
No, I am absolutely going to screenshot when my model does that when I get up, because that's just going to be my expression every time I see Dainsliff in the future. You bet. Just leave it to us. That's so interesting. They can hear her thoughts, but not the other way around. At least at this moment. Perhaps it's because the traveler's mind is maybe I'm confusing with a different game, but the idea of like the traveler's mind being locked or something that no one can reach. Interesting. Also, 저기 야영지가 있어. 가서 확인. 이 가이드의 경험에 밀어볼 때 이건 누군가 야영한 흔적이야. 잠깐, 이곳의 열소가 조금 이상해. 어디 보자. 어? 이건 뭔가의 표식인가? 엄청 작은데? 연기 주인의 구조 요청 신호야. 우리 부족 사람들만 알아볼 수 있지. 역시 위협을 받은 거였어. 빨리 찾아내야 해. 표식을 이렇게 작게 남긴 걸 보면 발각돼선 안 됐던 거야. 우인단에게 감시당하고 있는 거지. 정면으로 부딪히게 되면 전력으로 싸워주겠어. 하지만 그 착한 애가 휘말려서 다치기라도 하면 어떡하지? my darling grandson, please. Oh no, I'm going to cry. Oh my gosh. 안 돼. 올로론까지 다치게 할 순 없어. 짜증나. 아니야. 소리 지르지 말자. What is the traveler's expression? Jalonen is so... all of her animations with her skating is just so... And I love that she gave, like, they gave her a sassy pose, a very confident pose. This is just... I love Jalonen. 이쪽에도 누가 머물렀던 흔적이 있어. 잠깐만. 주변의 열소가 혼란스러워. 바람에서도 혼돈의 냄새가 나. 불, 번개, 그리고 다른 원소가 섞여 있어. 키니치가 대단한 사람이라고 그러더니 역시 뭔가를 느낄 수 있는 거구나. 키니치 녀석 웬일로 쓸만한 말을 했네. That's so funny. 이건 싸움이 벌어진 My mom's 흔적이야. expression. 현장에 남은 흔적을 보면 싸움이 있었던 것 같아. 그런데 그 후 열소도 원소의 냄새도 두 방향으로 갈라졌어. I imagine then Ororon was attempting to escape by using his vision. He's Electro. And 아까 그 표시 기억나? 만약 올로론이 계속해서 구조 요청 신호를 남기다가 우인단에게 붙잡힌 거면 그럼... Sidlali looks pretty worried. Indeed, judging by the distress signal from before, Ororon was being held by the Fatui. So, given the difference in numbers, probably wouldn't have been able to power them. 신호가 두 방향으로 갈라졌으니 우리도 나눠서 움직여야 할 것 같아.
난 이쪽 길로 갈게. 너흰 저쪽을 맡아줘. 이따 다시 만나자. 얼얼은 대체 뭐라고 다니는 거야? 나야 그렇다 쳐도 다른 사람들까지 나서서 찾게 만들다니 못된 아이 같으니라고. I feel like the traveler could have told Sitali, like, hey, we can hear your thoughts, but she probably was like, I don't want to give her like an anxiety attack. 저쪽으로 가버렸네. 여행자, 아까 너도 들었지? Yep. 시틀라리가 가니까 그 소리도 사라졌어. 근데 나도 마음속으로 시틀라리를 불러봤는데 반응이 없더라. Right. The telepathy doesn't go both ways. 너도 그렇게 생각했지? 나도야. 우리가 시틀라리 생각을 듣듯이 시틀라리도 우리 생각이 들릴 줄 알았어. Well, I don't think Silali noticed anything. 분명 이 술법에 익숙하다고 했고 전에 실수도 안 해본 것 같던데. 아니면 우리 둘의 상황이 특수해서 부작용이 생긴 걸까? That very well could be the case. 그나저나 시틀라리의 마음속 목소리는 엄청 요란하더라. 첫인상이랑은 완전 달랐어. 여기엔 별다른 단서가 없는 것 같네. 다른 곳 She. Oh, wait. I want them to meet so bad. Unable to adjust time now. Oh, okay. Okay, that's okay, game. I did not mean to. I completely forgot that I kind of have a gaming keyboard and there's like G1 through 6 on the left side. So I accidentally kept hitting that instead of just escape. I must take pictures of them. No, but I genuinely would love to see an interaction between Mona and Sidlali. Only because I think Mona would probably... I do think that Mona would highly respect her, but I also think she would get a lot of Barbeloth flashbacks. So... I think that'd just be really cute. Oh my goodness, I'm gonna change this team though because I will die. Though if I'm going against Fatui, I probably shouldn't even play this team, to be honest. Because the eye is not gonna do anything to like lecture ones. 가자. 여기도 흔적이 있어. 흔적을 계속 따라가 보자. We just need a healer astrology character. I would scream. I literally would scream. If I get an actual astrologian from Final Fantasy XIV in this game, easy, easy pull. Easy signature pull. 단서는 좀 찾았어? I found some traces of phlogiston. 그럼 올로론이 어느 쪽으로 갔는지 모르는 거야? 이상하네. 어떻게 이렇게 갑자기 뚝 끊기지? 발자국 같은 것도 안 보이고. 멀쩡한 사람이 갑자기 하늘로 솟았을 리는 없잖아. 게다가 우인단도 있었을 텐데. Simon's right.
This is all extremely strange. 넌 Also, 지하의 바람 소리를 들을 수 있나 보구나. who is this? Oh, I don't like that. I don't think this person's voice should be sounding like this. Respectfully, is it just me, chat? I was caught off guard. I'm a bit nervous. I feel like things are not well here. It's Mr. Man voice, Smay, not right now. But the fact that this effect specifically always happens when it involves like the traveler's consciousness, someone else's consciousness, another realm or plane of existence. What? Well, I'm not going to say what is going on with reality at this point because. Oh, okay. What? Like. Okay, so we're just. Okay, so we're in a Night Kingdom now. Who? Okay, so I'm going to assume that the traveler was summoned here via a powerful entity, perhaps? Because how else how did you just get here? You know, maybe I should just let the traveler talk. Because they literally said the exact same thing I'm saying. 미안. Oh my 정말 gosh. 미안하지만 움직이지 마. 널 해치고 싶지 않아. Okay, so he's just here. He's just here. Okay. 첫 만남이 이런 식이라 정말 미안. 하지만 넌 마치 동물처럼 위험을 감지하는 순간 몸을 굳히더라고. Are the Fatui after him? Presumably, like with everything going on, because he has access to the Night Kingdom like this. How are you? I'm like. 넌 싸움을 잘하니까 다른 곳에선 내가 널 어쩔 수 없었을 거야. 하지만 여긴 연기 주인에게 익숙한 밤의 신의 나라지. 안녕, 여행자. 내가 바로 네가 찾는 올로룬이야. I'm so. Why does he have like? I feel like I can't take him seriously because he has this deep voice and he looks like he's straight out of Kingdom Hearts, which I love, by the way. But I have so many emotions right now. I don't know what to feel. Right, I want his scarf. I really want his scarf. It looks very comfy. But like, I don't want anything to happen to him. I'm so sorry. Actually, hold on. I have to do a thing. He looks like he has the quantum symbol. He also looks like he has an Ielides. Looks more quantum though. IMO. Supposed to be like an I, but what does this mean? Have you escaped the Fatui's custody? 아, 탈출이라. 역시 그렇게 여기는구나. 할머니도 내가 우인단에게 협박받았을 거라 했겠지. 연기 속 잘못된 징조처럼 넌 거짓말에 이끌려 여기까지 온 거야. Why is his voice like ASMR? Can you stop? 흔적을 남긴 건 널 유인하기 위해서였지만 속이려는 의도는 아니었어. 이건 그냥 나와 또 다른 친구가 널 만날 유일한 지름길이었지. I just had some food. 반갑군. Oh my 이방의 god. 여행자.
was trying to eat my chicken nuggets. I wasn't expecting to see Capitano in the Night Realm, if I'm being completely honest. Like, my heart is racing right now. But, okay. Your friend Capitano? Am I gonna survive this conversation? Like, I have ASMR voice 1, and then I have Capitano here. I need to just focus on the story. I'm going to do my best. Okay, so Masters of the Night Tribe have always had a very deep connection to the Night Kingdom. Why are they working together? But so, because the thing is, for me, I can't. This is probably due to my bias and stuff with like how I feel he is in terms of a character. I feel like Capitano isn't the type of person to just like cause havoc for the sake of chaos. Like, there's a reason he's doing what he's doing. Like most antagonists, we don't know what he's doing. Well, I mean, I don't. I can't speak for you guys. You've probably played through the quest already. But he's working with Ororon. And Ororon, Tidlali is like, he's such a good kid. He would never do anything like that. He has to be being forced. I need to know what is happening here. Like, what? Like, how are you? Also, what? Okay, the Traveler is an exception. I'm moving the Traveler to the side because they're an Outlander. Their main character, like main character. I thought only people from Natlan could get into the Night Kingdom. Right? No, I don't. 조심히 대해줘. 지금 여행자의 영혼은 우리에게 구속되어 있는 데다 약해져 있거든. 나도 굉장히 조심해서 붙잡아두고 있어. Her soul is temporarily being restrained. Yeah, my soul is being temporarily restrained. You both are right here, and I have to process all of what's happening right now. Also, the shoujo fan me is like, oh my gosh. Quarrel's hair. Me and my wedding attire. Hi, Capitano. I mean, that's literally been that in our conquests. 올로룬에게 널 유인하게 한 것도 연기 주인의 의식을 이용해 너의 영혼을 밤의 신의 나라로 데려온 것도 나다. So you're just yoinking people's, like, souls into the Night Kingdom? It was I who tasked Ororon with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. You're not going to survive 5.1. Don't say that. I have so much love. I want to be able to survive this quest. Sorry if you hear me hitting my microphone. I cannot believe when I thought I was comfy and I was eating my chicken nuggies, and then I'm transported to the Night Kingdom by Ikuto Tsukuyomi, and now I see the captain. Okay. So you are both working together. 너와 만난 동료들에게 얘기는 많이 들었다. 나타의 현 국면 앞에서 너와 정식으로 대화를 나눠보고 싶군. I am so sorry. The words I wish to say. This is such a good shot. Also, I love the shading on his fur. Very, very nice. He has such a good design. Oh my gosh. 그때 나의 동기와 왜 불의 신 마비카에게 의욕을 품는지 말해주겠다. 너 또한 그자의 계획에 협조하는 걸 당연하게 생각하지 마라. Oh. And I'll be completely honest, I thought we were not going to get this until 6 hours into the quest. I respect him being completely straightforward, being like, this is what I'm going to tell you. 이 정보가 필요하다면 경기장 동쪽으로 찾아와라. 더 이상 충돌을 일으키고 싶지 않으니 다른 사람에겐 알리지 말도록. He really just came and FaceTimed the Traveler. He said, this is so serious, we have to FaceTime. I need to figure out how to get them here and no one else. That is kind of wild.
현실로 돌아가면 날 보게 될 텐데 그때 나랑 말 좀 맞춰줘. 이건 다 할머니를 끌어들이지 않기 위해서야. I have the urge to call him Riku. I know this is a serious moment, but like they said we cannot let the players fall asleep. We need to bring Capitano back quicker. 대체 어떻게 된 거야? 아무리 불러도 반응이 없더니 갑자기 쓰러졌다고. So ignoring my reaction to that, we're just out here taking souls. Oh, okay. But like they plucked the traveler's soul into the Night Kingdom to be able to speak to them. And now they're just fine. Was my soul forcibly removed from my body just now? Would explain why I couldn't hear Paimon at all. That is... Oh my gosh. 야, 왜 땅에 주저앉아 있어? 괜찮아? 시틀라리, 얘가 멍하니 있다가 갑자기 땅에 쓰러져 버렸어. How was Ororon able to do that? I'm sorry. I can't just like... It's not that I'm ignoring it, but that's so fascinating to me because that is a lot of power to just be able to take like the soul of an individual, specifically the traveler's soul, into a place like the Night Kingdom. Just... And then Capitano was there too. That's... 혹시 밤의 신의 나라의 잔재 때문인가? 어디 불편한 데는 없어? I'm fine, just a little lightheaded. I mean, we are lightheaded for different reasons. 서두르지 말고 잠깐 쉬자. 아무리 너희 도움이 필요해도 미안. 몸이 안 좋은 줄 알았으면 무리해서 오자고 하지 않았을 거야. If they were being truthful, then they must have reasonable motivations for what they did. But should I trust them? I could just share everything with Paimon and Tidlali right now, but that'd mean giving up on the lead. I still haven't had much dealings with either the Fatui or the Masters of the Nightwind. I suppose I'll stay quiet for now and see if I can find out anything else. 불편한 곳이 있으면 말해. 몸에 이상한 게 붙어 있으면 시틀라리한테 또 봐달라고 하자. 여행을 많이 해봤으니 억지로 버텨서 좋을 거 없다는 건 알지? 도움이 필요하면 언제든 말해. Would Tidlali even be able to... Well, I don't want to say would she be able to. But I feel like she'd be able to recognize like Ororon's power or aura or something. But like I think it's the last time it was fragments of souls that attached themselves onto the traveler. No wonder he had to hold it. I imagine the soul always tries to go back to the body. That's what my immediate thought too. Like the soul can't be separated, or else either they die, or it's just the way that Tavat works. It's just the soul has to return to the body. 어쨌든 일단은 좀 더 쉬는 게 좋겠어. 정말 조심성이 없다니까. 좀 괜찮아졌어? 그럼 이제 슬슬 준비하자. 아까 열쇠의 흔적을 따라갔다가 병사들을 지키고 있는 거점을 발견했는데 올로룬이 그 안에 있을 것 같아. And then we know that Ororon's not being coerced, so... 이 근처야? 그럼 빨리 가보자. My mind immediately went into like crack conspiracy mode. I'm like, oh my gosh, stress me out if you will. 넌 내 조력자잖아? 우리는 바람이랑 구름 같은 관계라고. 네 상태가 안 좋으면 나도 움직일 수 없어. 대신 이따가 최선을 다해줘.
My mind is thinking about so many different things right now. I have so many questions. 저기야. 저기 가운데 누가 있는데? 올로룬이야. 역시 우인단한테 붙잡혀 온 거였어. So that's Ororon. He does look the same as when I spoke to him in the Night Kingdom. 좋아, 우리가 앞장설게. 야, 뭘 멍하니 서? 위에서 시킨 일은 다 끝낸 거야? 태양이 없어. Sir, this is a Wendy's. 뭐? 태양이 없으면 난 진실을 보지 못해. 빛을 가리지 말고 비켜줘. That's quite a sentence. 뭐라는 거야? 할 줄 아는 게 헛소리밖에 없냐? He really said, okay, Socrates, it's a cookie. Get up. It's just so mean. 저 자식이 시틀라리 화 안 난 척하려고 애쓰고 있어. 준비됐지? 가서 혼쭐을 내주자. 자, 셋, 둘, 하나! 저항할 생각이야? 상황 파악 못하네. 칭령. 아프다고 울지 마. 핫후. 촤. 울려라. 골짜기야. 주술. 칭령. 윤령. 고요한 내정. 하움의 이름으로. 당탄. 승. 잡았다. 자. 마무리. 작업 끝. 우후. 칭령. 회수. 아프다고 울지 마. 흩어져. 끌어라. 산의 피. 어떤 수가 나오려나? This is definitely a team. I'm just doing things. 회수. 윤력. 바람아, 대답해줘. 산을 울리고 불을 새겨지네. Kind of thought I was just gonna die there, but I wanted to just have fun for a little bit. That was no form of rotation. 할머니, 시틀라리가 흑요석 할머니라는 건 알지만 그래도 진짜 할머니라고 불리니까 뭔가 또 이상하네. 할머니? 또 안녕? Hey, confirmation that the traveler is clearly... Well, I mean, we already knew that the traveler was hundreds of years old. So technically, yeah, they could be Granny or Grandpa. 할머니 아닌가? 할머니의 친구고 나이도 비슷해 보이니까 그럼 할머니지. Hello, Boomer. I see you have met my Boomer grandmother. That's how Ororon introduces himself. 그러지 말라고 몇 번을 말해. 할머니랑 나이가 비슷해 보인다고 전부 할머니, 할아버지, 이모, 삼촌 하면 안 된다니까. 잠깐만. 얘 설마 어린애는 아니지? 이렇게 생겼지만 실제로는 8살 꼬마라든가. Old. It's literally old. Don't tell Paimon he's one of those people who looks like an adult but are actually 8 or 9 years old. Flashbacks to D. Greyman. Oconda. 가시덩굴처럼 가슴을 후벼 파는 말을 하는구나. 빼내려면 족집게라도 있어야 하겠는걸. Get this man off of my screen. 뭐라는 거야? 질문에 답이나 해. Your words have pierced my heart like a thorn vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. I thought he only had... So he has two, I guess technically like triple tone dyed hair? 난 물론 성인이야.
하지만 할머니께선 은혜를 알아야 한다고 하셨어. 연기 주인의 모두에겐 키워준 은혜를 입었으니 전부 내 어른이지. The way he talks has definitely changed, but it doesn't feel like he's putting on an act. He asked me to do whatever I could to help keep it secret, and said it's for Lolly's sake. So you treat everyone like they're your uncles and aunties? 맞아. 자기 학렬을 이렇게 낮추는 애는 처음 보네. 올롤은 그런다고 덜 혼날 것 같아? 어릴 때부터 내가 뭐라 그랬어? 세 가지를 조심하라고 했지? 짐승, 사기꾼, 그리고 어디서 튀어나온 건지 모르는 이상한 사람. I mean, there could be worse ones. I think those are pretty. 잘 알면서 왜 그랬어? 안 그래도 혼자 살면 위험할 일이 얼마나 많은데 이런 큰일에 휘말리다니. 심지어 납치까지 당해서 다른 사람의 도움을 받게 됐잖아. 우리가 제때 안 왔으면 무슨 일이 있었을 줄 아냐고. 잘못했어, 할머니. 다음부턴 조심할게. I'm going to say this now. I refuse for this Archon quest to get me to like Ororon. I refuse. I refuse. No. 다음? 이런 위험한 일을 겪고도 다음? 장난해? Oh my. 놈들이 어디 손대진 않았고? 그냥 나타의 지형에 관한 걸 많이 물어보고 지맥 분포도를 그려달라고 했어. 솔직히 말해. 카피타노를 브레신 앞에서 도망치게 도운 게 너야? Well, at least he's honest. 대체 왜 그랬어? 왜냐하면 내 도움이 필요하다고 했어. 또 내가 거부하면 할머니를 찾아갈 거고 할머니를 상대할 방법이 있다고도 했어. 얼른! 내가 어디 보통 사람이야? 놈들이 정말 그럴 수 있었을 것 같아? 정말이지 그 머리는 장식이니? 그 말을 곧대로 믿었어! 다행히 브레시는 연기 주인의 조력자를 찾으려고만 했지 네 이름을 수배령에 쓰지는 않았어. 하지만 브레신이 아무것도 모른다고 생각하지 마. 눈으로 본 진실이 곧 닥쳐와도 미리 당황할 필요는 없다. 내가 가르쳐준 말 잊었어? Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there's still no need to preemptively panic. Also, hello, Draco. Also, no, Grip, I see that R&R smile. No. I have ragged on this character's design as well as just deny things with him. No, he cannot, like, for me, cannot be added. 미안해. 됐어. Also, at the very least, I do like that they were like, hey, he's in his 20s. Not everyone in this game is like 4 years old. 쓰러뜨린 우인단과 야영제의 상황을 증거로 제출하면 네 결백도 증명할 수 있을 거야. 다들 정리하고 돌아가자. 올롤은 이번 일을 교훈 삼아 반성하도록 해. 그리고 돌아가면 나랑 같이 회의소부터 가자. 알겠어. 내가 심은 채소들도 좀 가져갈까? 채소? 우리 집 밭에 직접 기른 채소가 많거든. 엄청 싱싱해. 불의 신님은 편식 안 하시겠지? Ororon really said yes. While I'm also not working with the Fatui, I am actually a Disney princess. The garden and animals speak to me. 지금이 그런 생각이나 할 때야? 진짜 불의 신을 만나게 되면 일단 조심할 것 3개를 되뇌어야지. 아니! 먼저 우인단과 결탁한 적 없다고 말해야지! 연기 주인은 대체 교육을 어떻게 하는 거야? Oh, he's a farmer. Never mind heart eyes emoji. He's farming something, all right. 알겠어. Oh my goodness. Also, the fact that it appears that he's part bat.
Which, I mean, makes sense considering his constellation is also constellation name. 그렇군요. 올로른이 그 자를 도운 건 우인단이 시틀라리 씨를 해치지 않도록 카피타노를 돕겠다고 약속해서였단 말이죠. 미안. For a split second, I'm like, are these like chains? 올로르는 그냥 부족 사람을 지키려고 그랬던 거야. 불의 신한테 잘 좀 말해줄 수 있을까? 정리해서 사실대로 보고를 올리고 결과가 나오면 바로 알려드릴게요. 난 여기서 기다려? 원칙상으로는 그렇지만 시틀라리 씨가 보증인이 되어주신다면 자유롭게 행동하셔도 좋습니다. 그렇게 할게. 다른 할 일도 있고 여기서 죽치고 있을 순 없으니까. 네, 협조 감사합니다. 올로른 씨, 연락받으시면 바로 회의소로 와주세요. 알겠어. 고마워. 할머니도 고맙고. 이제 숨어 다니지 않아도 되겠네. 여행자 페이몬, 도와줘서 정말 고마워. 이 일은 절대 잊지 않을게. 올로른의 상황이 정리되면 나도 실로닌이랑 같이 고대 이름을 만들어 볼게. Well, that's completely right. She's finding ingredients for, because I will be honest, after we got like, well, I say isekai'd, but our soul plucked into my kingdom by Ororon, and Captain was like, hey friend, I kind of zoned out. My mind just been there. I'll be counting on you. 서로 돕는 건데 부탁은 무슨. 그럼 또 보자. 이 시틀라리의 좋은 소식을 기다리고 있으라고. 올로른, 따라와. 오늘 네가 묵을 곳을 찾아야 하니까. 안녕, 할머니. Other granny. That's so ridiculous. New grandson. I just know so many fans right now are screaming and crying. That look on his face. He's probably trying to remind me about my promise. He doesn't strike me as a liar. Had I not seen everything for myself, I'd have never guessed that he could have done so much work behind Silali's back. What do you really want? 드디어 해결인가? 이제 뭐 먹을지 생각해보자. She really does, Draco. She really does, and I love it. 뭔데? 뭐? 카피타노? Traveler, why did you say anything? You shouldn't have told Paimon. No. 아이, 미안. 너무 놀라서. 밤의 신의 나라에서 그 녀석을 만났다고? 근데 널 가만히 놔뒀어? Like, I know the Traveler probably wanted someone to talk about it, but it's just so funny. Like, I'm going to tell Paimon, the person who seems the most sensitive and confidential information out loud for everyone to hear. What? Your soul was removed from your body and you went to the Night Kingdom? You saw Milvitano there? 올로르는 대체 무슨 속셈이지? 워낙 진심처럼 말해서 전부 진짜라고 믿었는데. 할머니가 걱정돼서 우인단을 도왔다는 것도 다 변명이었어. 실제로는 우인단과 결탁한 거야. Still need more information. 네 말이 맞아. 말해줘서 고마워. 난 언제나 네 판단을 믿어. 네가 가겠다면 나도 같이 갈게. 약속 시간까진 하루밖에 안 남았네. 내일 약속 장소로 두 사람을 만나러 가자. Gosh, wait, it was tomorrow, right? Yep. I'm still thinking of, like, I feel like I'm not processing things as quickly as I would like them to, just because of I need a moment to truly absorb what's happening, but I'm just so... Oh.
Though I do feel it'd be a very interesting point in the story if it was like, I'm actually not going to tell Paimon anything and it's just going to be us, like in Kari Bear. Okay. Oh, there's usually a Wyope here. Wow, does my team not 이상하네. have... 아무도 없어. 설마 우리 속인 건 아니겠지? Like, if a Wyope appears, this will be the longest and saddest fight, so I apologize. You are a jump scare, oh my gosh. 안녕, 반가워. 귀신처럼 갑자기 뒤에서 튀어나오지 마. Actually, I hope he doesn't answer that question. I hope he isn't a... 미안. 습관이 돼서 정말 미안해. There he is, the Wyope. I can't believe that Ororon is actually a Wyope. 너 진짜 계속 사과만 하면 무슨 소용이야? 생기긴 멀쩡하게 생겨서 하는 짓은 엄청 이상해. 그러게, 할머니도 그렇게 말했어. 너 하는 말이 할머니랑 비슷하네. 가끔 말투도 그렇고. 뭐? 설마 나도 할머니라고 부를 셈이야? Well, Paimon. Yes. 뭐, 안 될 건 없지. So, what's the purpose of this meeting? Let's get straight to the point. 미행은 없어. 이제 당신 차례야. Looking? 좋군. 약속대로 오다니. 내가 사람을 제대로 보았어. This is... Okay. One, the music. Capitano jump scare. He was just behind a rock. Okay. His stealth has to be like... What? I don't even know the proper level to gauge that. Because you're telling me he was just behind a rock and the traveler just didn't sense him? That's so obnoxious. And this dramatic music when he comes from behind the rock. Please. I think you should have proves that I was right about your character. I'm only interested in intel. 하나, 그런 평가를 받는 건 사실이다. 타르탈리아는 너희가 미지에 대한 탐구열과 용기가 가득하다고 했지. 난 그런 자와 적이 아닌 협력 관계가 되고 싶다. Capitano, unfortunately, in this timeline. But if I were to reshape the laws of the world. But like, also shout out Child in the sense that he is like Capitano's #1 fan. Okay. So I just want everyone to know that there's going to be an ad break in 5 minutes. And I will absolutely stop before it continues because I don't want anyone to... Child really does talk about the Traveler to other people. So, okay, Capitano, what are you about? 이대로 가면 우리는 결국 싸우게 될 터. 하지만 난 그러고 싶지 않군. Well, that's fair. He's a very level-headed individual. But why? 다른 나라에서의 너의 전적은 익히 들었다. 내 동료들과 수차례 싸웠지만 결코 말이 안 통하는 자는 아니더군. 불의 신 마비카가 절대 밝히지 않을 정보를 알고 나면 너도 내 제안을 다시 생각해보게 될 거다. 불의 신의 계획은 이미 알고 있지. 시면을 물리치고 나타를 구하려면 아직 2 영웅을 더 기다려야 해. But there has to be more of a catch than what she's letting on. Even before Ororon and Capitano like emphasizing this heavily, I'm like, there's always a catch. It can't just be we just find 2 heroes and it's fine. 네가 그걸 어떻게 알아? 아니다. 이미 아는 이상 그건 이제 중요하지 않지.
Also, thank you, Paimon, for voicing that question I also had. 난 계획의 진척을 지켜보고 있다만 솔직히 그녀의 방법은 위험성이 너무 높다. 영웅이 정말로 나타날지 그 힘으로 시면을 물리칠 수 있을지 어떻게 장담하지? These are all good points that I also had myself within the first two Archon. 만에 하나 차질이 생긴다면 나타, 심지어 티바트 전체가 파멸할 거다. 너희는 그녀에게 정말 다른 방법이 없다고 생각하나 대안이 있음에도 말을 하지 않는 건 아닌가? 대안이라면 지금의 계획이 실패해도 나타가 존속할 수 있는 방법 말이다. 다만 이 방법엔 참혹한 대가가 따르기에 그녀도 그걸 예비책으로 삼은 거겠지. Pause. Vega, this is why when Ororon just plucked the traveler like they were a flower in a field, no pun intended, I was like, oh, I'm suffering from his ASMR, and I'm also suffering because Capitano wishes to do his villain voice. But this isn't even like, I can't even say like villain voice, this is just him speaking. So it's just kind of like sensory overload. 그 결정이 망설임 때문인지 두려움이나 순진함 때문인지는 모르지만 지금의 나타는 그녀의 깨달음을 기다릴 여유가 없다. Excuse me as I squeal for a second. Capitano, who are you? I swear to you have so much information. You have information from hundreds of years ago, which I really hope what I think is not going to come to fruition or at the core of who you are. Because if so, I'm actually going to lose my mind. 난 그녀가 과도한 책임감으로 인해 잔혹한 현실을 직시하지 못한 게 아닌지 우려된다. 그럼 결국 대안을 실행할 기회마저 놓친 채 나타는 파멸하게 될 테지. 우리는 그녀 대신 움직여야 한다. 지금 당장. That is just your speculation, though. 맞아. 증거 있어? 그런 일방적인 이야기를 우리가 믿을 것 같아? 넌 그때 신의 심장을 빼앗으려고 했잖아. 결국 얼음 여왕의 계획을 위해서 아니야? Wait, by seizing the Gnosis and making the decision for her, did he mean that the Gnosis has something to do with this backup plan? 그래, 역시 눈치가 빠르군. 그 일은 여왕 폐하와는 무관하다. 싸움에서 패했으니 신의 심장을 노리는 건 그만둬야겠지. 그러나 나타를 구하고자 함은 변하지 않았다. 그리고 이미 새로운 방법을 찾았지. 우리가 합의를 이룬다면 지금이라도 바로. 누군가 있어. 카피타노가 사라졌잖아. What? He is so unserious. How can you come and have this dramatic music play and it's all of this and then he just disappears because he heard like a squirrel in a bush? His stealth is through the roof. I have to commend him for that. I really, really do. How does he even do that? Now I'm questioning, was that even Capitano? Like what's, and he didn't really like, I don't say he didn't say anything, but I'm not going to have him repeat what he said because also there's an ad break. So I'm going to stop. He took the jukebox. That wouldn't be a jukebox. That would just be like not an organ, but someone just has a portable piano. The Gnosis is involved in the backup plan. The plan Malvika has is incredibly risky, and we do not have definitive information to know if Natlan's current forces would even be able to repel the Abyss. We also don't have the information that they wouldn't have enough, but it's either or. But just like Arlecchino, Capitano was like, I'm willing to do what I need to save Natlan.
무언가가 이쪽으로 다가오고 있어. I also did not mean to continue that. There's 20 more seconds, so but I feel like I'm reacting more than I'm piecing things together, and it's just because I'm enjoying the story in the moment. But I can't stop thinking about how funny Capitano is. I don't even say he would carry it around. I think it's just they just follow Capitano, and he's just used to it by now. 무언가? 네 할머니다 이놈아. Ooh. 시틀라리? 너 언제 왔어? 전에 따로 움직일 때부터 이상하다고 생각했어. 숨겨진 의식 도구에 영혼이 빠져나간 여행자. 대체 이 녀석이 뭘 하려는 건지 보고 싶었지. 올로룬, 너 간이 부었구나. 감히 우리 몰래 우인단과 손을 잡아? 또 그러지? 혼날 때마다 입 꾹 다물고 그런다고 피할 수 있을 것 같아? It's like that meme of you're listening to your parent, like your friends, like parent or guardians having an argument, like looking at the ground. 피한 적 없어. 말대꾸하는 것 보게? 그럼 지금 뭐 하는 건데? 난 미안해서 그래. 잘못했어, 할머니. 너! 내가 그걸 어디다 뒀지? 몽둥이를 안 가져왔잖아. 아, 시틀라리 잠깐만 진정해. 이번에 수학이 없진 않았어. 적어도 카피타노가 더는 신의 심장을 노리지 않는데. Paimon's like, his stealth is super high. We have to be careful if we have any D&D campaign. 일단 돌아가서 다시 얘기하자. Yes, this is no place to discipline a child. 잘 들어. 지금은 여행자랑 페이몬 때문에 잠깐 멈추는 거야. 이대로 넘어갈 거라고 생각하지 마. 하, 너희 말이 맞아. 일단은 돌아가자. 괜찮으면 너희가 올로룬을 잘 감시해줘. I mean, to be fair, he's a grown man. I can't like. They could pan over and he could be gone just like Capitano. Our conversation with the captain was interrupted at the most crucial moment. But if Ororon's still here, maybe we can learn the rest from him. The general in his labyrinth? Oh. Oh, I don't need to teleport. 몇 개나 남았더라. 이 나이 먹도록 너 같은 애는 진짜 처음 본다. 사리 분별이 그렇게 안 돼? 올로룬 넌 멍청한 애도 아니잖아. 대체 왜 카피타노를 도운 거야? 솔직히 말해. 대답 안 하시겠다. 좋아, 그럼 질문을 바꿀게. 카피타노는 뭘 하려는 거야? 그 녀석은 나타랑 무슨 관계인데? That achievement in Spanish says, "Oh, Captain, my Captain." Girl in his labyrinth sounds so familiar, though. 죽은 척하니? 할머니 앞에서 죽은 척을 해? Looks like Ororon has no intention of answering her. 생각을 좀 해봐. 카피타노를 돕는 게 너한테 무슨 이득이 있어? 너랑 연기 주인 사람들한테 끝없는 골칫거리만 안길 뿐이라고. 평소엔 말 잘 들으면서 이번엔 왜 이렇게 무모하게 굴어? 걱정거리가 있으면 할머니한테 말하면 되잖아. 이런 방식이 아니라. She even calls herself Grand. Oh, she cares about him so much.
look so heartbroken. 우리는 왜 쳐다보는 거야? Why is he staring at us? I would have been like, I don't know what to say. 미안. 너희까지 이런 얘기 듣게 해서. It's definitely a little awkward. 친구 집에 놀러 갔다가 갑자기 친구가 말 안 듣는 용한테 소리치는 걸 보는 느낌이겠지. Oh my gosh, I literally just said this. Not about the Saurians, though. Simon, thank you. I was like, this sounds so familiar. Thank you so much. Also, hello. Hello, Jam, and you, Mimi, and Drake. 엄청 구체적인 예시네. 진짜 그런 친구라도 있는 거 아니야? 있어. 용들은 혼날 때마다 지금의 너처럼 무기력하고 당황한 표정으로 날 쳐다봤어. 지금 혼나고 있는 건 너거든? 은근 슬쩍 우리한테 넘기지 마. I still hate that the introduction to Ororon literally gave me chills because I had no idea whose voice that was. 그러네. 미안. 조금만 더 참아. 할머니도 곧 끝날 거야. 뒤에서 뭘 수군대는 거야, 너희들? Oh, she's very angry. I don't think we should. 미안해, 할머니. Yeah, we really should make her more upset. 됐어? 대단하신 너희한테 나처럼 위신도 없는 할망구의 말은 귓등으로도 안 들리겠지. Oh, Sitlali. 말로는 날 존경한다고 하지만 실제로는 어때? 앞으로 이 파통에서 감자랑 양배추 같은 거 보내오지 마. 네가 주는 물건 필요 없으니까. Oh, no. 이파가 누구야? 배달원이야? Aoife? 지금 그게 중요해? 얘랑 어울려 다니는 녀석이니 그 나물의 그 밥이지. 애들은 크면 다 제멋대로가 된다니까. 내가 무슨 말을 더 하겠어? 올롤은 아직도 사명 같은 걸 생각하고 있다면 단단히 틀렸어. 지맥이 이렇게 된 건 네 책임도 아니고 그 일은 이미 끝난 지 오래야. I'm sorry. The ley lines did not fall to this state because of you? Blinking? 가정사로 넘어갔나 봐. 이해할 수 없는 말을 하기 시작했어. Like, 그런 거 아니야, 할머니. 늘 자포자기하는 말을 하지만 그냥 하는 말인 거 알아. 이번엔 진짜 속상했다는 것도 미안해. I'm so lost and scared. 너 목소리가 왜? 올롤은? 너 어디 있어? 왜 멀리서 말하는 것 같지? 분명히 여기 있는데. 정말 미안해. 하지만 나타를 구하는 건 모두의 의무야. I 올롤은 당장 돌아와. 올롤은 젠장 식물 포자를 갈아 만든 분말인가? 이따위 눈속임으로 날 속여? my goodness. 어떻게 갑자기 사라진 거지? 시틀라리 대체 어떻게 된 거야? 속임수야. 포자를 갈아 만든 가루를 공기 중에 뿌리고 잘 제어하면 환영을 만들어낼 수 있거든. I cannot believe he used pocket sand. 전혀 알아채지 못했어. 매일 밭에 앉아서 이걸로 동물이라도 잡은 거야 뭐야? 이 정도 숙련도라니. 쓸데없이 뭐 이런 걸 갈고 닦았어. 나쁜 놈, 짜증나 정말. 다음에 만나면 반드시 다리를 분질러 버릴 거야. Okay, Sidlali, let's dial it down. You're at about 110. I need you to bring it to me. Also, welcome to everyone that joined. Also, hello, Istroth. Hi, Holy Cow. Hi, Jam. I feel so bad, Istroth, because I feel... Wait, did you join when Ororon was still here? 일단 진정해. 근데 올로르는 왜 자꾸 도망치는 거지? 나타를 지키고 싶다면서 왜 우리랑은 함께하지 않는 거야? He still doesn't want to tell us anything about his goals.
아까 대화하는 거 방해해서 미안해. 그치만 녀석들의 헛소리를 끝까지 들어줄 수가 없었어. 도움이 될 얘기도 아닌 것 같았고. 올로른 이 자식은 내가 어떻게든 입을 열게 할 걸 알고 도망친 거야. 정말이지. The captain probably has some sort of substantial. Otherwise, Orodon would have no reason to keep following him. Meeting again is out of the cards for now, so it might be faster to just approach the Pyro Archon and confirm what the captain said. Also, I can tell that Orodon's stubbornness has hurt Sitlali deeply. Need to find a way to comfort her. What was all that about Orodon's duty earlier? Was his duty protecting the ley lines and then something happened? 도착하려면 아직 좀 남았으니까 천천히 가자. 어디서부터 말해야 할지 생각해볼게. Like the fact that it was just, you're not the reason the ley lines are the way that they are. Excuse. Also, I'm so sorry. I still cannot get over the fact that this man, the traveler, was just near a Wyob like location. And then Odoron was like, hello. All right, the coast is clear. And then Capitano just appeared from the ether. Like, that gives me, honestly, like, I understand that it was like, I believe implied since Lali said that some of her ritual items had been removed or have been missing. I'm just like, it's giving just Dotore being anywhere at any time, like appearing. Not saying that's Dotore, just the idea that these people are disappearing left and right. I'm just gonna teleport there. 너희 시간 있어? 배 안 고파? 뭐 좀 먹을래? 맞다. 그러고 보니 한참 동안 뭘 안 먹었네. 긴장이 풀리니까 배고파. 그럼 술집으로 가자. 내가 살게. It's okay. We can cover our own bill. 아, 정말? 사준다는데 굳이 거절한다고? I love the eye shift of please read the room. 참, 돌아오는 길에 시틀라리 기분이 안 좋아 보였지? 말수도 줄어들고. 여행자 말이 맞아. 우린 노련한 모험가라. 우리 건 우리가 낼 수 있어. 왜 너희까지 내 호의를 거절하는 거야? 그냥 밥 한 끼 사주려는 것뿐인데. 어? 우린 너 돈 아끼게 해주려고 그런 건데. 돈 몇 푼이 뭐 대수라고. 같이 먼 길을 걸어온 사이니까 내가 낼게. 이 무료한 할머니한테 대접할 기회를 줘. Oh, see Lali. 알겠어. 시틀라리, 기운내. 스테이크를 먹으면 기분이 좋아질 거야. 걱정 마. Natlan exploration with characters. Three of you walk into a tavern and find a quiet spot to sit. You and Paimon order some food and fruit juice while Sitlali begins chugging down bottle after bottle of wine. Oh no. I feel like I know where this is going. Yep. 뭘 그렇게 봐? 입구에 두 사람이 서 있네? 엄청 닮았는데 쌍둥이인가 봐. Goodness, excuse me. Drunk Sitlali. She's so sad, oh no. Oh gosh. 저기엔 한 명밖에 없는데? 와? 말도 안 돼.
주인장, 여기 몇 잔 더 줘. 설마 취한 건 아니겠지? This is just me after a night of putting together like Genshin lore. I understand. 자, 주문하신 술이요. 오, 흑요석 할머니가 웬일로 친구를 데려왔대? 게다가 요즘 한창 이름을 날리는 여행자라니. 우리를 알아? 그럼 너희가 카치나를 구했잖아. 시틀라리 할머니는 원래 평범한 사람은 거들떠도 안 보는데 너희 정도면 사귈만 하네. 아유, 이렇게 다들 진짜 할머니라고 부르는구나. 할머니면 양반이지. 실제론 증조 할머니 정도로 불러야 한다고. 연기 주인에서 워낙 유명한 분이라 평소엔 다들 감히 말도 못 걸어. They are really emphasizing how old she is. 응? 잠깐, 내 앞에서 혀가 길다. 아유, 그럴 리가요. 새 친구가 생기셔서 제가 얼마나 기쁜데요. 단골의 친구분이니 역시나 큰 손이실 거 아니에요. You're enjoying a cup of juice. I'm actually drinking a cookies and cream milkshake. So I suppose this is just a time where everyone's drinking something. 그래, 가서 볼일 봐. 테이블에 토 안 할 거니까 그렇게 쳐다보지 말고. 그럼 믿을게요. After Chanka leaves, Natlan downs a few more glasses and begins to stare blankly into space from her chair. Mood. Yes, the character expressions in Natlan are very nice. You start wondering whether she's actually drunk or working through some complex problem in her head. Oh my goodness. This is excuse me. This 시틀라리? 누구야? 감히 내 이름을 부르다니? 의교석의 시틀라리와 한판 겨뤄보겠다 이거야? Oh my gosh. She is so funny. Oh, this is so depressing though. Like, forgive me for possibly overthinking, but I feel like she's drinking because, amongst other things, she's especially sad and worried about Ororon and the fact that she defended him so heavily to find out that he's actually working with the Fatui and then he's not telling her anything and she wants to trust him. It's just like a very sad parent. Aww. 너 괜찮아? 무슨 허공에 대고 말하는 것 같아. In addition to what else is going on. 겨루고 나면 그 다음은? 나한테 치고 나면 무서워하면서 피하려고 다 똑같아. 다들 나를 늙은 샤먼 요괴라고 부르고. Oh, you know what happens next? You lose and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. It's always the same story. You brats start it, I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster. 말해봐. 내가 진짜 요괴 같아? 내 어디가 요괴 같은데? 시틀라리 할머니야 당연히 요괴가 아니지. Not a monster. Just drunk. 맞아. 내가 한가한 줄 알아? 나도 할 일 무지 많다고. 족장의 고민을 해결해주고 내 영혼이랑 대화도 하고 명상도 하고. She's so funny. I am especially looking forward to her emote. I really am. When she gets drip marketed, I'm going to lose my mind.
나한테 배우러 온 꼬맹이들까지 보살펴야 하고. 신입! 그래, 너 말이야. Blue means expression. She's like, who? Me? Me? Please, this is so funny. 뭘 모르는 척이야. 내가 열쇠 찾는 법 알려줬잖아. 어땠어? 잘 가르쳤지? Oh. This is just me taking so many screenshots and recording some loudly. Excuse me as I just relish in the silliness that they have here. 그래도 예의는 좀 아는군. 그래, 이 할머니가 얼마나 대단하고 믿음직한데. Oh my gosh. This is so sad. 설마 얘 지금 눈 뜨고 자는 거야? 맙소사! 칠흑 같은 장막 속에서 증오의 장이 펼쳐졌다. 연기의 뒤에는 Oh my. Isn't the title of the quest? Behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals its smoke lingering. 아이 명상하시는 거야. 많이 드시면 원래 이래. 자는 거 아니야. 오히려 머리가 엄청 빨리 돌아가는 상태지. 이것도 연기 주인의 능력이야? 연기 주인보단 시틀라리 할머니의 능력이지. 남들이 하는 건 다 하시면서도 할머니가 하시는 건 남들이 잘 못하거든. 경계의 붉은색이 올라왔다. 바로 그 두 눈동자에. That sounds like a really. I feel like, this is very Monk W, because red, the color of danger, not risen, in that pair of eyes. Think of Arlecchino's eye. Are you awake? Gave us an omen. 여행자 페이몬 왜 그래? 토할 것 같아. Oh dear. 참아요. 참으세요. 안 토했다. Behind this, excuse me, behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering. Warning, warning. Red, the red color of danger, has now arisen within that pair of eyes. If I were to go down the list of characters who have red eyes immediately, that would be relevant to Natlan would be Malvika, but I also think of other potential characters, TM. 깜짝이야! 진짜로 테이블에 토하는 줄 알았잖아. 내가 너희 앞에서 그런 저급한 짓을 할 리가 없잖아. 물론 전에도 토한 적 없어. 진짜로. We didn't ask about it before. 괜찮아? 좀 걸으면서 숨 좀 돌릴래? 하고 싶은 말은 많은데 입이 안 떨어져. 왜? 하고 싶으면 그냥 하면 되지. 너무 쉽게 생각하지 마. 너흰 오래 알고 지내서 그래. 이제 막 안 사이에 푸념이나 늘어놓으면 미움 사기 딱 좋다고. That's fair. 알겠어.
그러니까 네가 무슨 말을 하든 싫어하지 말아달라는 거지? 아니거든. 넌 기본적인 수치심, 그러니까 부끄러움도 없니? 난 지금까지 살아왔어도 아직도 못 버렸는데 너는 안 그래? 그게 실은 Should we just tell her? 뭘 말해? 그래! 지금이 딱 좋은 타이밍이야. All right, Sidlali. Listen carefully. Try not to get too upset. You described the event. You described the events took place during Ororon's rescue as objectively, fairly, and impartially possible. It's giving Novelette. Sidlali shared some of her senses with you through the spell, allowing you to temporarily hear her thoughts. 난 진짜 너무 속상해하지 마. 하나도 안 이상하고 전부 공감되는 푸념이었어. 나 진짜 못 견디겠어. 왜 이런 일이 생기는 거야? 평소에 중얼거리는 걸로도 부족해서 속마음까지 다른 사람에게 들리다니. 이거 맞아? 직문을 안 잠그고 있다가 양배추를 전해주러 온 사람한테 잠옷바람으로 뒹굴거리는 모습을 들킨 거나 마찬가지잖아. This seems incredibly specific. 너 그런 일도 있었어? 잠옷이 뭐 어때서? 200살은 고사하고 500살, 1000살도 전부 잠옷바람으로 뒹굴거리기 마련이거든. 누구나 하는 일을 한 것뿐이라고. Are you okay? You look dejected. 같이 좀 걷자. 너희한테 할 말이 있어. 완전 절망에 빠졌네. 체포돼서 모든 범행을 실토하고 평생 죄를 뉘우치며 감옥에서 살아가기로 한 범죄자 같아. We should follow her just to make sure she doesn't do anything stupid. Oh my goodness, you made me. Especially because I was eating during that. Oh gosh, the sounds I don't even want to think. I feel like I'm lost in this area. East. Oh. Was it just higher in the... 가자. 어때? 경치 좋지? 난 혼자 여기 오는 걸 제일 좋아해. Oh, this is so beautiful. I love this quote-unquote sky in Tavad, especially at night. 그러게, 전망이 되게 좋아. Thank you for bringing us here. 진짜 울고 싶다. 울지 마. 어떻게 위로해야 할지 모르겠다고. 말이 그렇다는 거야. 정말이지. 너희가 날 도와준 거면서 고맙단 말은 내가 듣네. 참 모르겠다. 그냥 편하게 얘기할게. 아니면 내가 힘들어. 정말? 난 시틀라리가 나이랑 예절을 엄청 중시하는 줄 알았는데. 나? 예전 확실히 I didn't mean to 연기 skip 주위에서 that. 나를 이렇게 대하는 사람은 드물어. Okay. I guess I used to be more of a stickler for the rule. 사람들 눈에 나는 이상한 할머니일 뿐이니까 오래된 인식이라 이제는 깨기 쉽지 않아. 그치만 내가 볼 땐 넌 다른 사람과 다를 바가 없던데?
연기 주인의 꼬마들이 그 말을 들으면 까무러칠걸? 흑요석 할머니는 엄청난 사람이야. 입 조심해! 라고 할 거야. 확실히 능력이 엄청나긴 하지. 그럼 널 무서워하는 거야? 무서워하는 사람도 있고 내가 맘에 안 드는데 못 이겨서 피하는 사람도 있고 그렇게 다들 나를 어떻게 대해야 할지 몰라 하더라. 너희는? 내가 무섭지 않아? 우리? 우린 너 하나도 안 무서운데? 5 months right. We're not afraid of you. 너희가 연기 주인에서 안 살아봐서 그래. 내가 얼마나 많은 사람의 재능에 대한 환상을 깨뜨렸는지 모를 거야. 날 보면 평생을 노력해도 나처럼 살아있는 전설이 될 수 없다는 걸 깨닫게 되거든. Period. 잠깐만, 허풍 떠는 거 아니야. 안 믿어도 돼. 아니면 못 들은 셈 치든지. This expression here is so... This is a top tier expression from both of them. 에이, 안 믿는 거 아니야. 실로님도 네가 믿음직하다고 했는걸? 올로론도 널 안 무서워하던데. 그리고 그 아이는 상황이 조금 특수해. 너희는 나랑 올로론을 도와줬고 마비카의 계획도 알고 있으니 진실을 알 필요가 있겠지. 사실 나타에서 올로론은 아주 특별한 존재야. 걔가 버려진 아이라고 그랬었지? 올로론이 버려진 건 영혼의 결함이 있어서였어. 그건 종종 애군과 재난을 불러오는 연기 주인에겐 매우 불길한 징조거든. He hasn't... Oreron has an incomplete soul. 부모가 누군지는 아무도 몰라. 그냥 야외의 어느 돌 위에 놓여 있었거든. 짐승에게 안 잡아먹힌 건 운이 좋았지. 연기 주인은 사람의 영혼을 볼 수 있다고 믿어. 그리고 올로론의 불완전한 영혼은 당시 나타에 한 가지 가능성을 제공했지. 바로 제사를 통해 그 아이를 그릇으로 만드는 거야. 흩어진 영혼을 올로른의 육신에 모아 밤의 신의 나라로 보내면 의식을 완성해 짐에게 힘을 강화할 수 있다는 거지. I don't know if I like that plan. 잠깐만! 말이 좀 이상하게 들리는데? Sending a living person to the Night King. Wouldn't that just kill him? 역시 바로 핵심을 간파하는구나. 밤의 신의 나라가 훼손되면 안에 있던 영혼이 흩어져 지맥으로 돌아가지 못하고 밖을 떠돌게 돼. 영혼을 잃은 밤의 신의 나라는 더욱 쇠락하고. And damage occurs to the Night Kingdom. This held within. Disperse and remain adrift. And back to the... This loss of souls damages the Night. 방금 말한 방법은 한 번에 대량의 영혼을 돌려보낼 수 있어. 양쪽 모두에게 좋은 일이야. 다만 매개체인 올로르는 말 그대로 산 재물이 돼버리지. 당시의 족장이 이런 방법을 떠올린 것도 무리는 아니야. 지맥 상황은 최악이고 나타의 파멸은 막아야겠고 마침 적임자도 있으니 시도해보고 싶었겠지. 족장은 내게 의견을 물었지만 난 찬성도 반대도 하지 않았어. 그래서 그들은 시도했고 실패했지. 올로르 웃기지? 찬성하지 않았다고 정의로운 것도 아니고 반대하지 않은 건 확실한 방임이잖아. 만약 의식이 성공했다면 올로르는 죽었을 거야. 연기 주인에게 삶과 죽음은 피할 대상이 아니야. 하지만 갓 태어난 아이를 죽음으로 내몬다면 그 아이의 생명엔 어떤 의미가 있지? 타인, 그건 너무 불공평하잖아. 그래서 계획이 실패했다는 소식을 들었을 때 난 너무나 수치스러우면서도 한편으로 기뻤어. 이 계획은 엄밀히 감춰지지 않았어. 사실 감춘데도 의미가 없었지. 올로론이 커서 조금만 알아보면 어릴 적 경험이 무슨 의미인지 알았을 테니까. 다들 올로론이 자기가 살아남은 걸 다행이라고 여길 줄 알았어. 올로론도 별말 없었고. 그런데 내가 이 일을 거의 잊었을 때쯤 올로른이 갑자기 이렇게 물었어. 할아버지, 할머니들, 그때 일식이 성공했다면 나타는 구원받았을까?
That's such a powerful question, but also within that same rate, it's like even if you had perished, what if in the very rare, or I'm not sure the exact probability that if even if they had succeeded and it only was like temporary, then it would have been for naught again. I feel like that would be something that would just essentially prolong the inevitable, given the dire like state of Natlan overall. 그럴 수가. 그건 올로른의 잘못이 아니잖아. And I also agree and feel that if you try to blame Ororon for the reason the ley lines are 맞아. very short-sighted 올로른도 and 그걸 ignorant. 알지만 아쉬워했어. 게다가 그 아이는 영혼 감지력이 뛰어나서 지맥 상황이 얼마나 심각한지 누구보다 잘 알았거든. 어쩌면 지금까지도 나타를 위해 뭔가를 해야 한다는 생각에 우인단과 손을 잡은 걸지도 몰라. 우인단을 대체 뭘로 여긴 건지. 기억나? 카피타노가 방법을 찾았다고 했잖아. 올로른도 그 방법이 통할 거라고 여긴 거 아닐까? 아무튼 이대로 두면 안 될 것 같아. 우리 녀석을 설득해서 데려오자. Yes, that should be our next step. 저기 시틀라리 안색이 안 좋은데 괜찮아? 가서 좀 잘래? 술을 많이 마셔서 그런가? 됐어. 바람 좀 쐬면 괜찮아. 역시 너무 많이 마셨나 봐. 안 되겠다. 나 돌아갈래. Okay. Don't worry, you don't have to do any of this alone. 어떻게 감사 인사를 해야 할지 모르겠네. 정말 많은 도움이 됐어. 고마워. 괜찮아. 이제 우린 친구니까. 게다가 우리한테 신세진 마음이면 우리가 널 무서워할 필요는 더 없지. 안 그래? 그러네. 알겠어. 난 먼저 자러 가볼게. 나중에 같이 방법을 생각해보자. I hope you get good rest, Lolly. 친구라. 기억해둘게. 친구들. Oh, she's so precious. I love her. I love her. Look at this smile. Love her. Oh. She has so much. I don't. Gives a head pat to Sidlali. Thumbs up to 올로르는 분명 Ororon. 카피타노와 합류했겠지? We should probably tell the Pyro Archon about everything that's been happening for the past 2.5 hours. 그 대안 얘기 말이지? 넌 카피타노의 말을 믿어? She needs to know regardless, so be upfront with her. 그래, 그게 제일 빠르겠다. 근데 지금은 너무 늦어서 자지 않을까? 내일 아침에 가보자. 오늘은 우리도 슬슬 자야지. The sacrifice not offered, that's cute. Veg. 밖이 왜 이렇게 시끄럽지? 난 더 자고 싶은데. 일단 나가보자. It's so noisy outside. What could it possibly be? The music. It's playing right now. Alan's music is so. The Paimon said it was noisy.
일어났구나. 마침 깨우려던 참이었어. 어떻게 이렇게 일찍 깼어? 어젯밤에 그 지경이 되도록 마셨는데 진짜로 대단하네. 어젯밤 얘긴 하지 마. 좀 부끄러우니까. 나도 시끄러워서 깼어. 봐, 경기장에 모인 전사들이 전부 움직이기 시작했어. 여러 지역이 심연의 습격을 당했대. 연기 주인도 그중 하나고. 당장 돌아가 봐야겠어. 뭐? 심연이 또? 혼자서 괜찮겠어? 우리가 도와줄까? 괜찮아. 각지에 주둔 중인 전사들도 있으니까. 대처가 빨라서 상황이 심각하진 않을 거야. 경기장 쪽에도 사람이 부족하니 너흰 그쪽을 도와줘. What about your grandson? 오로론. 이제 대신 나서서 변명해주지 않을 거야. 그 꼬맹이 이제 나이도 먹을 만큼 먹었으니 자기 일에 책임을 져야지. 난 올로론의 보증인이니까 회의소에 가서 사실대로 보고할 거야. 어떤 처분이 내려지든 받아들일 거고. 물론 위기 상황이니까 일단 연기 주인을 가보게 해달라고는 해야겠지. 이 문제들만 해결하면 바로 실론인한테 가서 고대 이름 일을 처리할게. 걱정 마. 친구와의 약속은 절대 잊지 않으니까. Be careful. 응, 고마워. 그럼 난 먼저 가볼게. 엄청 급하게 가네. 상황이 심각한가 봐. 경기장으로 가는 사람이 엄청 많아. 우리도 저쪽으로 가보자. I wonder what this incomplete soul stuff is. Is it because of the ley lines being on their last legs? His soul got mangled like that? See, that's a very interesting point, because when they said an incomplete soul, that makes me wonder about the concept of incomplete soul even without Natlan's unique situation. Because it's like, okay, is his soul incomplete because of how unstable the ley lines are? But then that would imply, okay, do ley lines need to be stable for people to have full, incomplete souls? And like that whole like thought process, is it specifically because of what, like, other potential lore with him? And then the fact that because he had a fragmented soul, that he was just a key figure for them wanting to protect, potentially help Natlan in the long run. That's actually very fascinating. 가자. Oh, okay. Oh, you for 여기야 여기. 여행자야. 우리 이방의 별이 나타났어. 다들 여기 있었구나. 근데 이방의 별이라니? 그냥 너희가 대단하다는 뜻이야. 그보다 지금 상황이 많이 위급해서 너희가 나서줬으면 좋겠어. 근데 우리는 아직 무슨 상황인지 잘 몰라서. 내가 설명해줄게. 심연이 갑자기 비옥한 터전과 연기주인, 그리고 메아리 아이와 몇몇 야외 야영주와 감시탑을 습격했어. all at once? Wow. 습격이 갈수록 거세지고 있어. 각 부족엔 전력이 충분한 편이라 아직은 괜찮지만 야외에서 심연을 마주친 모험가나 상인 쪽은 상황이 심각해. 나랑 언니는 계속 야외에서 생존자를 찾아다 치료해주고 있어. 좀 전에 돌아왔는데 바로 또 나가보려고. 나도 혹시 모르니까 비옥한 터전으로 돌아가 보려고. 그럼 말라니는 어디로 갈 거야? 그럼 난 메아리 아이를 도우러 갈래. 여기서 제일 가까우니까 금방 도착할 거야. 너희는 나랑 같이 갈래? I need to talk to the pirate Archon first. 그렇구나. 중요한 일인가 보네. 알겠어. 그럼 메아리 아이는 일단 우리한테 맡겨. 너희가 불의 신님과 이야기를 마쳤을 때쯤엔 내가 심연의 위협을 전부 무찔렀을 수도 있고. 그럼 더할 나위 없지. 비옥한 터전도 무사하면 좋겠다. 안심해. 거기 사람들이 얼마나 열심히 단련해 하는데. 그럼 여기서 헤어지자. 다들 어디서든 몸 조심해. 특히 뭔가에 오염돼서 걱정하게 하지 말고. 우리 사이의 일은 잠깐 내려놓으면 안 될까? Sisters are fighting. 괜찮아 괜찮아. 좋은 마음으로 한 말이잖아. 우리도 빨리 불의 신한테 가자. 빨리 얘기 끝내고 모두를 도와주러 가는 거야. Malvika. 너희구나. 오랜만이야. 보다시피 지금은 상황이 좀 안 좋아. 각지에서 부상자가 속출하고 있거든. 타이밍이 참 안 맞네.
너희 모험 이야기에 관심이 많았는데 지금은 길게 얘기하긴 어려울 것 같아. 괜찮아. 우리도 바로 메아리아이에 가야 해서 급하거든. Twirl's hair. We met the captain. 뭐? You tell Monica about your brief meeting with the captain in Ororon. 내가 망설일 뿐. 더 극단적이고 확실한 방법이 있다고 여긴 거구나. Well, is it true? Can the Gnosis do what he said? 역시 우인단의 정보 수집 능력을 얕봐선 안 되겠어. 신의 심장이 관한 건 맞아. 하지만 그게 다는 아니지. 물어본 이상 솔직하게 대답해줄게. 대신 비밀은 지켜줘. 내가 정말 신의 심장의 힘을 사용하면 나타를 구할 순 있어. 하지만 너무나도 큰 대가를 치러야 해. And what would that price be? 이 방법은 밤의 신의 나라에서 모든 영혼과 기억을 뽑아내 지맥을 감싸고 심연의 침식을 막는 그물을 짜는 거야. The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom, weave them into a giant net, which would then surround the ley lines and protect them against corrosion, not corruption. So it's just, once again, more sacrifices for the bigger picture. Also, the concept of draining all... So it's essentially, if I just completely burn the ley line... I shouldn't say burn the ley line. By specifically draining all of the energy, memories, and souls from the Night Kingdom, which exists as this plane where individuals go, it's just... 영혼으로 그물을 짠다고? 그 말은... Like, it's almost as if you're weaving things into a tapestry, like a loom of some kind. But it's like, if this Gnosis can do this, what do can the other Gnosis? That is quite... Like, you're using souls to reweave the fate of Natlan. 그래. 영혼은 생명의 또 다른 형태. 그 잔인함은 말할 것도 없어. 밤의 신의 나라엔 영혼 말고도 수많은 기억과 전설이 있어. 그게 전부 그물의 재료가 되면 우리의 문화와 역사도 모두 사라지게 돼. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legend. Using the Gnosis means converting all three into material for the net, erasing our... What would be the point of even saving Natlan at that point? It would just be a blank slate of... Like... 게다가 만약 그물이 다시 침식되기 Right, it could 전까지 still be 지맥 파괴 corrupted. 문제를 완벽히 뿌리 뽑지 못하면 이 모든 희생이 전부 헛수고가 되지. 대가가 너무 무거워. 지금 고민할 선택지가 아니야. 나는 승리의 방법뿐만 아니라 승리의 의미도 고려해야 해. 물론 우리가 지금 실행하려는 계획도 위험성은 있지만 이게 내가 모든 요소를 저울질한 후에 내린 최선의 판단이야. I'm surprised the Gnosis has this function. Doesn't sound like something an Archon would do. But also, I mean, the Gnosis are also the remains of the third descender. So it's... I feel like this is... I mean, it's as dark as the existence of a Gnosis as it currently is. 나타라는 땅의 특수성 때문인지 오랫동안 심연의 위협에 시달린 역대 불의 신들은 모두 최악의 상황까지 고려했어. 최후의 수단을 준비하는 건 나타뿐만 아니라 티바트의 다른 나라를 위해서이기도 하니까. 하지만 이 방법은 줄곧 비밀로 지켜져 왔는데 카피타노가 어떻게 알아낸 건지 모르겠어. 카피타노가 새로운 방법을 찾았댔는데 설마 그것도 이런 극단적인 방법은 아니겠지? 신의 심장이 없다면 다른 수단은 없겠지만 그렇다고 그자가 허세를 부릴 이유도 없는데 아무래도 우리 모두의 의문을 풀려면 카피타노가 뭘 하는지 알아볼 수밖에 없겠어. Higher Archon just shared an important secret with us. She seems sincere. Figuring out the captain's supposed new way of saving Natlan is... 그 표정은 뭐야?
잠깐이라도 날 의심한 건 아니지? Maybe a little. Also, is this supposed to be her choker that's like black here on around her neck? 그래, 그럴 리가 없... 야, 무슨 소리야? 너다운 대답이네. 난 네 솔직함이 마음에 들어. 신중해서 혹은 다급해서일 수도 있고 단순히 호기심 때문일 수도 있지만 어쨌든 이곳 사람을 구하겠다는 너와 나의 목적은 변하지 않아. 내 대답을 들은 지금은 어때? 의심스러운 점이 남았나? Not at all. 깜짝 놀랐네. 너 진짜 누구한테든 못하는 말이 없구나. 그게 더 좋아. 아, 그리고 앞으론 그냥 마비카라고 불러줘. 내 친구들도 날 그렇게 부르고. 나 카피타노에 관한 건 우인단의 행적을 쫓은 정보원이 곧 돌아올 테니 금방 답을 얻을 수 있을 거야. 알겠어, 마비카. 그럼 조금 더 기다려봐야겠네. Are the current attacks the beginning of real disaster? 아직 그 정도는 아니야. 시면이 동시에 여러 곳을 침입하긴 했어도 근처에 주둔한 전사들로 충분히 대처 가능해. 대처가 어려운 몇 곳은 인력 배치가 끝나면 내가 직접 사람을 데려가서 해결할 거니까 안심해. 직접 나서려고? 넌 이미 성화에 힘을 많이 썼잖아. 맞아. 그래서 지금은 마신 만큼 강하진 않지. 하지만 난 불의 신이 되기 전에도 뛰어난 전사였다고. Yeah, I'm assuming this is just because of, like, unless these are tribal tattoos she has, like ones around her neck and the along her body. 그러니 뒤에서 숨어 있을 순 없지 않겠어? Sure, you're an inspiration to all your warriors. Sure, you're not stretching yourself too 또 thin. 의심하는 거야? 게다가 의심의 대상이 내 힘이라니. 이거 속상하네. 시간만 되면 정말 너랑 겨뤄보고 싶은걸. 지금은 우리 대처가 충분히 빠르지만 장기적으로 볼 때 이런 처리 방식은 완벽하진 않아. 사람들을 다른 나라로 대피시키는 것도 생각해봤지만 밤의 신의 나라와 나타인의 관계가 밀접한 만큼 나타를 강제로 떠났다간 심각한 결과가 따를 수 있지. 이미 각 부족 족장에게 영지의 방어를 강화하고 부족민이 외출을 삼가게 해달라고 연락해뒀어. 다음으론 슬슬 적당한 타이밍을 찾아 나타의 현재 상황을 알려야겠지. 그때 어떻게 될지 조금 걱정되는걸. This is such a, like, I don't even know how to really respond to this information. I think a lot of people would join the 하지만 다른 반응도 있겠지. 괜찮아. 그런 건 내가 고민할게. 카피타노에 관한 조사 결과도 나오면 바로 연락할게. 우리도 슬슬 출발해야지. 말라니를 쫓아가자. 아직 멀리 못 갔을 거야. Yeah, let's go. Stay safe. 걱정 마. Just thinking. Also, or I forget. I almost forgot to redeem the Star Rail special program, like, whatchamacallit, coats. Give me just a moment, because I am absolutely doing that. 베란다에 있는 화분이 또 시들었어. 분명 매일 물을 줬는데 설마 물을 너무 자주 줬나? Codes redeemed. I redeemed one pull. Excuse me. All silliness aside though, when I think of the Natlan quote, the rules of war are woven in the womb. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash.
When the god of war shares this secret with the traveler, it is 오랫동안 because she 돌아다녔으니 has 좀 her 쉬어야지. reason. 여기 잠깐 앉아야겠다. Thinking. But I mean, I appreciate it because so much of Fun 10 was like murder mystery, detective Paimon. And here it's, this is the threat and this is how we're going to do it. You know, and here's the information, which I appreciate. Less I wonder what's going on and more so this is what is going on. 빨리 이쪽으로 오세요. 여긴 안전해요. 카츠나, 그쪽엔 몇 명이나 남았어? 전부 데리고 나왔어. 여행자 페이몬 왔구나. 지금 상황은 어때? 캐러밴이 고립된 곳이 한 군데 남아 있어. 어서 가서 구해야 해. 다 같이 가자. 나도 갈게. I understand that I can skate, but also I'm so used to just sprinting. 여긴 우리한테 맡겨. 몸 조심하고. 피어나는 꽃봉오리. 좋았어. 친구야. 가자. 유후. 짜잔. 행운을 받아. 갈게. 가까이 오지 마. 돌려라, 골짜기야. 정말 감사합니다. 이대로 죽은 줄 알았어요. 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠네요. 별 말씀을요. 무사해서 다행이에요. 어디 보자. 물건도 멀쩡하네요. 이제 메아리아이 쪽의 심형 경계문은 전부 해결된 것 같아. 다행이다. 깜짝 놀랐어. 참, 시틀라리는 왜 같이 안 왔어? 연기주인 쪽도 습격을 당해서 먼저 돌아갔어. 고대 이름 일은 나중에 다시 얘기해야 할 것 같아. 그렇구나. 그래, 당장은 눈앞의 일이 훨씬 시급하지. 여기서 길게 얘기하기도 그러니까 일단 부족으로 돌아가자. 가자. Now I can sprint in this form when she's skating, but this is just so much comfier to me. 결국 부상자가 생긴 것 같아. 더 빨리 왔어야 하는 건데. 심연의 공세가 보통이 아니었어. 경보음을 듣자마자 바로 뛰쳐나왔는데도 이미 상당한 수의 심연 마물이 몰려든 상태였지. 다행히 카츠나가 금방 나타 전사들을 데려와줘서 힘을 합쳐 심연 경계문을 열어 파괴할 수 있었어. 데려왔다기보단 그냥 내가 모두를 따라온 거야. 그래도 야외에서 주둔하는 건 좋은 선택이었어. 안 그랬으면 제때 도착 못했을 거야. 축축한 풀밭에서 자는 게 불편하다고 생각했는데 그럴 가치가 있었던 것 같아. Don't mean to be negative, but the situation is not looking good. 밤의 신의 나라의 상황 말이지. 동감이야. 아직 비밀을 지키곤 있지만 이상한 낌새를 알아채는 사람이 늘어나고 있어. 상황은 계속 악화되는데 기다릴 수밖에 없으니 자꾸 조급해지네. The sound of the skates is ASMR. It is. Really is. It's so comfy. 구레시님의 계획에 필요한 두 영웅이 언제 나타날지는 여전히 미지수야. 구레시님께 시간을 벌어들이는 게 우리가 지금 할 일이잖아. 다들 기운내. 의미 없는 전투는 없어. 말라니는 정말 긍정적인 것 같아. 항상 모두를 격려해주고. 칭찬 고마워. 내 최고의 장점 중 하나지. I learned a few things you should know. You share the captain's intel. Ooh. 자세히 듣진 못했지만 불의 신도 신의 심장의 힘으로 현 상황을 완화할 수는 있다고 했어.
카피타노도 이걸 알게 돼서 불의 신님과 싸운 거구나. 방법이 있는데 왜 쓰지 않느냐고 추궁한 거였어. 솔직히 카피타노도 이만큼의 정보를 알고 있었다면 의혹을 품는 것도 놀랄 일은 아니야. I feel like the captain is hundreds of. I know they're talking, but I'm like really curious about the captain and his intel and how he got that intel and how long he's had this. And it's giving. It's just. He's 아마 giving. 우리 계획의 What's the 위험성이 word? 높아서일 것 같아. 고대 이름의 계승자 6명이 모두 모일 수 있을지 우리도 장담 못하니까. Like, was he a member of an ancient, like one of the tribes in ancient time? And then, like, what is his, I need to know his, I'm just so curious about that. 경기장을 떠나기 전에 마비카와 잠깐 얘기를 해봤는데 카피타노가 하려는 일은 대가가 너무 크댔어. Istara, don't Aranara smile me. The Aranara smile is literally, okay, I prefer it than the most passive aggressive smile, which is just the default smiley face that Twitch has. I'm like, Capitano has all of this information, and usually characters who have so much information or are highly lore based just happen, I almost said happen, just happen to be hundreds of years old, or they were from an I'm not going down this. I'm not going down this. I can't go down this like train of thought because I'm going to lose my mind if I do. I'm going to sound like this is not the crack conspiracy stream. I'm just going to focus on the information given to me right now. 위험했을 때도 대충 넘어가거나 피하지 않고 진심으로 노력해 주셨는 걸. The default Twitch smile is the most passive aggressive emoji in any social media I have ever seen. 하치나를 위해 소중한 기념품까지 전부 불태우시고 생명의 무게가 얼마나 무거운지 아시는 분이야. 그런 분이 나타를 구하는 일에 다른 여지를 더 쓸 거라고는 생각하지 않아. 맞아. 그리고 카피타노와 우리는 대가를 재는 척도가 달라. 생명도 소중하지만 역사와 기억 역시 소중한 가치가 있어. I'm on Mavika's side too. 마비카는 신이니까 뭐든 다 말해주진 못하겠지만 적어도 이 일에 관해서는 숨기는 게 없어 보였어. 그럼 문제는 카피타노가 찾은 또 다른 방법이 뭐냐는 건데 불의 신님도 모르는 방법이 있나? Right, like what, like, okay. In terms of learning a way to save X, you remember you're a harbinger. You have the intel you've acquired. You either have learned of it through experience. Well, not experience. I don't say that. Actually, I really can't entertain this idea. But I'm just going to be in my little corner. I'm going to assume that Capitano is an ancient individual TM. Because unfortunately, every single character I like is ancient in some way. All of them in this game. With the exception of Mona. Every other one is ancient. Has ties. Actually. Now that hold on. I know this is probably not the time because they're questioning about Capitano, but all of the characters I like are tied to like this gameplay. Which isn't really saying much because it's just, I mean, Genshin Impact, but oh man. How what could 그러게. 게다가 카피타노는 스네즈나야에서 왔는데 우인단이 나타를 구하려 한다니 아무리 생각해도 이상해. I don't believe he's from Snezhnaya. To be completely honest, I mean he is stationed there at times because he's a harbinger, but I don't think it's as simple as he's from Snez. Like I don't believe it. I don't. I will just be wrong, but I really don't believe that he's from Snezhnaya. And even if it's like a unique case, like Arlecchino is not from Fontaine, quote unquote, but she is from Fontaine, it's giving me that. Like 머리가 터질 것 같아.
Like the only thing, this is so crack theory, the only way I could really imagine him getting information of how to properly save Natlan with Harbinger intel would be, it would have to involve otherworldly, like Conrian shenanigans. Like forbidden, not forbidden knowledge, but like things that clearly are not, I don't even know how to properly like word I'm just gonna assume he is an ancient individual who has lived and seen things and learned it through, because we already know the Fatui, specifically the Harbingers, have information, TM, especially the top three. Well, I assume Columbina does, but we really haven't elaborated on her. I can't definitively say. But from Piero and Dottore, those two know so much about Ermin's whole, and I'm going to associate that with ley lines and stuff too. And with him being at the top, there's no way he's just not in the know about something. There has to be something there. I don't know what it is. I'm just... Capitano is interesting. But I also feel like, you know, maybe he's from an ancient Natlan. Not like ancient dragon kind Natlan. 지금은 정보가 너무 적어. 우인단이 뭐라고 있는지 알아야 답이 나올 것 같아. Can I just talk to Capitano? I feel like he's pretty straightforward. He just tells, he's just like, hey, make sure no one's around, and then we can just have a full conversation. I feel like all of my questions he would be able to ask, or answer, excuse me. 그럼 우리랑 같이 가자. 마비카가 우인단의 행적을 조사하고 있는데 곧 결과가 나올 거라고 했거든. 우인단은 인원도 많으니까 분명 꼬리를 잡았을 거야. Because there has to be something, like there's... I'm trying to rack my brain about his method of saving Natlan. I don't know. 좋아. 난 따라갈게. 마침 나도 대충 짐작가는 바가 있거든. 정보가 더 있으면 진실을 알아낼 수 있을지도 몰라. Like, I don't know why I'm doing all this speculating. The man is like right there. He hasn't really been like, no, I need to be so elusive that I won't answer anything. Because it took us 4 years for Dainsliff to be like, now hold on there. I didn't say I wasn't going to answer any information. I was just waiting for the right time and for the writers to let me do that. So Capitano, I feel we could have a discussion. An honest discussion. 너 부대에 합류할래? 안 그래도 말하려던 참이었어. 내가 조금만 더 빨리 왔으면 부상자가 몇 명은 줄었을 거야. 그럼 다음 전투에 전력도 늘어나고 선순환이었을 텐데. 그럼 지금 가서 신청해봐. 전력이 부족한 상황이라 금방 답변이 올 거야. 신청? 에이, 그런 건 필요 없어. 그냥 널 따라다니면 되지. Also, I kind of wish during the Capitano and Malvika fight we could have seen him with his bright blue eyes. Because Mika specifically said that he has like they were bright, dark blue eyes. I think they'd be like really... Stares at Dainsliff's eyes. I miss Dainsliff. 안 되는 건 아니지만 그럼 내 지휘를 따라야 하는데. Barry, hello. He seems like he'd be so down to talk. Yeah, like I feel like out of all of the Harbingers, we could just sit down and talk to Capitano. I think it's ! Dainsliff. No one has used that like the command in such a long time that the command like count is so low. Hope you're having fun with the quest. Thank you so much. I am. I've been like I keep getting distracted because I'm just theorizing about Capitano. And then I'm like, man, why can't we just sit down and talk to him? 74 is low? Yes, compared to the amount of times I actually talk about him. I love Dainsliff. Like 신청으로 멀리 가기 싫어서 그래. I'm so sorry, Mulan. I love my Conrian. I love Dainsliff. Well,
My wife, I love. 그럼 우린 여기서 헤어지자. 나중에 기회 되면 또 축하연을 열자고. 물론이지. Okay. Oh wait, that's right. What was the name of this quest? This is the okay. Beyond the Smoke and Mirrors. Okay, that's what it was called. Ballad, the brainworms are fed so well this time. See, and that's what's going to drive me crazy because I'm gonna go through these quests and then I'm gonna be like, I'm gonna have more questions, but I'm gonna need to re-elaborate or like, excuse me, revisit and review information. Actually, I agree. We could just sit down and talk if given the chance, but alas, Natlan is in terms of urgency. Well, me speaking to Capitano is urgent. Hoyoverse does not understand. I should be able to let me talk to Capitano. Let me in. 차스카랑 트위치도 있네. 근데 트위치 너 괜찮아? 난 괜찮아. 걱정하지 마. 두 사람은 야외에서 움직이다 우인단을 발견해서 그 뒤를 밟았어. Like Arlecchino was like, all right, Fiorina, I don't know what your deal is, but you're not doing anything on 10. So what are we going to do about it? Here's some snacks. Here's some desserts. But let's address the elephant in the room. And I very much so appreciated that. And to be fair, Capitano did it in his own way. He was very much so like, Malvika, you're not doing anything. Natlan, so I take the news. 우인단? 진정해. 내가 다시 설명해 줄게. I didn't mean to skip that. 조심해. 우인단이야. 저 사람들도 심연의 습격을 받은 건가? 아니, 뭔가 달라. 여행단을 지키고 있었던 것 같은데? 정말이네. 나타의 여행단이야. 무슨 거리라도 하는 건가? 좀 더 지켜보자. 안 다쳤으면 됐어. 요즘 심연 마무리 곳곳에 출몰하고 있으니까 여행은 그만두고 당분간 경기장이나 부정 영지로 몸을 고맙습니다. 근데 저희가 보답해드릴 만한 게 없는데. 필요 없어. 우린 임무 수행 중에 너희가 위험에 처한 걸 발견하고 도와준 것뿐이야. Are these via Capitano's order? 좀 보답하고 싶으면 다른 사람한테 우리 얘긴 꺼내지 마. 그냥 나타 전사의 도움을 받았다고 해. Oh, I'm sad now. 그건 문제 없습니다. 하지만 범죄자라도 숨겨줘도 생각할 필요 없어. 우린 나쁜 짓을 하는 게 아니니까. 카피타노님은 방해받길 원치 않으실 뿐이야. 이건 희망사항일 뿐. 결정은 너희 몫이야. 입막음을 원했다면 더 거친 방법을 사용했겠지. 알겠습니다. 어서 가자. 들었어? 저 사람 분명 카피타노라고 했어. 구레시님이 찾고 있는 사람이잖아. 대화를 낚은 것 같네. 근데 거래가 아니라 우연히 만난 사람을 도와준 것뿐이라니. 다른 꿍꿍이가 있어 보이진 않는데. 카피타노의 목적이 나타를 구하는 거라고 했을 때 믿기 어려웠는데 눈앞의 광경은 그 말을 증명하고 있는 것 같아. 우리가 우인단에 대한 선입견이 너무 강했던 걸까? 아직 단정할 순 없어. 어디로 가서 뭘 하는지 따라가 보자. 목적지가 여기인가 봐. 엄청 삼엄하게 지키고 있네. 골치 아프게 됐어. This just reminds me of the Chasm Underground quests with the Fatui. They're no doubt the most notorious organization in the game, but 취추, 여기서 잠깐 기다리고 있어. 들어가서 살펴보고 올게. 잠깐만. 또 시작이다, 언니. 이런 상황에 저길 어떻게 들어가려고? 보여? 여기 지형들을 이용하면 돼. 놈들은 꽃기태의 이동 방식엔 익숙하지 않을 거야. 나도 알아. 그치만 안쪽에 숨을 만한 곳이 없으면 어떡하려고? 게다가 혼자 행동하면 시야에 사각지대가 생겨. 경비가 삼엄한 곳일수록 조사할 가치가 있어. 설사 카피타노가 없더라도 우인단이 뭘 하는지는 알아낼 수 있을 거야. 이 정도로 중요한 정보면 모험해 볼만해. 그래. 어차피 못 말릴 거 알아. 그럼 아니, 그건 더 별로야. 넌 요 며칠 환자를 치료하느라 계속 돌아다녔잖아. 몸이 지쳤을 거야.
난 스스로를 지킬 자신이 있는데 지금의 넌 어떻지? 나도 할 수 있어. 너라면 믿겠어? 믿든 말든 마음대로 해. 설마 언니 혼자 들어가는 게 더 안전하다는 주장이 설득력 있다고 생각하는 거야? 언제 내가 고집 부려서 언니한테 패 끼친 적 있어? 그에 반해 언니는 알겠으니까 그만해. 이런 식이면 끝이 없겠어. 지금 이 기회를 놓치지 말자. 패배를 인정하는 거지? 걱정 마. 나도 꽃깃태의 자랑스러운 청년이라고. 그럼 예전처럼 따로 움직이자. 손으로 신호를 보내서 서로의 사각지대를 보조하고 필요하면 서로 엄호하는 거야. 밧줄은 챙겼지? 응, 가자. Sneaky. Remember those stealth missions 여기엔 back in 감시하는 Mondstadt? 무인단이 많으니 추이추의 신호를 기다리자. This is what she's doing right now. 지금이야. Oh God, I was so right. It's actually Wind Trace. It's actually, we're playing Wind Trace. Old stealth mission. 쉽게 오지 않는 기회야. 놓치면 안 돼. I can't believe they play Wind Trace in Natlan. This is awesome. 됐다. 안 들키고 무사히 지났어. 다음은 저쪽인가? 위에도 우인단이 있군. 아직 추이추 쪽 시야가 좋으니 신호를 기다리자. 신호다. 지금이야. 여기선 더 이상 도움을 주기 어려워 보이네. 나도 계속 나아가야겠어. 언니도 눈치채고 우인단의 움직임을 봐주고 있어. 언니의 신호를 기다리자. 지금인 것 같아. This is so intense. 위험했다. 들킬 뻔했네. 한 번에 가긴 무리야. 다음 기회를 노려야겠어. 기회다. You go, girl. Stride. Very quickly. 올라왔다. 언니랑 별로 차이 안 나네. 어디 보자. 우인단이 잔뜩 있네. 돌아가는 방법도 있지만 아, 그거야. 무슨 소리지? 뭐가 터진 것 같았는데? 으악! 이게 무슨 냄새야? The poor capybara. 아우 지독해. 당신들 대체 뭘 한 거야? 이 자식들이 누가 할 소리? 좋아. 다투기 시작했다. 이 녀석들 우인단이 마음에 안 들어서 싸울 핑계만 찾고 있었을 거야. 저쪽 산에 있는 사람들도 지원하러 갔네. 절호의 기회야. 언니, 내 신호 보이지? 나 잡아줘. 추이추. 손 내밀어. 어서. 가자.
아까 봤는데 이쪽엔 아무도 없었어. I did not mean to click that quickly. My apologies. 봤지? 남들은 나 같은 조력자를 못 구해서 안달인데 언니만 나를 피한다니까. 왜? 그러게, 내가 잘못했네. 추이추, 정말 잘했어. 비꼬는 말에 아무렇지도 않게 대답해버리면 나만 더 쪼잔해 보이잖아. 일단 할 일에 집중하자. 여긴 적진 한복판이니까 시간을 끌면 우리만 위험해져. 알겠어. 언니가 그러면 나도 더 안 따질게. 근데 우인단이 이렇게 많은 인원을 들여서 하는 게 땅파기라니. 문화나 역사에 관심이 많은가? 내가 볼 땐 놈들이 찾는 건 용이 남긴 비밀 근원 장치 같아. 그런 고대의 물건은 남아있는 기록이 적어서 현지인조차 사용법을 잘 모르는데 이런 거에 눈독을 들일 줄이야. I just Dragon Relic. Which is interesting considering the most recent boss, I believe it's called the Secret Source Automaton. If I'm remembering. And I believe it is supposed to be heavily they were created by Dragonkind. Specifically like just Dragonkind. Oh, I remember because in the description of both the like smaller enemy type and then the boss enemy type in the Automaton Archive description, it says not built by humans. And the new boss that Shilonen used, it has an attack that resembles claw. And after this cutscene, I'll review it, but I'm pretty sure they were just built by dragons. And so an ancient dragon relic called the source mechanism makes sense. So it's once again dragon technology. And when I think about it further, a lot of technology originally, in my mind, was based on Conrian automaton. But now, given how ancient Dragon was, how it was originally, they were the originally here, makes me believe that Conrian, it could be that they based their automaton off of ancient Dragonkind's automaton. But at least I think of Dragon, King Deshret, Conria, Fontaine, you know. So that's always been very interesting. But the oldest we know for a fact are the dragon. 좋아, 사용하는데 문제 없겠어. 카피타노님께 필요한 물건이 이거겠지. 정말 찾기 어려웠군. 자, 이제 가져가서 보고해볼까? 가져간다니? 어디로? 계속 쫓아갈까? 너 계속 따라올 거야? 당연하지. 이렇게 합이 잘 맞는데 떨어질 이유가 없잖아? 무슨 소리지? 책을 들켰어. 어서 여길 뜨자. 메롱, 거기 돌 떨어진다. 조심해. 뭐야? 진생, 감히 날 농락하다니! Okay. 우인단의 추격을 겨우 따돌리고 다시 뒤를 쫓아가 봤더니 똑같은 물건을 몇 개나 모았더라고요. 다만 당분간 다음 행동에 착수할 낌새는 없어 보여서 일단 돌아왔어요. 그럼 추이추는 녀석들한테 쫓기다가 다친 거야? 자기 상태도 모르고 무리한 거지. 경기장으로 돌아올 때쯤 탈진하더라. 그래도 작전 중에 언니 발목을 잡진 않았잖아? 내 무패 기록은 깨지지 않았다고. 결과적으로는 둘 다 잘해줬어. 가족이 아니니 이 정도만 얘기할게. 네, 사실 저도 알아요. 지금까지의 정보로 볼 때 우인단의 목표는 고대 비밀 근원 장치야. 2 years after the source mechanism. How? Give this order. Give us the eye of the first. Till Dainsliff, give it to. Like no, leave me alone. Let me be sad. 그건 우리한테도 수수께끼의 물건인데 카피타노는 대체 뭘 노리는 거지? Just to we could invite him here and talk to him. 나도 잘 guys. 모르겠어.
일단은 신의 심장과 비슷한 효과를 낼 가능성을 염두에 두고 조사해보자. 실로닌, 나타에 있는 비밀 근원 학자들을 전부 불러 모아줘. 연락 넣을게. 둘 다 수고 많았어. 추이추는 푹 쉬도록 해. 네가 돌봐준 환자들이 회의소 사람을 통해서 위문품을 잔뜩 보내왔어. 나도 작은 성의를 준비했으니까 집으로 같이 보낼게. 우리의 감사 표시라고 생각해줘. 다들 이렇게나 챙겨주시다니. 제가 잘했단 뜻이겠죠? 그래도 브레시님의 선물은 받을 수 없어요. 나타를 위해 마땅히 해야 할 일이었는걸요. 안에 추이추가 엄청 좋아하는 용용 쿠키도 들어있는데? 다 들래요. 감사합니다, 브레시님. Oh, she doesn't want her animal crackers. 정말이지 못 말린다니까. 참, 너희 목도 있으니까 이따 와서 먹어봐. 나도 좋아하는 간식이야. 난 바로 비밀 근원 장치에 관한 자료를 조사하러 가봐야겠어. 진전이 생기면 바로 연락할게. 맛있는 Immediately goes to the archive because I originally posted it on Twitter, but then I deleted it because I'm like, I don't know who's all caught up, and that's technically a spoiler because I also didn't spoiler tag it. But here, the Secret Source Automaton Hunter Seeker and Secret Source Automaton Configuration Device. When you read the Hunter Seeker's description, it reads, an ancient ruin automaton used in object collection. Legend has it that these ancient ruin machines were designed for specialized work function, primarily conducting experimental work such as capturing and collecting samples, and had only basic combat functionality. According to rumor, these were not built by humans, but are instead creations of a yet more ancient civilization. Today, that civilization has been lost, and all that remains are these strange machines that roam the land. When you read the configuration device, it provides a bit more. A manufacturing machine machines from the ancient ruins. This type of machine, which can transform into numerous shapes, was used by the masters of the ancient ruins to perform various manufacturing tasks. As long as you learn how to use such a machine, you could build a city colossal beyond imagination, even within extreme environments like the depths of a volcano. In addition, it also seems to be able to be used as a weapon. Though the ancient civilization has long since fallen, this machine, shaped like a giant claw and powered by the golden designs engraved on it, can still engage in battle based upon its preset instructions. The fact that it's a dragon claw and it was used to build an ancient city from civilization that no longer exists. It's like, Also, the automatons. First we had the Conreification, Deshreddification, Montenification, and now Natlanification. I know there was probably a shorter way, but I get so confused. Am I going to be obnoxious specific? The answer may surprise you. Why did it, wait, can I actually do that? Each may die. Oh, he didn't. This is also not what I want. 버틸 수 있겠어? 가라.
literally was just I just wanna. Oh, 목표가 걸렸어. why? Why is this? I'll just be a young person. Apparently, I cannot just make a niche. You're trying very hard. The Archon quest was sponsored by this not Sealy. Also, speaking of Sealy, would you guys like to talk about how they were all eaten in Natlan by the ancient dragons? Forgot his plunge here. The not Sealies have they're so adorable, doing their best. Won't it feel like eating air though? I mean that's a question for Dragon Con. All blinks, maybe 2 of them that remain. 너희는 이제 어떻게 할 거야? Because maybe Sealies taste like something that we're not familiar with. I, however, will not be participating in that. 추이추를 I love 집으로 Sealies too 데려가서 much. They're baby. 부모님의 철통 감시하에 한동안 쉬게 할 거야. 무슨 죄수처럼 말하지 마. 하루 이틀 누워서 쉬면 돼. 꽃깃에까지 돌아갈 거 없어. 매번 그렇게 별일 아니라고 여기는데 그러다가 큰일이 생기는 거야. 널 여관에 뒀다가 또 심연이 나타나기라도 하면 넌 호각 소리를 듣자마자 바로 뛰쳐나갈 거잖아. 안 그럴게. 절대로. Future stream discussion. What do Sealies taste in addition to Sealy lore? 알겠어. 언니 말이 맞아. 내가 생각해도 못 지킬 약속이긴 해. 아무리 힘들고 지쳐도 의식이 있는 한 의사로서 다친 사람을 두고 볼 수 없으니까. We need you to look after yourself. 인정하긴 싫지만 맞는 말이야. 우리 처음 만났을 때 기억나? 네가 차스카를 말리려고 했었잖아. 위험을 무릅쓰려는 사람이 있다면 전부 막을 거야. 난 의사니까. 무모하게 굴다가 다치는 꼴은 보기 싫어. 그럼 너도 입장 바꿔 생각해봐. 하물며 난 환자보다 더 가까운 언니잖아. 내가 보기엔 너희 둘 다 똑같아. 뭐가 똑같아? 난 내 행동에 따르는 위험과 대가를 잘 알고 있어. 뭐가 똑같아? 자신감만 넘치고 문제가 생기면 핑계만 찾는데. 그건 좀 무책임한 발언 같다. 어디 한번 제대로 따져봐. Juichu and Chaska are very cute, but I have to admit that I'm dissociating from because I'm Natlan lore. 그만 싸우지 마. 방금 한 말 취소할게. 괜찮아 페이몬. 너 때문이 아니야. 다투는 것도 서로 지내는 방식일 뿐이지 진짜로 마음에 담아두진 않아. 맞아. 사실 나도 인정해. 그동안 언니한테 나쁜 버릇을 많이 배웠거든. 그래도 어쩔 수 없지. 우린 가족이니까. 지금 그 말은 좀 걸리는데? 그럼 화해한 거야? This is probably no, just average sibling behavior. I almost said Sealy behavior. 한쪽이 완전히 굽히지 않는 한 다툼이 사라지진 않겠지. 그래도 우리가 항상 싸우는 건 아니야. 맞아. 난 언니가 백기 드는 날까지 느긋하게 기다릴 거야. 어디 한번 기다려보든지. 가자, 데려다 줄게. 우린 여기서 잠깐 헤어지자. 집에 갔다가 별일 없으면 최대한 빨리 돌아올게. 너무 서두르지 말고 가족이랑 밥이라도 한 끼 먹어. 응, 또 봐. 여행자 페이먼, 다치지 말고.
둘은 금방 화해할 것 같은걸? 우린 일단 지금까지 얻은 정보를 정리해보자. You and Paimon try to analyze the captain's soul. 미안, 또 부적절한 타이밍에 나타난 것 같네. Goodness, I see where Ororon gets it from. 에? 그 어색한 표정은 뭐야? 우리한테 볼 일이 있어서 왔어? 좋아, 단도직입적으로 말할게. 휴식을 방해해서 미안하지만 다음에 숯불 스테이크로 보상할 테니까 들어줘. 우와! 시킬 거 있으면 뭐든지 말해! 친구 사이에 시키긴 무슨. 난 정보를 공유하러 온 거야. 저번에 자러 가기 전에 했던 얘기 기억나? 응! 올로루는 영혼이 불완전하고 나타의 위기를 해결하는 데 힘이 되고 싶어 한다고 했지. 그날 너 가고 나서 우린 분명 올로루는 카피타노한테 돌아갔을 거라고 했거든. 넌 어떻게 생각해? 너희 추측에 완전히 동의해. 그리고 방금 그 추측이 증명됐어. 올로룬이 돌아왔어. 심지어 연기주인 부족 영지 방어전에도 참여했지. 뭐? 돌아왔다고? Well, it's good to know that he's okay. He's saying. 올로룬한테 지금 하는 일을 그만두라고 해봤는데 소용없었어. 성공까지 겨우 한 걸음 남았다면서 포기 못하겠대. 그러면서 이러더라. 돌아온 건 연기 주인을 위해서고 떠난 건 나타를 위해서였다고. 따끔하게 혼 안 내줬어? 방어전 상황이 워낙 급박해서 부족을 신경 쓰는 것만으로도 바빴거든. 다른데 힘 뺄 여유가 없었어. 그리고 녀석도 내가 자기를 찾을 걸 알았는지 계속 멀리서 경계하더라고. 몇 번인가 봤지만 붙잡으러 갈 상황이 안 됐어. 할머니가 돼서는 결국 그 애한테 아무 도움도 못 되네. Oh. 그런 말 마! 너랑 연기 주인 사람들 모두 올로룬을 키우느라 고생이 많았을 거잖아. 맞아. 이번에 올로룬을 보는데 문득 옛날 생각이 나더라. 어릴 때도 부족안을 마구 돌아다니면서 아무 집에나 들어가서 앉아있곤 했거든. They are not about to put a little Ororon. They will not. So I will not think. I do not perceive. 올로룬은 모든 연기 주인의 아이이자 나타의 아이야. 아이가 가족을 위해 뭔가를 하고 싶어 하는 건 당연하겠지. 다만 녀석은 내 제자기도 해. 좋은 거든 나쁜 거든 걔가 할 줄 아는 것 중에 내가 모르는 건 없어. 그렇다는 건... 봐. 전에도 말했듯이 올로룬의 영혼엔 결함이 있어. 그래서 난 그의 영혼을 안정시키기 위해 부적을 만들어줬지. Oh my gosh. Well, not only is that so precious, endearing, creating things to keep souls stable. 이 보석이 바로 부적에서 효과를 내는 부분이야. 마침 보석을 갈아야 할 때인데 다가갈 수가 없길래 난 아예 보석을 물자 주머니에 넣고 그걸 연기 주인을 도우러 와준 이파에게 넘겼어. Gosh, she's 8D chess player. Okay, I read. This is very... A talus to keep a fragmented soul stable. Personally, I'm still very as to Ororon. But actually, I'm going to use time. There's also an ad that's going to start about a minute. So I do want everyone like aware of that so they're not interrupted. And I'm going to keep this Ororon's talisman to keep his soul in check. But I will be back.
I'm mainly not the idea of having soul already. I feel like I've seen, and then specific conscious, um, like within items. Oh, my apologies. I'm not speaking loud enough. I am so sorry for that. Thank you for letting me know. Let me know how my audio is now. Am I still cutting out or am I audible? Oh, there's still an ad going on for a minute. I'm sorry. Okay, I am so sorry. My normal voice audio is my voice is so low. When I'm speaking quieter, it cuts out. So I am so sorry. Thank you so much for telling me about that because otherwise it's going to sound. So basically, I was saying that one, I was trying to remember if and where we have seen before of a soul being within an item specifically and being stable with a separate item. We're familiar with like consciousness being within things. Like we have the easiest example, I believe, is Raiden Makoto's consciousness within the Muso no Hitodachi. But I am struggling to think of like a soul with a 이 판은 알지? 몰라? 여기서 엄청 유명한 수의사인데. 올로른의 친구라 나한테 종종 물건을 전해주러 오는 애야. 이 판은 상황도 모른 채 그걸 전달하러 갔어. 보석을 발견하면 올로른도 알아서 교체할 거였지. 그건 걔한테 엄청 중요한 거거든. 그 애는 내가 보석에 무슨 수를 썼을까봐 경계했겠지만 사실 속임수는 주머니에 있었어. 주머니를 만지는 순간 녀석의 기억 일부가 교체된 낡은 보석에 복사됐지. 우와! 엄청 대단하다! 그런 것도 할 수 있어? This is also just really fascinating to me considering she's made her, like, she has so interesting. I feel like Cloud Retainer would love her. She has so many items that are integral just for, I mean, it's considering her position, but having essentially a crystal that Ororon stays grounded and that his soul is stable, and then also having an item to combat the abyss. 보통은 못하지만 난 돼. I love her. I love her very much. Yeah, my microphone is like, oh, you have a soft voice? Okay, well, anyway. 올로른이 네 영혼을 밤의 신의 나라로 데려갔던 기술도 나한텐 별거 아냐. 내 기술은 그것보다 훨씬 교묘해서 그 애가 알아챌 일은 없어. Oh, I see. Okay, so I assume it's more Masters of the Nightwind are able to do that then. So nothing like too special, but for her. 한마디로 이 안에 있는 게 올로른의 기억이란 말이지? Excuse me. A backup of Ororon's memories just makes me think of like the memories that are kept within books and songs and poems in Tavat. 올로른 이 꼬맹아, 나랑 겨루기엔 아직 한참 일러. I am so happy they implemented this feature. It's so good. So much.
Remember you asked about if he has chains around his wrist. It has a purple crystal at the end of it. Maybe it is where he wears the amulet. So I personally, I think you're actually onto something, because when I looked at his wrist, I'm like, okay, well, I think it's his right one has a really long chain, and then the one that has like the dark purple crystal. 역시 흑요석 할머니는 대단해. 그럼 빨리 올로룬이 무슨 생각인지 확인해보자. 그래, 똑똑히 보고 나서 아주 혼쭐을 내줄 거야. 근데 있잖아. 이러면 그 애가 날 싫어하진 않을까? 솔직하게 말해줘. 답하기 어려운 질문이네. 난 할머니가 없어서 잘 모르겠어. It's possible. Families disagree sometimes, but as his family, you have to do this. 솔직히 그 애한테 나는 좋은 어른이 아닐지도 몰라. 그때도 의식을 막지 않았고 지금도 도움이 못 되고 있으니까. 하지만 이걸 안 보면 500살이 돼서도 오늘 일이 꿈에 나올 거야. 매번 분해서 벌떡 깨겠지. Then start crying and then start freaking out. No, I agree, Vega. Masters of the Nightwind have my favorite, like, I'm most interested in them in terms of their own world building and history. But I also do love the colors associated with them. Purple, like deep purples, pinks, blues. Like, those are like my favorite colors. So I absolutely adore their scheme and, well, their color scheme and the color theme, and then their motif. Like, points of interest. 그러게, 분해서 깼다가 울어버릴지도 모르... 아니, 누가 온다는 거야? 야, 불난집에 기름 붓지 마. 역시 봐야겠어. 나중에 올로룬이 화가 나서 멀리 이사 가버리는 한이 있어도 그래도 괜찮아. 할머니가 손주를 지키는 건 당연한 거니까 올로룬을 탓하지 않을 거야. 혼자서 괜찮겠어? 우리도 같이 가줄까? 뭐? 너희도 같이 가겠다고? 안 돼. 우리도 이유는 있어. 그래. 우린 녀석의 기억 속에서 우인단에 관한 단서를 찾아야 해. Imon's right. We should be there. 너희들. 좋아. 같이 가자. 대신 이따 중간에 무르기 없기야. 알겠지? 물론이지. 걱정 마. 우린 프로 모험가라고. I agree, Barry. In terms of her actual design, I have very many criticisms of. However, I do like the color palette. I agree. 너희 전문성은 믿어. 이제 다른 사람의 기억에 몰래 들어가는 파렴치한 짓을 해야 할 때네. 내가 이렇게 할 수밖에 없었다는 거 두 사람이 증인이야. 준비됐지? I am ready. Pink and purple, they could never make me hate you. Not at all. And then Puella Magi, Madoka Magica, completely solidified that for me. Those two colors together forever. Oh my gosh. 너희는 요즘 부쩍 잘 자라네. 분명 큰 무가 될 거야. Gosh. Oh, Oro. Has someone put Ororon and like Moza from Star Rail side by side? Someone had to have done that. Or specifically, someone has to have already done that by now, right? In terms of their designs. 그리고 넌 이 판은 네가 공간을 너무 많이 차지한다고 하지만 난 네가 좋은 나무라고 생각해. 그렇지? 야, 올로룬, 잘 지내지? 오캄비 삼촌, 난 잘 지내. 삼촌은? 똑같지 뭐. 뭐 하고 있어? 또 채소에 이름 지어주는 거야? 아니, 그냥 평범하게 얘기 나누고 있었어. 재밌네. 걔들이 뭐라는데? 삼촌이 와서 과일이랑 채소를 가져갈 거래. 아이코, 또 먹을 걸 선물해 주겠다는 소리구만. Greetings, Kitty. I'm enjoying it so far. It's very comfy and I feel like I'm learning a lot.
I'm taking some time to piece things together, so I'm not having the biggest brainstorm or revelations at this moment, but I'm enjoying myself. I'm learning more about Ororon, though. 참, 어제 이파가 그러던데 차스카가 이파한테 맡긴 용이 네 밭을 엉망으로 만들었다며. 너희 싸우진 않았지? 안 싸웠어. 걱정 마. 어떤 수를 써서라도 사과를 받아낼 거니까. Yeah, see, like this little crystal here, like you mentioned, Vega. I definitely think that probably would be it. 삼촌 줄 거 포장해놨어. 가져가. 아, 정말 내가 올 걸 알고 있었어? 이야, 대단한데? 연기를 피우면 환영 속에서 앞길을 볼 수 있다고들 하잖아. 그럼 최근에 갑자기 나타난 사람들도 봤어? 갑자기 나타난 사람? 아니. I will say this is a very good shot of him for the girlies. Totally not me screenshotting it, by the way. 우인단이 왔어. 리더는 딱 봐도 거물 같더라. 부하도 수는 적지만 다 정예병이고 누굴 찾는 것 같던데. 다들 물어볼 엄두는 못 냈지 뭐. I really want his scarf. 혹시라도 마주치면 꼭 조심해. 연기주인 사람 같은데 왜 여기서 홀로 사는 거지? Capitano, we have to talk about this pianist who is always with you and you just appearing out of nowhere as if, like, hello? Tourist? Like, he just appears when he wants to appear. Like, that's just his thing. Hello? 밖에서 혼자 지내는 게 좋아서. He said, I enjoy my gardening. Thank you very much, sir. 당신이 우인단의 그 거물이야? 그렇게 생각해도 무방하지. I just have to say, shout out to all the cosplayers because this coat looks so heavy. 사람을 찾고 있다. 너도 들어봤을지도 모르겠군. 시틀날이라는 자다. 할머니? 이 외지인은 할머니를 찾아서 뭐 하려는 거지? 들어는 봤어. 근데 그건 왜? 숨기려 하는 걸 보니 물어봤자 의미가 없겠군. 넌 내게 아무것도 털어놓지 않을 거다. 내 거짓말을 알아차려놓고 그냥 가? 이렇게 쉽게 포기한다고? Another reason why I love Capitano is he's just like, all right, I'm not dealing with this. Goodbye. I am literally going to the next individual, or I will find some. He doesn't immediately resort to violence. 이봐, 왜 시틀라리를 찾는지 말해. Ororon's like, you're doing this villain thing kind of weird. You're not telling me more. When these two talking, I'm ascending to Celestia. Oh, you're saying Ororon's voice and Capitano's voice are doing some things? I understand. I'm just like standing emoji. 말할 수 없다. 그자는 내 방식으로 찾도록 하지. Capitano is so obnoxious. He appears and then he just leaves. Like, dude. 우인단이 왜 할머니를? 설마 무슨 관련이라도 있나? But I can't be mad at it. Because he appears when he wants to and then he's like, well, goodbye now. Like, I love that about his character. I'm not about to play games. I'm not trying to waste my time and I don't want to waste your time. So I'm leaving. Good luck to whatever you're doing. 안 되겠어. 쫓아가서 무슨 꿍꿍이인지 확인해봐야겠어. Oh, this loading symbol. And oh, I will hush. I will hush for the Capitano girlies. 계속 치맥을 연구하거나 할머니의 정보를 수소문하는 게 다인데 이곳을 침략하려는 의도는 없어 보여. The funny thing to me is, like, Ororon thinking that Capitano does not already sense him, like, in
in his surrounding area. 상황은 호전되지 않았군. 불의 신은 약속을 지키지 않았어. 대장님! I'm sorry. Ororon. That was so... He's trying his best though. I support him. 대수롭지 않은 자이니 신경 쓸 것 없다. 내가 따라오는 걸 알면서 거들떠보지도 않아. 느껴져. 저자는 확실히 강해. 하지만 어딘가 이상해. 말로 설명할 수 없는 일종의 기시감이 들어. The first stealth mission he tried, he was at the beginning of Genshin Impact trying to do those stealth missions within the church. It did not work, but he kept trying. And I have to support him there. He's trying his best, and that's all we can do. Because most people, I wouldn't even be Capitano's presence if I'm being honest. His spiritual pressure is too much for me. I'd probably explode, but you know, the concept is there. Oh. 왜 그러지? 죄송합니다. 갑자기 어지러워서. 치맥이 흐트러져 밖에 있어서는 안 될 것들이 떠돌고 있군. I know this is not how this is supposed to be delivered right now. He's like, my lord, I feel dizzy. And Capitano's like, that's a skill issue. It's a ley line disturbance, but I'm built different. That's literally how I just interpreted this exchange. And you are correct, Barry. He is absolutely built. He is absolutely braver than me because I would not. I would, like, you know, I could think about Capitano. I would not be near him though. Also, just watching Capitano does, like, this just looks really funny. He's like, man, you're really struggling there, huh? Could not and will not be me, but good luck out there. He's standing man emoji. 뭐야? 어떻게 연기 주인의 술법을 쓰는 거지? 게다가 넘쳐 흐른 영혼을 다시 치맥으로 돌려보냈어. I'm sorry. So Capitano just he just knows spell? Oh, hold on. A quick second. That was a spell from the Masters of the Nightwind. How does he know that? He's sending escaped souls back to... 그 어려운 일을 이렇게 쉽게 해낸다고? 할머니를 찾는 것도 이거랑 연관이 있나? And then he just turns around like he didn't just do that. He's so annoying. 조금 나아진 것 같습니다. 감사합니다. 괜찮다. 계속 정보를 수집하되 시면이 언제든 습격해 올 수 있으니 경계를 늦추지 마라. 이상이 생기면 즉시 훈련한 대로 시면의 힘에 맞서도록. 명심해라. 전투가 아니라 정보 전달이 우선이다. I know he's Capitanoing right now, but like this coat has to be at least like 50 pounds. Like what the heck? This thing is so detailed. 예. 우인단도 시면의 힘에 맞서려 한다고? 어째서지? 설마 문... Sorry, I can't wait for them to sell that coat on the Genshin store. Ooh, bold of you to think that they were selling it. I personally thought like commission a cosplayer to wear something like that. Because I feel like this coat's gonna be easily hundreds of dollars because of the craftsmanship that's going into this. 따라다녔는데도 날 없는 사람 취급하고 있어. 이걸 거만하다고 해야 할지. So this is, once again, I appreciate that they are specifically showcasing that Capitano is not just trying. He will not fight if not necessary. He also is a person that's following me is not a threat, and I'm more concerned about the bigger issue. So I really appreciate that collectiveness they have with him. 부하들이 카피타노라고 부르던데 처음 듣는 이름이야. 오늘은 평소와 다르게 경기장 쪽으로 왔네.
뭘 하려는 거지? 너희 둘은 날 따라오고 나머지는 계획대로 대기한다. 각 부대에 내가 목적을 달성하지 못하면 즉시 철수하라고 전해라. Also, I know this is just a design choice, but when I tell you, I had many thoughts about his gauntlets. I say gauntlet, having like looks like dragon scales here, and the fact that he has claws, even though he has regular hands, like presumably these claws look really. I've watched the like Capitano and Mavica fight scene a lot, so like he does just have, but it's just claws. I think we should have more claws in character designs. Brokey diff, God. 경기장에 들어가나? 하지만 아는 불의 신님이 계실 텐데. 가만, 설마 불의 신님을 찾아온 건가? 대장님, 실리를 무릅쓰고 다시 여쭙겠습니다만 정말 하실 겁니까? 방관은 여기까지다. 이젠 내가 나설 차례야. 나타엔 이제 시간이 얼마 없다. He is so cool. He's really annoying, and not annoying in like the traditional way. He's just like the way that my brain processes his lore in quotation that I'm trying to theorize. It's just also respectfully, I'm gonna sit on the screen. Just sit on the screen for definitely no reason at all. It could be anyone's guess. 예. 카피타노가 곧바로 경기장으로 들어갔어. 뭘 하려는 거지? What is he going to do? Well, if someone entered a stadium, I would assume one of two things. You're either going to take part or you're going to. I don't know why they needed to do that in ways. That was in fact annoying. 둘 다 너무 강해. 이대로는 승부가 안 나겠어. 계속 할 생각인가? This is so funny because when there were so many people being like, put it back on. I was hollering. And also, shout out Cryo. Because, Cryo, lovely. This is a lot of Capitano. Wait, I meant like Capitano, comma, goodness, but Capitano goodness also makes sense. I'm sorry. Also, this looks so cool. Like, because you see what I mean? Like, hold on. Like here, you could see like where there's little. I'm not about to like have forensics on his claws, but like, you know. 잠깐, 이 느낌은 지맥 근처에서 느꼈던 것과 비슷해. 미약하지만 영혼이 넘쳐나오는 느낌. 어디서 나는 거지? It's faint, like a soul trying to escape. 이것 때문에 할머니를 찾은 건가? 저자가 여기서 죽으면 단서가 끊겨버려. 안 돼. The fact that this song is on repeat because this is just his theme is kind of funny. Like, they will not let this piano theme go. This is his theme. Remember when it's like, oh, I wonder who he could be talking to. 그나저나 너의 눈속임이 정말로 통하다니 의외군. 안개가 아무리 짙어도 태양이 있는 한 낮이 밤이 되진 않지. 안 막은 거지 못 막은 게 아니야. 시간도 얼마 없고 부상까지 입었는데 이제 어떻게 할 생각이지? You don't have much time. I don't know what you mean. 너의 가치를 진지하게 고려해 볼 생각이다. I'm going to assume it means like Natlan's demise and not necessarily about Capitano. 넌 여기서 뭔가를 들었을 테지. 안 그런가?
무리하지 마. 불의 신님과 그 정도로 싸운 사람은 당신이 처음이었어. Well, at least here we have the confirmation that yes, Capitano did in fact match Malvika, even though I'm scared that he lost. So cute. 하필 최악의 타이밍에 나섰더군. 내가 계속 당신을 따라다닌 걸 알면서 왜 안 막았어? 숲을 걷다 보면 짐승과 마주치게 되지. 하나, 모든 짐승이 달려드는 건 아니다. 이번엔 그 짐승이 당신을 구했네. 말해라. 원하는 게 뭐지? 뭔가를 바라고 당신을 도운 건 아니야. 난 영혼이 남들보다 예민해서 지맥이 굉장히 약해진 걸 느낄 수 있었어. 근데 불의 신님은 뭘 하고 있는 거지? 정말 그분이 우리를 구할 수 있을까? 당신이 그분한테 던진 질문은 내 속마음을 대변하는 것 같았어. 그 순간 당신을 도와야겠다 싶었지. There is currently an ad break, so I am just going to leave this on the screen until those who unfortunately have to sift through the ads return. And I think this is a fitting, you know, a cute little cutscene to come back to. Though now that I think about it, listening to both Ororon and Capitano is very comfy. So to all of my VOD watchers, that's probably like what, the 80th time I've said. So I have so many theories, Capitano. I'm just going to assume once again that he is an ancient individual who houses so much knowledge, and it's like, I want to believe he's from ancient Natlan, but I'm like, I don't want to go down the rabbit hole of thinking he's like I don't want to go down my crackpot theories about Capitano, because I'm going to get too excited and then I'm going to probably make some people question my sanity. 속일 줄만 아는 건 아니었나? 하나, 넌 이게 얼마나 무모한 행위인지 자각하지 못한 것 같군. 이젠 돌이킬 수 없어. 당신을 구하면서 난 궁지에 몰렸으니까. 난 경기장에서 공공연하게 불의 신님을 공격한 당신을 도왔어. 내가 제일 잘 아는 술법을 썼으니 그분도 그게 연기주인의 술법이란 걸 알아챘겠지. 그러니까 이제 난 당신과 한 배를 탄 거야. Shout out this Fatui agent who's just standing man emoji here. 내 의견은 들을 생각도 없는 것 같군. 이제 와서 그걸 얘기하기엔 늦었으니까 일의 시작 전부터 얘기해보자. 시틀라리는 왜 찾았어? 아는 사이야? 그 전에 넌 누구지? 넌 분명히 그 여자와 아는 사이다. 그때 반응을 보고 바로 알았지. 시틀라리는 내 우더른이자 스승이야. 아까 그 술법을 가르쳐준 사람이기도 하고 내겐 그 사람을 지켜야 할 의무가 있어. You ever, like, I don't know how many people are familiar with this, but there's one of my favorite images online, which is just this guy, like, leaning really comfortably back into the couch with, like, headphones on. I feel like that at this moment in time while I listen to them talk. 그런가? 그렇다면 내가 불의 신의 손에 죽도록 두는 편이 나았을 텐데 넌 그러지 않았다. 더 알기 쉽게 설명해야 하나? Wait, if you truly wish to protect her, you could have let me perish at the Archon's hands. So why do you want to kill Sitlali? What? 난 지금의 나타를 바꾸고 싶고 내 손으로 뭔가를 해내고 싶어. 당신은 이상하지만 내게 방향을 제시할 수 있는 사람 같더군.
Ororon telling Capitano, "You're weird. Weird." 이상하더라. I mean, he could have been called worse things, and I'm sure he probably has. 연기 주인의 흑요석 할머니라는 전설적 인물은 모두가 알더군. 대영혼과의 소통에 능하다지. 그리고 대영혼은 밤의 신의 나라에 관한 많은 지식을 갖고 있어. 대영혼? 밤의 신의 나라? 왜 밤의 신의 나라의 지식이 필요하지? 그건 네가 알아야 할 범죄에 속하지 않는다. I would disagree, Capitano. I would disagree. 내가 당신 목숨을 구했다는 거 잊지 마. 우인단이 전부 배은망덕한 족속일 거라고는 생각 안 하나. 사람은 거짓말을 할 수 있지만 영혼은 못해. 그리고 당신의 영혼은 무겁고 고다. Ooh, people can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight on your sense of justice. This is so spicy. 연기 주인 사람이 맞긴 하군. 널 경솔하게 판단한 건 사과하겠다. 넌 내 생각보다 유능해. 가지, 네가 이 계획에 낄 만한 그릇인지 확인해 보마. I'll be honest, most of the time when I see Capitano, kind of like to wear your hat. I should be in lore mode, but I'm just about your design. 과연 이런 방법도 있었군. This piano is killing me, y'all. This pianist says no, Captain, my captain. Every single. 시도해 볼 만해. 이미 훼손된 지맥을 보호하려 그물을 짜는 것이 아닌 문제의 근원을 해결하기 위한 방법. 지맥 재구축인가? Oh? 여행자, 페이몬, 너희 괜찮아? 응, 약간 어지러워서 그렇지. 괜찮아. I'm fine. Are you okay? 나야 당연히 멀쩡하지. 그치만 화가 나는 걸. Sorry, I have to. I have my sweet coffee and pastry, and having these two talk while I have my pastry is sensory heaven. Oh. Mood. 결국 올로르는 옛날 일을 신경 쓰고 있었던 거잖아. I can kind of understand how he feels. 도움을 받았으니 반드시 갚아야 한다 그거야? 꼬맹이가 잘난 척하긴. 그렇게 제멋대로 굴어서 뭘 하겠다고? 겨우 이런 일로 이 할머니를 몇 번이나 피하다니. 이제 다 컸다 이거지? 아무도 자기한테 간섭 못한다고 생각하는 거야. 역시 내가 키운 손자는 다시는 이런 짓 못하게 해줄 테니 딱 기다려. So this is definitely never going to happen. Part of me also genuinely would love to see Lolly go off on Capitano, a very angry grandmother. Like, how dare you associate with my grandson? I don't know who you think you are. 할머니랑 손자랑 And he's just 둘 다 like standing man 고집스러운 면이 emoji. 있는 게 진짜 가족 같네. 그게 칭찬이야? 고집은 내가 걔보다 훨씬 세거든. 그보다 방금 뭔가 엄청난 얘기를 들어버린 것 같은데. Capitano would just freeze so bad. Just, yeah, it's giving like he would just stand there and just not say anything because he'd just be speaking at like miles per second, and he's just like blinks.
How dare you associate with my grandson? You are not a good character. It's like, ma'am, do you know who I am? And another thing. 맞아, 깜짝 놀랐어. 카피타노가 지맥을 재구축하려 한다니 정말일까? I feel like that would be the most logical solution for him. Because once again, as we've established, ley lines, the core of Tevat. Ley lines are intrinsically to Ermin, and not having proper stable ley, such chaotic disturbances, and then coupled with the fact that Natlan doesn't have a stable ley line and they require the Night Kingdom to defend everything, and it's been corrupted by the Abyss for hundreds of years, is just, I can't imagine, because like Malvika stated, it's on a ticking time bomb. I mean, Capitano has also that because, you know, you could try to delay the inevitable, but the root cause has to be addressed. It has to be fixed. Something has to be done. 그리고 재구축이란 게 정확히 뭐야? 운명의 배틀 같은 거야? 그걸로 심연의 문제를 다 해결할 수 있어? 운명의 배틀? Oh, Luma Fate. Oh, Kari Bear. Oh, Dainsa. 설명하긴 어려운데 대충 신비한 힘이 있는 케미아의 어떤 장치야. Conria. Oh God. Talk about Conria. I want to talk about. I love. Conria. Yes, yes, yes. Basically, it's a device from Conria that has unbelievable power that can reshape 건드리면 so 모든 much. 나타 사람이 영향을 받을 텐데 복잡하게 됐네. If he really wants to manipulate the ley lines, this will be like everyone will be affected. He's serious. 즉, 카피타노는 한 번도 거짓말을 하지 않았다는 거네. 올로룬의 기억이 그걸 증명하고 있어. Capitano really said, well, if the Pyro Archon isn't going to do anything, I guess I'll just reshape the ley line. I'll reshape Natlan. 카피타노는 왜 나타를 구하는 일에 이렇게까지 집착하는 거지? 빨리 마비카에게 알려야겠어. Why is he so obsessed with Natlan? He clearly has a deep tie to Natlan. Like, I have to believe he does. I can't imagine that he's just some, I mean, he's not some random person who just wouldn't wish to not save a country, presumably that one would care about, right? Like, he parallels Arlecchino in a lot of ways to me. So 서두르자. will I get my Capitano lore? Actually, okay, cool. Cool. Let's go and learn about Capitano. And no, I am continuing. Well, to those who would like, I'm still going. I'm going until I finish this. Yes. You know, it's like trees on the hill. If the roots are rotting, all will go sliding down. Exactly. It's like you can't keep, like, you have to uproot the problem. Pun intended, actually. You can't just not, you know, solve the core issue. I'm so distracted, but like, she is so, yes. I got so distracted. I went the wrong way. Like, hold on. Specifically? Like, hold on. It's the gum pop? The gum pop. Miss Ma'am. Excuse me?
Oh, that's right. This way. I think. One day I'll remember where to go. She is literally her. Literally queen. 여행자 페이몬 시틀라리. 마침 잘 왔어. 카피타노의 행방을 찾았거든. Yeah, he was down the street. 정말 잘됐다. 우리도 방금 올로룬의 기억을 훔쳐보다가 엄청난 걸 발견했어. 아니 훔쳐본 게 아니라 가족의 동의하에. 그게 아니라. 진정해 페이몬. 내가 설명할게. 어떻게? Didn't mean to click that. I'm so sorry. 그런 일이 있었구나. 고대 비밀군원 장치를 찾는 건 지맥을 재구축하기 위해서였어. 그자가 움직이기 시작했다는 건 확실한 방법을 찾았다는 뜻이겠지. 당장 막아야 해. 그 재구축이란 것도 위험한 거야? 재구축은 복구와 달리 지맥에 현존하는 모든 걸 포기하는 거나 다름없어. 신의 심장을 쓸 때와 비슷한 대가를 치러야 해. If I were to use the Gnosis, it would sacrifice everyone in the Night Kingdom. We cannot do that. Capitano wants to reconstruct the ley lines, which would use everything within the Night Kingdom. We cannot do that. 장치가 가동되면 모든 게 끝이야. 어서 병력을 모아야겠어. 그치만 이 상황에 모을 사람이 누가 있어? 키니치, 실로닌, 너희, 그리고 나. 다른 전사들은 전선에서 심연을 막고 있어서 안 돼. 겨우 그 정도 인원에 넌 힘까지 잃었는데 그쪽은 카피타노가 있다고. 정말로 시틀라리한테 올로룬의 다리라도 부러뜨리라고 할 작정이야? Absolutely not. Let's not entertain this idea. 설령 그렇게 해도 카피타노를 당해내긴 어려울 거야. 게다가 연기 주인은 수비 병력이 시급해. 시틀라리, 넌 일단 부족으로 가서 힘을 보태줘. Not to mention, you've lost your power, and they've got the captain on their side. Maybe we really should get somebody to break his leg. I love how Malvika's like, that will not help us with the captain. As if she's being so like, you breaking his legs will not help us. 알겠어. 나도 뭐가 우선순위인진 알아. 한시가 급하니까 바로 출발할게. 걱정 마. 네 손자 일은 우리가 어떻게든 해볼게. 그래, 너희를 믿어. 방금 얘기로 돌아와서 난 반드시 카피타노를 쓰러뜨려야 한다고 생각하진 않아. 내게 생각이 있어. 잠깐만, 실로닌과 키니치를 불러올게. 다들 알다시피 현재 올로룬이 카피타노와 함께 움직이고 있어. 우리가 할 일은 녀석들의 계획을 막는 거야. 카피타노가 막강하긴 하지만 낙담할 건 없어. 난 정면 승부보다 더 안정적인 방법으로 이 사태를 해결할 거거든. 놈들 계획의 핵심은 비밀 근원 장치야. 우리는 이쪽의 강점을 이용해 따로 움직이면서 그걸 처리하면 돼. 나도 너희와 함께 갈 거야. 정면 충돌이 불가피해지는 상황이 오면 내가 카피타노를 맡겠어. 잠시만요. 전 그건 반대예요. 당신은 저희의 지도자세요. 불의 신의 힘을 잃으신 지금 카피타노를 막는 역할은 적합하지 않아요. 나도 키니치의 의견에 동의해. 차라리 우리 둘이 나설게. The two of you can handle who? Oh, stalling. I'm like fighting the captain. Oh no, I love you both, but it wash. 일단 내 계획을 들어봐. 키니치, 넌 아주와 함께 우인단의 방어선을 뚫어줬으면 해. 카피타노가 직접 최전선을 지키진 않을 거야. 그 사람처럼 노련한 전사라면 분명 계획의 안전을 위해 장치와 가장 가까운 곳을 지키겠지. Gosh, Capitano's guarding treasure like a dragon. 충돌을 일으켜서 그자를 유인하라는 건가요? 카피타노를 유인하는 게 아니라 우인단의 병력을 정문에 집중시키는 게 목적이야. 우리는 인원이 적은 만큼 적을 최대한 피해야 전력 소모를 줄일 수 있어. Y'all know don't touch my boy. It's me with all of you. Stop bullying my bat boy. Who's bullying Ororon? Is chat bullying Ororon?
Now, I admittedly have poked fun at his design, but I didn't know people were really dive into bullying. 실로닌, 넌 고대 유적 주변에서 장치에 접근할 수 있는 통로를 봐줘. 이건 메아리아의 특기잖아. 장치를 바로 파괴해버리자고. 그렇군요. 그럼 실로닌 쪽이 작전의 핵심이 되겠네요. 맞아. 그래서 나와 여행자는 실로닌과 함께 움직일 거야. 소란을 일으키는 데엔 키니치 너만한 적임자가 없어. 나도 너만큼은 못할 거야. 각자 최선의 역할을 다해서 카피타노의 방어선을 뚫어내자. Is this Act 4? Yes. I am doing Act 3 and 4 because I am really excited about the story. I'll be doing all of it. 맡겨주세요. 그래, 그럼 바로 출발하자. 너도 가서 무모하게 움직이지 마. 부득이한 상황이 아니면 절대 카피타노와 싸워선 안 돼. 넌 우리에게 의미가 큰 존재야. 널 잃는 것만큼 두려운 일은 없어. I'll also try my best not to let things get to that point. 다들 고마워. 너희 말대로 신중하게 행동할게. The rainbow destined to burn is an ominous and ooh, like I love the title. Wow, there's a convenient waypoint right here. 바로 여기야. 우인단이 모여서 지키는 곳 뒤쪽에 녀석들이 뚫은 통로가 있을 테지. 주변 산 어디든 진입 지점으로 삼을 수 있지만 적에게 발각되지 않으려면 측면에서 뚫는 게 나을 거야. 계획대로 정면 돌파는 저랑 아주가 나설게요. 산 측면에는 인원이 많지 않아. 다른 데 알릴 틈을 주지 말고 단숨에 처치해버리자. This gives me I need to actually have a team. This isn't really a team. So I need to think of a team I want to use for this. I'm just going to assume. I feel like I just don't have a team. I don't really have a team for this. I'm just kind of like winging it. I wonder if I should keep this team or if I should actually have like a decent... Actually, no, because... things are about to get painful. Oh, I don't like that. It scares me. I like how camera moves to the sun. Yeah, it's really, really cute. Okay. 그쪽으론 가지 마. 그쪽은 키니치한테 맡기기로 했잖아. Oh, I want to fight. Fine. I'm surprised they actually have a cutscene for that. Oh, there's a chest, but I'm doing the Archon quest. Oh. 얏! 주술, 윤력, 주술, 단판, 승마. 뇌강이 애처롭구나. 칭력, 주술, 윤력. 산은 울리고 불은 새겨지네. 잡았다. 회수. 좋아. 어때, 오케이. 실로닌? 여기면 되겠어?
문제 없어. 이제 우리한테 맡겨. 안쪽이 보여. 좋아, 계속하자. 다만 이 앞은 위험할 수 있으니까 너. 알겠어. 너희도 몸 조심하라고. Captured photo. 기사거리 없어? Oh, I'm sorry. I was leaning backwards. Thank you for telling me. I apologize. There. Oops. 여길 봐. A dragon ruin from antiquity. Within it are hidden large devices that can affect the ley lines. You must make every second count if the captain and Ororon's radical plan is to be stopped. Oh, this is horrifying. Recommended party level 90. Okay, forgive me because I will be taking pictures within this. 우인단의 모든 병력이 한데 모여 있진 않을 거야. 안에도 경비가 있을 테니 다들 경계 풀지 마. 마비카가 바닥을 부술 땐 진짜 놀랐어. 완전 멋져. 그러게. 메아리아의 전문가 수준이더라. Like, this is so fascinating to me, going in ancient ruins. Also, they really just need to give us the option to take pictures without needing to use a gadget for it. But I will take what I can. I will just be taking multiple pictures, so please don't mind me. 저쪽이 우인단이 쓰는 통로일 거야. 녀석들을 피해서 측면으로 잠입하자. 여길 봐. So it wasn't until recently that Arnold, aka Murder of Birds, reminded me of this gadget, and I'm also happy I have it because wasn't this from an event? 멋진 포즈 부탁해. 여길 봐. Yes, I think one of the things I have to remind myself is when it's a story quest to always immediately put that little device on, that gadget on, so we can take pictures. Also, in the meantime, can we please talk about how there are so many ruins that are exactly like the ones we see in Enkanomiya? Even though we know this is just from ancient Dragonkind. Like, this is ancient Natlan. Oh.
Dragonkind civilization? Oh, I'm so excited. I'm so sorry. 멋진 포즈 부탁해. No, I cannot. Oh. 잡았다. 얽혀들어라. 회수, 호영 간파. 슝! 잡았다. 진실을 위하여 여길 좀 아프다고 울. 기폭지 전화. 멋진 포즈 부탁해. Enkanomiya is still one of my favorite places. These ruins are a feast for me. They're so good. Oh, I love the ruins in Natlan. 이건 연기 주인의 술법이야. 올로룬의 작품이네. 아마 시간을 끌려는 거겠지. 여길 봐. Thank you all for being patient with me while I just take screenshots of domains. This is genuinely so cool. Oh my goodness. I'm actually just so excited. And it's such a shame that we can never revisit these. Unless, you know, you want to do it on an alt account. 고대 시대에 남겨진 원반이야. 이걸 복원해보자. 이 장치들로 저 원반을 조작할 수 있겠지? 한번 해보자. 치즈. Oh, okay, I see. Oh, I thought it was like lore, but that's very useful too. 도망칠 수 없다. 어떤 수가 나오려나? 야차. 으파. 슝. 하야. 지금이 정멸의 시간.
포영 간파. Actually, let me look at the device again. Oh. Also, I am very sorry that I'm quiet. I usually take forever when it comes to these puzzles, so sigh, I apologize. Oh my gosh. Charlotte's idol startled me. Have to be- We're here because it's fun and also scheme a way to get Ororon's scarf. Yes. Darn it, I thought I... Oh. I wanted to align it perfect.
think I need to make the neck. Yeah, I think. Alright, I think I have to make the neck. It's not. I am sad. I feel like I'm missing one. Or maybe it's because of the position of the photo, but I... Well, because I want to move the neck lower, but like... I guess the face needs to be higher? I definitely know it's the outer ring. Don't remember what the... Bitch. Okay, it was... Oh my god. I hate... Like, I know it's... Well, you can't see my finger, but I'm like, I can align it here. Like, I'm doing this poorly. I think this is yet another case of me just overthinking this entire puzzle. I think it's just the outer one. Well, I need to stop at frame by frame. Well, guys, Natlan is doomed.
Hey. Natlan is now Natlan, please. I am so slow. Oh my gosh. I'm getting this. I'm getting this. Yep, GG's. It was a good run, guys. Oh my god. Like, I am so... ugh. I'm sad at myself for just... It... Huh? Game elp. Game elp. Oh wait, if one snapped into place, are you no longer able to move it? Because like I'm afraid to do it again. I think it needs to be there, actually. Wait. I almost jumped off as this and died. Oops. Okay. May have taken me 10 minutes, but I did get my 2 Primoja. Two Primogems is a fraction of 1 Shalonen. 여길 봐. Vic, it's like everyone's looking at their watch like, man, the travel usually doesn't take this long. 멋진 포즈 부탁해. Ooh, that's a really cool... Oh, they're down there. It's a really cool device. Yoink.
I know the boys are over there, but like architecture. Oh, I couldn't get close. 이건 There is no way they would still be here. We were there for like 15 minutes. 역시 여기 있었어. 카피타노도 있어. 수비 병력은 저쪽으로 몰려 있으니 다행이야. 역시 왔네. 불의 신이라면 정면 돌파를 택할 거라 생각했건만. Excuse you, it's father and boy failure. Oh. 그래도 괜찮아. 우리가 더 빨라. I feel like 멈춰! 늦었다. 저걸 멈춰야 해. 그렇게는 못 두지. 오로론. 비명 소리. Sound of lament? Despair? Shao? I'm just kidding. In all seriousness. 방금 그 날카로운 소리는 대체 뭐지? 지금이야. 당장 장치를 꺼야 해. Lure the captain away. Oh my gosh, if only I could find a way to like lure the captain away. Haha, that'd be so crazy. Oh, okay. 올룰은? 어떻게 갑자기? What? 뭐야, 움직임이 더 빨라졌어. 이거 올룰은 맞아? 이렇게 전투를 잘했다고? 신랑님! 거기까지. What? 뭔가 이상해. Is that not Ororon? There's a disturbance in the ley lines. Father. Oh, is he being possessed? Happening. 올로룬이 아니군. Okay. 넌 누구지? 뭐? 대장님. 너는 절 기억하시다니 기쁘군요, 대장님. 하지만 지금은 그게 중요한 게 아닙니다. Commander. Commander. Okay, the traveler, you do the commander. 또 순간의 정의감 때문에 기회를 놓치고 마셨군요. 예전과 조금도 달라지신 게 없어요. Oh. I'm going to remain calm because I cannot afford for my mind to go a million miles. But specifically saying commander is triggering many thoughts right now. And I'm going to keep it together. 잠깐만, 목소리까지 달라졌어. 설마 무언가가 올로른의 몸을 빼앗아 말하고 있는 거야? 타인의 생사도 동료의 안위도 신경 쓰지 마시고 오직 승리만을 추구하십시오. 저 역시 이 순간을 위해 돌아온 것입니다. No, so okay. This is probably because I'm an eternal Dainsliff, like, brain rot. But the last time there was a situation that was very serious that required, like, something to be done or stopped, specifically in the background, where Halfdan specifically called out to Dainsliff, you know, as the Twilight Sword general, actually. So that just, like, made my heart skip a beat. So that, because the terms like commander and stuff, like I don't know, sorry. It just made me think of that. 이제 목표를 완수하십시오, 대장. Is this specific? Like, is this?
I'm afraid. I'm afraid. Like, it's just. 여기서 널 만날 줄이야. 그러나 유감이군. 난 동료를 버리는 건 전사가 취할 행동이라고 생각하지 않는다. Say what's on your mind. Okay, well, when I know it's not unique specifically with Kanye, but it just really makes me think of, like, that's what it just immediately made me think of, like a warrior or a soldier being with their, like, yeah, like, God, Kanye didn't fall, did it? Since you're still here, oh no, I can't think of that. But like, I don't know. I'm sorry. The term commander, like, and I think I'm just too in my days of brain rot. I think my brain is just 왜 connecting 곧 things. 죽을 자를 걱정하십니까? 보시다시피 이제는 이미 죽음과 멀지 않습니다. That's so mean. 애초에 이 녀석의 영혼은 완전하지 않으니까요. So mean. Save every. 내가 곧 죽는다고? 방금 그 목소리 때문인가? 장치를 작동시킨 후 지하에서 말로 형언할 수 없는 비명이 들려왔어. 거기엔 대체 뭐가 있는 거지? 나타의 짐에겐 무슨 비밀이 숨겨져 있는 거고. 난 진짜 죽는 건가? 암울하네. 오호, 이거 올로른 아니냐? 오늘은 뭐 먹을래? 아이고, 또 얼굴에 먹구름이 꼈구만. 아직도 그 일을 신경 쓰는 게냐? 이럴 줄 알았으면 안 알려줬을 거야. 다들 내가 모두의 구세주가 되어주길 바랐다고 들었어. 구세주라. 말이야 좋지. 근데 세상에 진짜 그런 사람이 있더냐? 그리고 아이고, 올로른 왔니? 여기서 앉으렴. 방금 신선한 과일이 들어왔으니 좀 썰어주마. 더 먹고 싶은 거 있니? 고기 전병은 어때? 식재료는 많으니 먹고 싶은 건 뭐든 말하려무나. 구이미 할머니, 나 저번에 할머니가 해준 버섯구이 먹고 싶어. 그게 마음에 들었어? 그건 나타 현지 요리가 아니라 외지에서 온 상인이 가르쳐준 건데. 어쩌면 너도 장사에 재능이 있을지 모르잖니. 나중에 여기저기 많이 돌아다녀봐. 올로른이 장사를 해? 하하, 그러기엔 너무 순진한데. 뭐래? 이렇게 착한 애가 장사를 해야 우리 같은 늙은이를 안 속여 먹지. 다들 구세주는 없다고 말해. 그렇다면 왜 나의 출생이 어떤 가능성을 가져다 준 거지? 왜 내가 꼭 희생해야 한다고 생각하진 않지만 사람이 태어나는 데엔 분명 의미가 있어. 내가 여기서 모두를 위해 할 수 있는 게 뭘까? I didn't mean to interrupt him. I am so unnerved. Also, Kitty, thank you so much for the Prime subscription. It really, 내가 그때 성공했다면 이 세계는 좀 더 나아졌을까? 내 존재의 의미는 뭐지? 올로른, 뭘 멍하니 있어? 숙제는 다 했어? 다 했어, 할머니. 근데 이걸 배운다고 진짜 할머니처럼 대단한 사람이 될 수 있어? 뭐? 당연히 안 되지. 내가 어디 보통 사람이야? 평범한 샤머는 평생을 노력해도 내 반도 못 따라와. 할머니는 천재구나. 응? 그렇다고 할 수 있지. 너무 오래 산 탓에 남이 안 배우는 것까지 익혀서일지도 모르지만. 여성의 나이를 언급하는 건 실례야. 명심해. 어떤 상황에서도 그런 무례를 범하면 안 돼. the purpose of his existence is to give us a scarf and be big as bull. Like, no. But
So. 나 안 물어봤는데. This poor little bat boy. 내일은 휴식. 놀러 가봐. And I said bat boy, not bad boy. 숙제 안 해도 돼? He is the furthest thing from. 마음대로 해. 굳이 나처럼 대단해져서 뭐해? 부족 사람들이 전부 다 무서워하는 거 알지? 진지한 얘기 좀 하려고 하면 다들 얼굴부터 굳어서는 정말 재미없다니까. 그러니까 즐겁게 사는 거야말로 제일 행복한 거야. 넌 네가 하고 싶은 일을 해, 올롤은. 남이 뭐라든 상관 말고. I love their relationship so. 그렇게 말은 안 했지만 하지 못한 일에 슬퍼하거나 무리하지 말라고 다독이는 거였지. 할머니는 늘 그랬어. 하지만 난 무리 같은 거 한 적 없어. 그럴 기회조차 없었지. 모든 게 이미 끝난 상태였으니까. 어이, 또 채소밥 보고 있어? 물 너무 많이 주면 못 썩는다. 꿀벌레 보는 건데. 뭐 흥미로운 거라도 있어? 오늘 아침에 꿀벌레가 몇 마리 떨어졌어. 어제 너무 추워서 못 버텼나 봐. Oh, it's so cute. 그거 참 안타깝네. 올해는 꿀이 줄어들겠는걸. 이파, 수의사 일은 재밌어? 재밌을 게 뭐가 있냐? 그러는 너는 채소 심는 거 재밌어? 그냥 그래. 근데 굳이 다른 할 일도 없으니까. 그래, 사람들은 대부분 별 생각 없이 살아가. 이뤄내야 할 사명이 있는 사람은 극소수에 불과하지. 세상이 원래 다 그런 거야. This is so cute. Aw, I love this little illustration here. 이 자식 또 날뛰네. 야, 빨리 들어와서 좀 도와줘. 수의사 일은 재미없다며. 머리랑 힘을 써서 이 녀석들이랑 겨루는 것만큼은 재밌어. 야야, 빨리. 이파는 나를 배려해서 솔직히 얘기 안 한 걸 수도 있어. 자기 분수에 맞지 않는 일을 하면 죽는다. 그게 진실일지도. 내 영혼은 너무 불안정해. 내가 지금까지 살아있는 건 모두가 도와준 덕이야. 난 처음부터 불안전했어. 그러니 내 영혼의 틈새를 차지한 혼도 내 죽음이 머지않았다고 한 거겠지. 어째서 저항하는 거지? 너 같은 인간은 태어난 것 자체가 기적이다. 그냥 눈을 감고 조용히 죽음을 기다려. 넌 그 갑자기 튀어나온 녀석이구나. Excuse me. Okay. Okay. So I really didn't want to. I'm just okay. Earlier when I said it's the Daneslip brain rot, please don't tell me Capitano is Conrian. You can't tell me Capitano is Conrian. I can't deal with this information right now. Capitano is Conrian. So I'm going to just let this scene play because there is a soul of a deceased warrior who is clearly at odds with Ororon, not displeased that he wants to exist despite having his very much so turmoil. Can't speak. Needs like Twilight Sword General Saints of Brain Rot. Capitano's not Conrian, right? Capitano's not Conrian. No. 녀석, 나는 천사다. 너처럼 나약한 인간과는 전혀 다르지. 난 나약하지 않아. 능력에 한계가 있을 뿐이야. 그래, 그렇기에 네 환상이 우스운 거다. 세상에 어디 무능한 자가 구할 수 있는 것이더냐. 무능한 자라. Okay, so sir, what you're not gonna do is
beat down on Odoron like that. Like, let's not. I have many things to say, but 구세주라. 말이야 좋지. 근데 세상에 진짜 그런 사람이 있더냐? 그리고 그걸 왜 꼭 네가 해야 돼? 그래, 사람들은 대부분 별 생각 없이 살아가. 이뤄내야 할 사명이 있는 사람은 극소수에 불과하지. 세상이 원래 다 그런 거야. 그러니까 즐겁게 사는 거야말로 제일 행복한 거야. 넌 네가 하고 싶은 일을 해, 올롤은. 남이 뭐라든 상관 말고. 하지만 이대로 포기하고 싶지 않아. 올롤은 괜찮아. 여긴 우리에게 맡겨. 사람들이 나설 때마다 난 제자리에 서 있기만 했어. 걱정 마. 불의 신님이 계시니까 이번 심연 출정은 문제 없을 거야. 강한 정예들은 전부 전선에서 필사적으로 싸우는데 나도 더 도움이 되고 싶은데. 우리 둘 다 곧 사라질 테지만 네 쪽이 나보다 먼저 죽을 거다. 난 처음부터 결함이 있는 존재였으니까. okay. I'm going to have to confront my own I cannot so I am looking. Not I'm looking disrespectfully. In the sense of like I don't respect this man. I think I'm losing my. He's Connery. There's way that this man pointing, like literally pointing and laughing at me specifically. So is that why Mika said that Capitano had like bright icy blue eyes because he has Conrian eyes? Is that so we have two Conrian in the Arbiters, right? Because most Conrians we all have like blue or like intro blue eye, but like this this is a Norse name. 네 영혼이 부서지고 나면 네 몸은 잠시나마 내가 잘 써주마. 대장님께 마지막으로 힘을 보태야 하니. Oh my. 아니, 안 돼. 싫어. 이대로는 너무 억울해. 난 아직 의미 있는 일을 아무것도 못했다고. 난 너보다 먼저 사라지지도 운명을 받아들이지도 않겠어. 난 지금 죽어선 안 돼. 아니, 죽고 싶지 않아. 울룰은 이 목소리는 의식 잘 붙잡아. 두 발로 똑바로 서 있다고 믿어. 넌 Oh my. This is 나는 눈을 떴다! 올로룬이 살아있어!
잘했어. 넌 방금 불가능한 일을 해낸 거야. 불가능한 일이라니 무슨... 조용. 우선 정신을 네 몸에 집중해라. 카피타노가 어째서? I mean, I can. I don't know about you, but I don't think the captain would just like let people die just for the sake of dying. But 올로룬도 동료라고 생각한 건가? 아까도 의식을 잃은 올로룬을 계속 제어해주고 있었고. that's the only reason I had the chance to turn off the 이제 좀 나아. 영혼의 파손은 좀 복잡한 얘긴데 넌 고통에 집어삼켜질 뻔했지만 결국 이겨냈어. 훌륭해. 이제 괜찮은 것 같군. There's just the Sealy noise, and you're expecting me to be okay now that my crack conspiracies are coming to the forefront. I mentioned earlier how in this game, every single character I like has ties to or is Conrian. 폐를 끼쳐버렸네요. 죄송해요. 그건 나중에 다시 얘기하자. 우리 계획은 실패한 거지? 아쉽네. 거의 성공할 뻔했는데. 이걸로 너에게 진 빚은 갚았다. Perhaps I should have connected the dots sooner in terms of like joking that he was Conrian months ago because he had just like 8 points on his head. 올로룬, 난 네가 그 의식에서 희생되길 원했다고는 생각하지 않아. 하지만 넌 포기하지도 않았지. 자신이 뭘 원하는지 알고 있나? 전 답을 원해요. 제가 이곳에 존재하고 모두에게 보살핌과 관심을 받은 이유에 대한 근본적인 답을요. 영웅이 될 운명을 가지고 태어나는 사람이 없듯이 우대받을 자격을 가지고 태어나는 사람도 없어요. 전 제가 할 수 있었지만 하지 못한 일을 어떻게든 만회하고 싶어요. Like the last Sealy that exists in Natlan. Like there is a single Sealy in this dragon ruin, like in these dragon ruins. 그 답이 지금 네 앞에 있어. Oh my god, he has his ancient name. Aww, little baby's ancient name. 내 이름을 물려받을 자여, 이 시대 연기 주인의 영웅이 되어 싸울지어다. 흥미롭군. 넌 사람들이 생각하는 사람과도 너 자신이 생각하는 사람과도 달라. 자기 자신을 찾는 것, 그게 바로 우리 일생의 과제지. 나도 한때는 내가 영웅이 될 수 없을 거라 여겼다. 난 무척 교활한 자였거든. 그러나 결국 나타를 위해 목숨을 바쳤지. 자, 네 이름을 떠올려라. 사람들이 흔히 말하는 그런 의미가 아닌 네 숭고함과 갈망을 나타내는 이름을. 나의 고대 이름은 비디. 헌신이란 뜻이지. 죽기 위해서 사는 게 아니라 네가 찾는 답을 위해 사는 거다. 그것을 위해 힘을 바치고 새롭게 태어나 자신을 증명해라. 전지자가 자신의 죽음을 예견하여 잔치를 여니 고기와 술잔을 들고 온 힘을 다한 영웅을 위해 마지막 노래를 부르자. 그의 소원이 이뤄졌음을 축하하자. 오랜만이야, 사나자. 이 시대의 5번째 영웅을 인정해줘서 고마워. Oh, I wonder who the next playable character will be.
Is purple. I do really like that. But this is quite the dynamic shot for all the Ororon girlies. Also, I know this is a moment, but I'm 네 계획이 한 걸음 더 나아간 걸 보니 기쁘구나. 내 목소리가 돌이킬 수 없는 피해를 초래하진 않은 모양이야. so there's still Seelies here. Imagine, so are these Seelies like actual spirits? Like, will each of them go in this? 이건 무슨 소리지? Well, then when I think of 3 Seelies, well, I mean, the Moon Sister, well, it's just the symbolism of. 밤의 신이야. 역시 그녀가 깨어났어. Lord of Night. Oh my, oh my. I love how Capitano's just standing man emoji. 밤의 신? 밤의 신의 나라의 그 밤의 신? 나는 영혼의 나라를 관장하는 자. 힘이 얼마 남지 않아 깊이 잠드는 것으로 존재를 연장할 수밖에 없었단다. Okay. Also, when I think of sleep as the only way I can extend my existence, I personally headcanon that Venti sleeps to delay his erosion. Oh my gosh. 그런데 오늘 이 장치에 의해 깨어났을 때 본능적으로 울부짖음을 멈출 수 없더구나. 그 소리는 가히 영혼을 뒤흔들었을 테지. 너희의 영혼은 온전하기에 영향이 적었지만 저 아이의 영혼은 결함이 있어 강렬한 파동이 발생했어. 거의 붕괴할 뻔했지. He literally just has an 8-pointed star on his hat. So angry. 그러나 저 아이는 자신의 의지로 영혼을 지키고 가장 위험한 시기를 견뎌냈단다. 정말 대단한 인간이야. 그러니까 녀석이 비정상적인 행동을 한 게 이번 파동의 영향 때문이라는 건가요? Quite literally, the most powerful individuals are asleep. 아니, 그건 영향을 받은 또 다른 영혼이 그 결함의 몸을 피하려다 그런 거란다. 결국 다시 쫓겨났지만. 그런데 그 영혼은 나타에도 밤의 신의 나라에도 속하지 않더구나. There's currently an ad break, and I am thing because I also just want to reread. I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you were unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. Truly impressive feat for a human. Shout out Ororon and Furina having immense. An additional soul was affected. It tried to take refuge in part of your friend's soul, but was yeah, that's spirit from Conria. God. This Conrian soldier who tried to possess Ororon. Just let me, like, I'm just thinking. Nerfed by ads? No. I stopped. I haven't continued the scene. I stopped after we were informed that the individual we mentioned, or the individual possessed Ororon was Conrian, and specifically referred
Capitano as commander. And I am keeping everything and contained, and I am rocking back and forth in my chair. So all the bird-coded gods and angel types seem so sleepy. Venti, the primordial one, Columbina, yeah. Yeah, let me know if anyone's still caught in ads because I don't wanna continue. This is really spicy. Okay, Jam. I want us all to be together. I know sometimes I genuinely get so engrossed that I forget, but it's pretty good. OBS is pretty good about just being like, hey, this is when seeing the notification. Just like, so I don't want to sound like I knew everything from the beginning because I don't. I just have like conspiracy theory. I like I don't actually think we'll go anywhere because for me, this was about, well, in most recent time, like a few months ago, but this was back not last year, but the year at the Harbinger um trailer. We were just all speculating, losing our mind, but also speculating like, oh, who this is what we know about this character thus far. And it made me, it was kind of an offhanded comment, like, oh, 8-pointed star, haha, Honrian. But it's like, what really perplexed me was the fact that Capitano to me, and it's also just because of my nature of just questioning things, and even if I see things that aren't there, I try to have fun. And what bothered me so much, and I'm like, Capitano is super old, which isn't like anything new. We have hundreds of thousands of characters in this game, but so many of them, especially the ancient ones, have direct ties or just are Korean. And it kind of made me more anxious continuing on. In the moment I heard that NPC say commander, I cannot express to you enough how much my heart just sank. And it wasn't like I'm very sad. I was just like, I'm very nervous as to where this is about to go. Because I think I'm going to lose my mind. And so, yeah, I mentioned this. I'll continue the cutscene soon. I mentioned this in a VC and then last your stream where I have a video I'm working on, and the focus of it is Conria. And my subconscious told me not to like do anything with it until I finish Natlan, like the most recent Archon quest. And I just have to say, good job, past me. Because something told me to just wait. I'm really happy about that, but I'm also really nervous because this is really getting spicy. So I'm gonna stop rambling. And I was just, maybe it's the me being like, what if? What if though? What if? I've been avoiding everything. Like, I posted some things on social media, but I would post a thing, get off. And then I just hide on Discord, and only certain Discords, because a lot of them are like discussion stuff, but I couldn't engage because I was so afraid of being spoiled. And I'm really happy I wasn't spoiled. So I really like this story. So I just thank you all for being patient, and I have many, many thoughts. And we're not even like that far into the quest at all. So oh now wait, like
비밀 근원 장치는 지맥을 재구축하기 위한 것인데 어째서 그게 널 깨운 거지? 나는 나타의 지맥이었으며 밤의 신의 나라를 구축한 자니까. Okay. I mean that I'm sorry if I don't say anything. For a little bit. I'm just processing information. Also, I'm very curious. 먼 옛날 용과 강림자의 전투로 세계의 경계가 파괴되고 그 틈으로 심연이 침입했어. 그중 나타짐에게 피해가 가장 컸지. Oh, we're really getting into this. Oh my gosh. 밤의 신은 나타 사람을 돕기 위해 옛 짐에게 파편을 모아 줄기를 재구축했어. 그렇게 밤의 신의 나라가 탄생했지. 이후 초대 불의 신 스발랑케는 그걸 강화하고 심연에 대항할 규칙을 세웠어. 그게 바로 오늘날까지 이어져 온 환원시와 불이 돌아온 밤의 순례야. 그렇구나. 그러고 보니 전에 하늘에서 온 힘이라고 했었지. 눈앞의 장치는 고대의 거룡이 지맥을 강화하기 위해 지맥 중추에 힘을 주입하려고 만든 도구야. 다만 당시에는 별로 효과적인 방법이 아니었어. 지맥의 정교한 구조에 비해 그들의 기술은 너무 투박했거든. Which is so interesting considering that Aisha is able to manipulate himself. 그리고 지금은 지맥의 구조가 변한 지 오래고 이런 힘은 오직 나만이 감당할 수 있지. 거친 방식이라 극심한 고통을 견뎌야 했지만 그래도 나는 약간의 힘을 흡수했어. 덕분에 너희와 이렇게 대화하고 너희를 위한 일을 할 수 있게 됐지. 예를 들어 내가 완전히 사라지는 것을 대가로 지맥을 재구축해준다든지 말이야. Oh dear. 왜 그렇게까지 자신을 희생하는 거야? 나타 사람들은 날 숭배하고 나를 밤의 신이라고 부르지. 그러나 과거 우리가 소멸하기 전 우리에겐 천사라는 또 다른 이름이 있었어. Direct? Just angels? Oh my gosh. The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were known by a different name. Angels? Direct confirmation of angel. 너희 모험가에게 더 친숙한 이름은 아마 우리가 퇴화한 후의 형태, 선령일 거야. Sealies are angels. Sealies are angels. Sealies are angels. I mean, like angels, Sealies existed, like prehistoric, like Teyvat creation. Sealies, angels, Sealies were tasked with guiding humanity, used to have the most beautiful ethereal form. But when a Sealie fell in love with an outlander and the catastrophe happened, specifically for the Sealie, they were cursed. They lost their form.
They lost their forms, and now every Seelie now exists as a fragment of an ancestor Seelie angel. You can't give me Anria, man, and angels. Like, but if we were to think about how Seelies are, they originally humanity, and they loved humanity. Like, and then you're telling me that the ancient dragon in Natlan, they devoured most of the angels. The angels tasked with guiding humanity. Oh my! I'm sorry. I'm laughing and I'm leaning away from my microphone. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. If all of that, like, I'm sorry. 어쩐지 여기에 설령이 나타났다 했어. 밤의 신의 나라에서도 갑자기 설령이 나타나서 우리를 도와줬었고. Well, it's the fact that originally Seelies were tasked with guiding humanity. They taught them language, they taught them like philosophy, just Seelie taught humanity so much, but they suffered their own calamity and were punished as a result. And so now what's interesting to me mostly, I can't even form things correctly, is that we all know that the dragons were here first. Like, this is their planet. They ruled. But once the primordial one came, and the second who came, but specifically the primordial one and its 4 shining shades, they came and usurped the dragons. The primordial one created humanity. Humanity is not native to Tavad. The Seelie have existed for thousands of years. They existed during the era of the Moon Sisters, which far predates even Morax, who's like a point in history who we can like gauge as one of the oldest characters, TM. Archaic Lord kind of thing. But it's the fact that it would make sense, as dark as it is, for the dragons to want to destroy these angels that are tasked with guiding humanity, these creations from the primordial one who usurped us. And we're supposed to be okay with that. Now, I'm not condoning that, but it's also, my goodness. 나타의 남은 천사가 거의 없어서 선령도 무척 적지만 다들 내 곁에 모여 인간을 위해 힘을 바치고 지맥을 재구축했어. 오늘날 인간이 굳건하게 살아가며 내게 신앙을 보이는 것에 난 매우 만족해. 마비카, 스발란케의 의지를 이어받은 계승자이자 현 나타의 지도자여. 여러 오해가 있었지만 그래도 나는 깨어났어. 이 우인단 집행관과 연기 주인의 영웅으로부터 힘도 얻었지. 이제 네가 명령만 내리면 나는 몇천 년 전과 같이 내 사명을 이행할 거야. 나타의 인간을 위해 넌 고개를 끄덕이기만 하면 돼.
심연의 재앙을 극복하기 위해 내게 명령을 내려주렴. 난 그러지 않겠어. 대규모의 재구축이 끝나면 당신은 완전히 소멸하고 밤의 신의 나라에 세워진 나타의 규칙도 사라지겠지. 옛 지맥에 기록된 기억과 전설도 사라져서 나타 사람들은 기억 상실, 기억 왜곡, 인지장애 같은 정신적 문제를 겪게 될 거야. 이건 신의 심장을 사용해 영혼과 기억으로 그물을 짜는 것과 다를 바가 없어. 그런 생명의 존속이 네가 말하는 그 대가보다 중요하다. 시면이 복잡하면 남는 건 시체와 폐허뿐이야. 그럼 그 후에는 새로운 지맥에 또다시 시면이 침입하면 나타 사람들은 무엇을 하고 또 무엇을 무기로 삼아야 하지? 밤의 신과 규칙의 보호 없이 이 땅이 언제까지 유지될 수 있지? 하루라도 더 살아남는 데 의미가 있지. 현재를 지나지 못하면 미래를 고려할 권리도 없다. Ooh. The girlies are fighting. Also, I kind of couldn't take Capitano seriously when there was this cute little sea leaf, like, flying behind. Oh, this is such a good Archon quest. I just started it. I just started the quest, guys. How am I supposed to keep this together? 엄청난 희생을 치른 후에야 이 이치를 이해할 텐가. Now, Capitano. Actually, can we like probe Capitano a bit more? 희생이라니 아직 그 정도는 아니잖아. Yes, sir. Why are you so pessimistic about the situation? Why could you possibly be so pessimistic? 왜냐고? 그건 내가 켄야의 생존자이기 때문이지. 난 시면이 가져오는 공포와 절망을 이 눈으로 직접 보았다. Oh my god. I'm never escaping the allegation. Like, I'm escaping the allegation ever. Like, there's an ad break that's going to start in 5 minutes, by the way. I am immediately going to pause, like 30 seconds before it starts. He seems like an ancient guy, I said. He seems to really know a lot. I have such a bad habit of not wanting to ramble out of fear of my own like anxiousness and self-doubt. But I specifically wanted earlier to make, an offhanded comment about, wow, you really seem serious about wanting to save a failing nation. Where have I heard that before? You really seem to be so, like, they're expressing very cynical, but also incredibly save, like doing anything with like what it takes to save a nation. And like specifically commander, like, so me, what I think I was just
I'm sorry, like my mind is all over the place right now. Like my face is so hot. Be sure to drink water, guys, because I'm a survivor of Conria. I witnessed the devastation and terror of the abyss with my own eyes. I don't know why I didn't decide to just continue this sooner. Like the crack theory of, hey, he has a huge 8-pointed star on his hat. He has I quite literally, I'm just resting my chin in my hand and I'm just staring at this. You know who else is a commander and is also really strong? Like, my gosh, like so crazy. Like, it's kind of crazy how the characters are really like in this game just like happen to be Conrad, and that's like so weird. Like, so crazy, right? You know, um, I mean, I asked to know more about Capitano. I asked and they slapped me in the face. They didn't even just say anything. They just attacked me. Wait, I'm just reading your comment. It's people from ancient civilizations, cursed men with a tragic backstory. I counted and at least 8 of them fall into this category. Well, Capitano is... I'm gonna stop talking for now. 그래, 나의 가족, 나의 고향, 나의 전우와 동료가 모두 시면의 침입으로 인해 영원히 사라졌지. He's also blue. Hands are blue. Or purple. I'm so over myself. 이 뼈저린 고통은 500년의 세월이 지나도록 어제처럼 생생하다. 마비카, 비슷한 경험을 한 너라면 내가 무슨 말을 하는지 알 테지. 그래, 고통과 후회가 가득해. 지금도 재앙의 참혹한 광경이 꿈에 나올 정도야. 그때로 돌아간다면 나는 헛된 희망에 매달리지 않을 거다. 수단과 방법을 가리지 않고 그들을 살리겠다. 지금 그 기회가 눈앞에 있는데 왜 선택하지 않는 것이냐? 우리에게 그걸 결정할 권리는 없으니까. Just 우리가 이 세계를 사랑하는 건 이 세계가 우리의 행복과 감동을 기록했고 우리의 생각과 의지를 만들었기 때문이야. 기억과 역사를 포기하면 모두의 자아를 새로 쓰는 거나 마찬가지야. 그럼 그들은 껍데기만 같을 뿐 완전히 다른 사람이 되는 거지. There is an ad break that is happening right now. I'm going to stop. And I also absolutely love how Malvika and Capitano are both specifically not only going after each other, but hailing either of them are wrong. But in Malvika's space, oh my gosh, in Malvika's case specifically, she is rightfully saying you wish to essentially rewrite the failing nation by destroying what remains of.
feel like I'm going to be going in this quest until like 4 in the morning. And I am so sorry. Malika and Capitano are essentially the Genshin version of Zen and Ramatra, two sides of the same coin. It's so... 허나 시간은 새로운 문명 역시 만들어낸다. 인간을 믿는다면 그들이 새롭게 일궈낼 번영 또한 믿어야 할 터. 하지만 실패를 반복할 가능성도 있지. 심연이 다시 침입해오면 모든 게 의미가 없어져. 저도 한마디 하죠. 전 한때 모두의 기대를 받았고 초조했어요. 카피타노의 주장이 모두를 위한 방법이라고 생각했죠. 그런데 죽음의 문턱에서 기억 속 사람들과 추억들이 제게 다시 강렬한 염원을 불러일으켰어요. 전 너무나도 많은 사람의 은혜를 입었어요. 그러니 모든 걸 잊고 헌신해야 할 사명을 포기할 순 없어요. 앞으로 나아가든 뒤로 돌아가든 우리에겐 언제나 목적지가 있죠. 하지만 제자리에서 길을 잃는다면 저는 존재의 의미를 잃게 될 거예요. 맞아. 나타의 영웅은 목숨을 바쳐 심연에 맞설 의지를 보여줬어. 모든 희생은 다음 세대에 전하는 축복이었지. 이 모든 것은 가치가 있고 난 이게 승리로 향하는 길이라고 생각해. 아직 패배를 인정하고 싶지 않아. And thinking about the world quest, where you visit two Conrian soldiers who've been fighting the Abyss for 500 years. 07. 07. 그래, 이제 한 사람만 더 있으면 되잖아. 장치에서 얻은 힘 덕에 한동안 정신을 유지할 수 있으니 난 늘 여기에서 준비된 상태로 기다릴게. 설사 너희가 실패하더라도 누군가 살아서 내 앞에 돌아오기만 하면 지금의 방법은 얼마든지 실행할 수 있어. 하지만 인간은 하늘의 신마저도 놀라게 하는 존재지. 내 눈에 너희 모두가 태양처럼 눈부시듯이 말이야. 당신, 이 땅과 깊은 인연이 있어 이토록 여길 구하고 싶어 하는 거겠지? 하지만 생각해봐. 진짜로 지키고 싶은 게 이 땅인지 사람인지. Not Lumine just being standing woman emoji. 네 생각을 듣고 싶나 봐. What about you? This is about you right now, Capitano. Hands up, lad. What do you want? 좋다. 올로론도 영웅의 기억을 계승했으니 남은 건 한 명. 조금 더 기다려봐도 되겠지. 너의 계획이 정말 성공한다면 그보다 좋은 결과는 없을 것이다. Kiri, you are so funny because I literally was thinking, like, what do you want to protect? Looks over to Lumine, Lumine standing emoji. Also, like, what do you want to protect? He needed help for that argument. See, this is why if Sitlali was here, he would not be talking this kind of crazy because she would check him immediately. And then he'd just be standing there, and then Ororon would be very embarrassed. I love the dynamic between Capitano and Mika so much. I really, really do. Because I empathize with both. Like, genuinely. Like, the music is so good, and I once again apologize that I'm just lingering on this screen. I apologize to people currently watching and watchers if I, like, my mic cutting out. I'm trying to be as good as I can right now, close to it. I love this plot narrative because they're both right. It's like,
whose side do you take, if at all? 그때까지 나와 내가 이끄는 오인단은 너희에게 협력하도록 하마. I wonder if this is Sealy theme. Well, the thing is, there was a that like we made. I don't like obviously Dream Aria is in reference to the three, like the sisters, but I felt like there was a Sealy, like an official Sealy theme, where it usually plays with very specific. 고맙군. 당신처럼 강한 집행관이 도움을 준다면 큰 힘이 될 거야. 생명에 대한 가치관이 같아지는 일은 없겠지만 지금은 힘을 합쳐 싸울 수 있겠지. Are they actually going to fist bump? They actually going? They're actually going to fist bump, or is he going to walk? I have to know. You. 그럼 빨리 밖에 있는 사람들부터 멈춰. 다들 아직 싸우고 있을 거야. 그러네. 빨리 상황을 알려줘야 해. 그래? Means like you guys have fun. I have more lore questions actually. Mom and Dad made up. I mean, Orodon really looked between them and was like, "Mom, Dad, can you stop fighting, please?" 그럼 바깥쪽 일은 우리에게 맡겨. 이따가 경기장에서 만나자. Leave. I wanted to ask questions, and we had to leave. There's like more pictures. 여기까지 오면서 많은 의문이 생겼겠지. 지식은 네가 마땅히 받아야 할 보상이란다. 뭐든지 물어보렴. This is why I love the travel. Question. Also want to ask. Okay. Forgive me. I need to breathe. And I'm going to ask these questions at a time. You come to me with many questions, then you should be rewarded for your bravery. Ask and you shall have the knowledge you seek. About the power of the heavens. 그들은 어떤 생명체에게도 언급되길 싫어해. 평범한 인간뿐만 아니라 고귀한 7명의 집정관에게도 마찬가지지. 그림자의 신분이 가장 적합한 존재들이거든. The shades, yep, the four shining shades. 하지만 단 한 명, 내가 죽음의 집정관이라고 부르는 그녀는 나타의 규칙을 세웠단다. 나 역시 그녀의 인도 아래 밤의 신의 나라를 구축했고 말이야. The shade of death. The ruler of death. She helped Natlan establish. 그건 사랑의 표현이자 보상의 형태였어. 그림자에게 있어 그건 상당히 비상식적인 행동이었지. 그래서 지구에 천리는 불만을 가졌단다. The Almighty Sovereign? The primordial one? The Almighty who? Who? Okay, Miss Ma'am. 그 후로 죽음의 집정관은 자포자기 상태가 되어 누군가가 그녀를 입에 올려도 추궁하지 않게 되었어. 그럼에도 그녀의 존재를 아는 사람은 여전히 극소수지. 자포자기라니. 이런 단어를 쓴 건 비밀로 해주려. 체력을 아끼려고 최대한 간단한 표현을 사용한 거니까. 여기까지 오면서 많은 의문이 생겼겠지. 지식은 네가 마땅히 받아야 할 보상이란다. 뭐든지 물어보렴. I am reacting. Sorry. I am just so excited. About the loom of fate. 그건 처음 듣는 개념이구나. 네 묘사대로면 지맥을 엮고 창조할 능력이 있다는 거지? 나도 무에서 유를 창조하는 건 불가능해. 재구축 역시 지맥의 온전한 부분을 재이용해
새롭게 조립하는 것에 불과하지. 나타 사람이 이런 힘을 손에 넣으면 심연의 위협에 맞설 다른 해결책이 생길지도 모르겠구나. 여기까지 오면서 많은 의문이 Interesting. 생겼겠지. Okay, okay. 지식은 네가 마땅히 받아야 할 보상이란다. 뭐든지 물어보렴. About elemental energy and the abyss. 열소는 티바트 원초의 힘이고 그것을 천리가 개조하여 만든 것이 원소력이란다. 그 개조 자체가 심연의 위협에 대응하기 위한 거였지. Oh. Oh. You can say the heavenly principles. We know who you're talking about. You can say their name. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy. But then what's the... I'm gonna... 관계의 힘과 인간계의 힘이라는 개념을 들어봤니? 이렇게 설명하면 너무 복잡하겠구나. Oh my gosh, Lord of Night, I so do. So like the light realm and the human realm, I learned it in Akia collection and Economic. You're fun. The human like the light realm held, well, the Vishaps, and the human realm. I think it's self-explanatory. 빛이 굴절되어 나뉜 일곱 색깔을 우리는 무지개라고 부르지. 각각 고대와 현대에 속한 두 힘도 대략 그런 개념이란다. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. 여기까지 오면서 많은 의문이 생겼겠지. 지식은 네가 마땅히 받아야 할 보상이란다. 뭐든지 물어보렴. About my ancient name. 그 일이라면 이미 알고 있단다. 메아리 아이의 장인이 내게 이 일을 언급하지 않은 건 아마 연기 주인의 소녀가 여기에 없어서일 거야. 그래도 괜찮아. 꿈에서 그 아이들을 만나 준비해야 할 것을 알려주면 되니까. 소녀? 왜? 무슨 문제라도 있니? 여기까지 오면서 많은 의문이 생겼겠지. 지식은 네가 마땅히 받아야 할 보상이란다. 뭐든지 물어보렴. That is so funny to me because quite literally anyone is going to be younger than the Lord of Night. Lord of Night is thousands of years. Like, I feel like Sitlali should feel like she is young forever if the Lord, like the Lord of the Night, is saying that she is a young girl. I'm sorry, I need to listen to this one more time because this is crazy. 어떤 생명체에게도 언급되길 싫어해. 평범한 인간뿐만 아니라 고귀한 7명의 집정관에게도 마찬가지지. 그림자의 신분이 가장 적합한 존재들이거든. 하지만 단 한 명, 내가 죽음의 집정관이라고 부르는 그녀는 나타의 규칙을 세웠단다. 나 역시 그녀의 인도 아래 밤의 신의 나라를 구축했고 말이야. 그건 사랑의 표현이자 보상의 형태였어. 그림자에게 있어 그건 상당히 비상식적인 행동이었지. 그래서 지구에 천리는 불만을 가졌단다. 그 후로 죽음의 집정관은 자포자기 상태가 되어 누군가가 그녀를 입에 올려도 추궁하지 않게 되었어. 그럼에도 그녀의 존재를 아는 사람은 여전히 극소수지. 자포자기라니. 이런 단어를 쓴 건 비밀로 해주렴. 체력을 아끼려고 최대한 간단한 표현을 사용한 거니까. 여기까지 오면서 많은 의문이 생겼겠지.
지식은 네가 마땅히 받아야 할 보상이란다. 뭐든지 물어보렴. Admittedly, I am just taken aback by the amount of information I was just given. I'm going to take picture of the Lord of Night in all of their ethereal radiance. This is, oh my gosh. The fact that phlogiston is the primordial form of energy in Tava. And when I think of the primordial form of like G, I just think of the Traveler. I'm so curious what angels look like. I do too. I've always wanted a Seelie event, and I hope we get one. Look at the Traveler's Ascension map. My Traveler is Dendro. Primordial life. So these. I feel. Brilliant diamond gemstone. Love how it has the same colors as the primordial energies of this world. Oh. Also, I love this. Sorry. Please head to... I love how the game says, please head to Devat. Please stop stalling in here. Leave. But I want to be able to come back. I'm not going to be able to come back. So, goodbye. 여기까지 오면서 많은 의문이 생. No. I have to leave. I have to stop myself. Before dawn breaks. The Lord of Night is just in there, guys. I'm so happy I took so many. 이번에는 무슨 일인데? It's literally let me in. Let me in. I'll return to the story. I just... Suddenly, I wonder if Rhindotir named herself after Phlogiston when she chose gold, assuming she named herself. I feel like she would.
I'm giggling at the party name. 10 out of 10. Oh, I have such silly names. But they are, all of them. Like, I will interchangeably use characters. Like, I have my serving team. I have the girlies. My shooting stars. This is just the unfair team. Everything dies. Dragons, mostly. Lore. Also, Venti is not here. He's usually here. 조율 완료. Burning. I used to call this but... And then this is a test team. 그럼 정식으로 우인단의 합류를 환영하지. 공동의 적을 앞에 둔 이상 사소한 예의 범절이나 지금까지의 불편한 과거는 내려놓자고. 올로룬의 경우에는 여러 잘못을 저지르긴 했지만 지금은 그런 걸 따지기보단 앞으로 자신의 가치를 증명해 보이기를 기대하지. Maybe I should have gauged that he was a Conrian sooner because of his really tight pants. 관대한 처사에 감사를 표하지. 우리 돌아왔어. 와, 둘이 우호적으로 얘기하는 장면이라니 꼭 꿈이라도 꾸는 것 같네. Dragons mostly, I'm crying. Listen, I died on the hill that was Kokomi. Could be the Hydro Sovereign. I desperately wanted that. I am fine with Nivolette, obviously, but tight pants, he'd fit in. Oh my god. 예상 밖의 사건들이 벌어졌지만 다행히 결과는 유리한 방향으로 흘러가고 있어. 마침 전부 모였으니 몇 가지 질문부터 할게. 우선 당신, 비밀근원 장치에 대한 건 어떻게 알아냈지? 신의 심장을 얻는데 실패한 후 나는 우인단에게 나타 전체를 뒤져 대안을 찾게 했다. 올로룬도 이를 도왔지. 그 결과 아베레바, 보스비, 코아틀이라는 박식한 학자를 찾아냈고 셋의 연구 성과를 취합해 이 고대의 장치를 찾아낸 거다. 완전히 처음 듣는 이름들이군. 학자들을 소집해 조사할 때 누락한 사람은 없었을 텐데. Down these. I'm gonna butcher these. I believe there is currently an ad break. I don't want to continue immediately. ABC of Scholars, yeah, it's... We're gonna have an actual, like, we're gonna have another Connery playable before Danesla. I just need to... See, a part of me still doesn't want them to ask him. Like, I don't want to see his face ever. I don't. But we know he has glowing, dark, icy... Actually, no, I think just dark blue. What? Are you saying Kokomi is a magic heart? Yeah, she's a sleeping dragon. I hope we never see his face because no amount of anything that we do in this game will ever compare to the awesome fan art that I have already seen him. And then also the idea of just never seeing his face, which is like the biggest thing of why I love his so much. 그건 좀 이상하군. 은둔에 지내는 학자들이었나?
어쨌든 결과적으로는 옳았던 것 같지만 그래, 적어도 새로운 방법을 찾았으니까. 신의 심장을 쓰는 것보단 그 방법이 더 많은 시간을 벌어줄 거야. It's completely unrelated to the very serious conversation right now. I just suddenly had the image of like a little kid that was lost, like finding Capitano for like help. To, like guide them to where they need to go. I don't know why. 대가는 무겁지만 더는 대항의 여지가 없어지면 그땐 최후의 보루가 되어줄 수 있겠지. 그래도 모두가 과거를 잊어버리게 되는 건 너무 끔찍해. 역시 안 쓰는 편이 좋아. 참! 얘기가 나와서 하는 말인데 신의 심장을 사용하는 법은 또 어떻게 알았어? 그 얘기는 500년 전의 그 재앙대로 거슬러 올라가야 하지. That is the most Conrian coded thing you could have ever said. I feel like this is just all we're missing is like a black and gray, maybe some vignetting here, some static. Like you like I love the lore and mystery surrounding Conrian, but you guys all began. Fire Nation fact. Okay, Grandpa. I feel like Conrians have an excuse to be a bit, you know, them. 당시 켄니아를 구하지 못한 나는 얼마 남지 않은 대원들을 이끌고 복주한 시미언 마물에 맞서며 나타까지 퇴각했다. I am so upset with myself. Letting my mind wander. I think he's an ancient man. Like, he has to be from Natlan, or maybe he was from somewhere. I'm sorry, Cap. 그러나 이곳에도 똑같은 참극이 벌어지고 있더군. 난 여기서도 한참을 싸웠고 그 과정에서 연기 주인의 족장인 아이주를 알게 됐다. 그 시절에 켄니아 사람은 재앙의 원흉으로 여겨졌는데도 아이주는 날 받아주고 많은 도움을 주었지. 나는 군인이다. 전쟁에 몸담은 이상 등 뒤에 있는 것이 더는 고향이 아니더라도 승리를 거머쥐어야 마땅하지. 그래서 나는 나타를 도왔다. 우리는 함께 싸우며 여러 난관을 헤쳐나갔지만 아이주는 결국 운명을 피하지 못했다. 그리고 임종 직전 그는 신의 심장의 비밀을 내게 알려주었지. 아이주였나? 확실히 그는 재앙이 일어나기 전부터 몇 번이나 이 방법을 건의했었지. 난 매번 거절했지만 아이주와 아는 사이고 나타에서 싸우기까지 했는데 난 왜 당신을 못 알아봤지? 아, 가면 때문이군. Perhaps it could be the mask. 가면이 없어도 원래의 얼굴은 더 이상 찾아볼 수 없다. 불사의 저주를 받아도 육신은 계속해서 썩기 마련이거든. Oh, don't say that, Capitano. That makes you even cooler. 뭐? 하지만 너 혹시 대인이라고 알아? 대인은 별로 그래 보이지 않았는데. 그를 만나봤나? So you're acquainted. You're acquainted. You're acquainted. You're acquainted. Dainsliff? You're acquainted. You're acquainted. 너도 아는구나. 켄니아 때는 이름만 아는 정도였다. 마지막으로 봤을 땐 왕자 전하와 여행을 하고 있더군. Looking? 그가 짊어진 원한과 고통은 나보다 훨씬 무거울 테지. Capitano, this is supposed to be so serious, and this is the funniest. Okay, it's serious. Like, his degree of pain and hatred is so deep.
But that's also so funny. he said Dainsleif is a bigger hater than I ever could be. Dainsleif confirmed hater. I mean, he is at odds with the 5 sinners. And I say odds very, very lightly, not likely, excuse me. Dainsleif. I'm getting my Conrian dosage in this Archon quest, and I'm very happy. I just want everyone to know how happy I am right now. I can't believe that Dainsleif Genshin Impact is on Kendrick Lamar levels of hate. 그래, 넌 왕자 전하의 혈육이니 내 본래 신분을 생각해 널 해치고 싶지 않더군. He said, I would prefer not to harm you. 하지만 이건 내 개인적인 생각에 불과하다. 어차피 지금의 왕자 전하는 내 모습을 알아보지 못하실 테니. 대인이 어떤 수단으로 육체의 노화를 늦췄는지는 모르겠지만 나는 얼굴뿐 아니라 신체적 힘마저도 예전에 비해 많이 떨어진 상태다. 전혀 모르겠던데. 적어도 지난번에 맞붙었을 땐 인간의 정점에 도달한 자라고 느껴졌어. 그렇지만 결국 졌지. 칭찬할 가치는 없다. My gosh, Capitano, you're so serious. 다만 500년 전에 너와 제대로 겨뤄보지 못한 점은 확실히 아쉽더군. Oh my gosh, you two, please stop flirting. 동감이야. 그럼 나도 더 전력으로 나섰을 텐데. He's battle sexual. So excited. 아니, 둘 다 전력을 끌어낸 게 아니었단 말이야? 그 어마어마한 전투가? Not that he's so briefcase. I'm screaming. 우리 실력은 우열을 가리기 어려워. 계속 싸웠다면 누가 더 끈질긴지의 싸움이었을 거야. Dude, they are just raring to go and fight. 넌 경기장에 As am 있는 I would love to see 사람들을 them fight 고려해 again. 힘을 조절했겠지. 나도 그런 상황을 이용해 이길 생각은 없었다. 그건 인지를 잡는 것과 마찬가지니까. 나의 목표는 신의 심장뿐이었으나 손에 넣지 못했으니 틀림없는 나의 패배다. Speaking of the Gnosis, what are you going to tell the Tsuritsu? 여왕님께선 모든 집행관이 각자의 의미를 추구하도록 허락하신다. 때에 따라 자유는 명령 위에 있을 수도 있지. 이게 바로 집행관들이 여왕님께 충성하고 공동의 목표를 가지면서도 행동 방식이 제각각인 이유다. 나의 경우 이번 여정의 최우선 목표는 나타를 구하는 것이다. 애초에 신의 심장을 얻으면 나타부터 구하고 나서 스네즈나이어로 가져갈 계획이었지. 그건 나도 양보할 수 없어. 지금은 일단 눈앞에 닥친 시면의 위기에 집중하자고. 근데 있잖아, 6명이 다 모이면 무슨 일이 일어나는 거야? Freedom, you say? Venti just comes in. The heavens were mentioned earlier. Anything to do with that? 신좌엔 단 한 번만 사용할 수 있는 특수한 힘이 저장되어 있어. 스발랑케가 로노바에게 구해온 거지. I'm assuming, yeah, Renova's the Shade of Death. 그 신은 어떤 마신보다도 오래된 존재로 천리의 의지를 대표하는 사자 중 한 명이자 죽음의 힘을 관장하는 자야. There's my confirmation. 아, 그래서 환원 씨가 가능한 거였구나. 맞아. 나타의 규칙도 그 신 덕분이지. 하지만 지금은 다시 신좌의 힘 얘기로 돌아가자. 전에도 말했지만 인간이 신좌에 오르면 몸속에 불꽃이 각성하게 돼. 이때 불꽃의 크기는 그 인간의 잠재력에 따라 결정되지. 죽음의 집정관의 힘도 원리는 같아. 다른 점이라면 죽음의 집정관의 힘은 매개체의 수용 능력을 고려하지 않는다는 거야. 즉, 아무나 감당할 수 있는 힘이 아니라는 거지. 하지만 그 시련을 견뎌내면 더없이 강해질 수 있어. 힘뿐만이 아니라 마신에 필적하는 또는 그조차 능가하는 권능을 손에 넣을 수도 있지. 아무
아무리 그래도 너무 위험한 것 같은데. 여기까지 오는 길에 절대적으로 안전했던 순간이 있었던가? 말라니는 밤의 신의 나라의 오염구역에 뛰어들었고 올로르는 생사의 갈림길에서 자신을 되찾아왔어. 아주 용감하게 이겨내 주었지. 그러니 나도 모두의 기대에 부응하고 내 책임을 다해야 해. 지도자로서 마땅히 지켜야 할 소임이지. 무거운 얘기는 여기까지 하자. 다들 지쳤을 테니 오늘은 이만 돌아가서 쉬어. 시면도 올로른의 변화를 감지했을 테니 더 자주 습격해 올 수 있어. 언제든 대처할 수 있도록 체력을 비축해둬야 해. 그러게, 진짜 피곤하긴 하다. 그럼 우린 이만 돌아가자. Okay. Oh. I'm just... That was me, not you. Promise. Oh. Okay. Before I do anything... This is just established that I like Capitano even more. I'm so sad. I'm so sad. Like, not that I wanted to like him less, but like... 얼마 없네. 내일 해야겠다. I'm just laughing at the idea. Malvika's like, oh, I don't recognize you. Oh, you know what? It's probably the mask. And he's like, yeah, my flesh is deteriorating so much. That's why I'm so covered. I'm like, oh, but that means you're so cool. Capitano pouring fuel on my Fatui Civil War theory for Shneznaya. I mean, it's very much so, I think, something we could all, like, see, considering they just have such different views. Taller than tall male model, thank you. I must investigate that. Who is the tallest? Is it technically all Hatham due to his Ahoge? I'm putting him on a team by himself. Actually, no, I'm getting... I'm going to be just... He's so huge. My gosh. Look at these absolute units here. Don't mind me being very weird and invasive and taking a photo of you both. As Zhongli. Green man jump scare? No. Not allowed. Oh wait. Someone made the comment earlier. Capitano is so briefcase is the funniest comment about him I have ever read because he's so serious all the time. I understand why he is, but it's still so funny. Yeah, he Onrian colors. Onrian colors of dark blue or blue, black, white. Actually, yeah, you're probably right. Risley is the tallest, but I will never have Risley. I just will never pull for him. If I ever want to see Risley, I will just ask Smay to stare at his Risley. Dude, Nicolette comes up neck. This is so funny. Then Ito. I will never also have Ito. He is... Also, I like the idea of Zhongli looking at the camera directly because it's like, why am I here? This is so silly. Like, Nicolette has heels, Tia.
He has thigh-high boots. They have to keep Capitano this height, by the way. If they don't, I'll be sad. I want to take more pictures. Kind of funny. Oh wait, no. I can't take Neuvillette outside of his habitat. You can. The co-op icon is not blocked. Wait, hold on. Can I even join your world while you're there? I don't mind, but I also want to talk to them, and I don't know if you coming into the world will stop me from... Like, let me talk to them first, then... 손을 잡은 이상 지휘체계도 통일하는 편이 낫겠지. 내 휘하에 우인단 일부를 너에게 맡기겠다. 그렇게 해준다면 확실히 급한 불은 끄겠지만 네 부하들이 받아들일까? 내가 설명해두지. 이것은 명령이라고. 좋아. 믿어줘서 고마워. Okay. You are free to join, Smay. Will it just automatically leave? Like, oh, never mind. Oh no, they're just here. Man has joined the world. I'm scared. Yeah, I haven't. Oh my gosh, Romley is so small. They aren't here on my screen? Probably because you've already done it. It works though. It works. This is the and it works. It works because Risley is just. This is the best photo I could have ever asked for in this Archon quest. This is so funny. This is so ridiculous. Okay. Yeah, Risley comes like right here. Okay, if being generous, we'll give this little piece of hair. He's yeah. Normally is. I mean, Mofika has heels. Okay, yeah. Okay, I will now continue the Archon. Thank you for providing your C6 cryo man next to, God, let him be playable? I would genuinely be shocked if Capitano's not playable. Can you put... There was no need for that. There was no need for that, Smith. You're so silly. I will, in fact, put Xiao next to Capitano. I may have misclicked. I'm like, oh, we're using old. Okay. Let me put actually, yeah, I think Xiao is the smallest. 항마는 내 소임이야. Oh boy. Xiao, this is so silly. Lumine is here. Xiao is here, slightly higher. If you ever want to ask how tall Capitano is, he's 1/1/2 a Xiao. Okay. A Xiao and a half? Yeah, basically. I'd say pull out Dory, but Dory is like half his. Actually,
The way that she's looking up at him too. See? He's great with kids. It's my headcanon that he'd be great with kids, but I actually think he'd be very uncomfortable around them because he wouldn't know what to do. Why did I hide Klee? I'm hiding her from Kapitano. He's taking her on a field trip. New dad. New dad. Yep. 폭탄을 너무 많이 가져왔나? So if you're ever curious how tall Capitano is, he is 2.5 Clees. 도둑고 어디 갔어? He is literally taking her on a field trip. Because he is standing man emoji, he is taking her on a field trip. Look at this. They are asking Mavic permission. He is asking permission to take Clee. 클레랑 같이 물고기 폭포하러 갈래? 걸리면 하루 종일 감금이지만 물고기는 맛있으니까 그럴 가치가 있어. I will continue the Archon quest, I promise. These are very important pictures. 폭탄을 너무 많이 가져왔나? Okay. Okay, Clee. You will be free. A very gentle. Yeah, I personally do headcanon him at that. I don't think he have any like base storage children or anything. I think he'd just be like standing man emoji quite literally. Wouldn't know it. But he would help them to the best of his ability. Alright, you two, please don't destroy anything. You're correct. They are now safe from. That's right. 움직이지 마세요. 상처가 아직 안 나아서 며칠 더 쉬셔야 해요. 마물이 점점 많아지고 있는데 최근에 무슨 큰일이라도 생긴 거 아니야? 확실히 이상하긴 하죠. 다들 조심하세요. 그래도 저희가 있으니까 너무 걱정하지 마시고요. 치면은 기세등등하게 굴다가도 몇 번 혼내주면 금방 꼬리를 마는 녀석들이니까요. 저기서 누가 저를 불러요. 금방 가요. 잠시만요. 왜 그래? I should have put Kachina next to him. Actually, I should have put every small next to him. The feeling of dread is getting stronger. Do we really have time to wait for the final hero to appear? 이건 다 안 되겠네. 너무 급하게 구웠어. 무기와 방어구는 생사를 가르는 물건이야. 생산량이 아무리 많아도 품질은 유지해야지. 너희 원래 실력은 아니런 거 아니까 탓하진 않을게. 가서 좀 쉬고 와. 이것들은 내가 어떻게든 살려볼게. 실로님 여기 있었구나. 무슨 별거 아니야. 급하게 만드느라 불량품이 좀 많아서 처리하려고. 이건 능력 문제가 아니라 너무 무리하느라 실수한 거야. 너희도 그러지 않게 빨리 가서 쉬어. 그치만 너도 피곤할 거 아니야. 걱정 마. 나한테 이건 즐거운 일이거든. 힘들 텐데 어서 가서 쉬어. 난 이걸 어떻게 해결할지 고민해.
also want to stress that once again, Anich's expressions will always be the funniest thing ever in Natlan because he has a total of like, what, 2 expressions? Is there anyone else who's very deadpan in this game? Besides Kinich, like as deadpan? Because I can't even say Alhaitham is. Alhaitham has like at least 4 expressions. I know Shao tends to just have like 3 or 4-ish. Would Albedo count? I feel... Actually, for the most part, yeah, I think Albedo would be a contender. Oh, true. Well, Lynette does have a few expressions, but she is usually deadpan. Diluc, yes. I would argue Lynette has more deadpan than Diluc. But that's probably just because she's... I don't remember Diluc having more than like... 아, 친구야. 그럼 나 먼저 가고 있을게. 천천히 와. I need to post it in the Discord too. I do have a community Discord. I mostly... Like, I'm starting to post more of my lore writings and stuff just in Discord. Only because Twitter is... I feel like... I want to be able to go into full discussions about it. But I also don't want to spoil people. And Twitter's character limit is so frustrating to get around sometimes. But assuming the Discord link does still work, because I remember I updated it, because previously it had an expiration in, but I usually just post stuff there. I am not only going to upload all of the screenshots I took there and put some on Twitter, but I'm also like, I want to just have like a, I feel like we should just have a reaction image channel of the silliest things in this game. Like I have to put like Capitano next to Klee for like a thumbnail in a video or something. I have to. 이쯤이야 식은 죽 먹기지. 도중에 누가 말리지 않았으면 이 몸이 이국의 벌레놈들을 싸그리 박멸했을 거다. Oh, I forgot how quiet the quest was until Ahao came back. 걱정해줘서 고마워. 난 괜찮아. Okay, that's 1. I'm counting his expressions. 하지만 현장 상황은 아주가 말한 것처럼 낙관적이진 않았어. 카피타노의 병사들은 전부 정예병이라 상대하기 까다로웠거든. 그래서 언제든 철수할 준비를 하고 있었는데 브레시님과 카피타노의 협력으로 휴전이 될 줄이야. 상상도 못했어. 안에서 정말 많은 일이 있었거든. 나중에 천천히 얘기해줄게. 그래. 어쨌든 브레시님의 계획에 진전이 생겼으니 최고의 결과야. 함께 노력해줘서 고마워. 그래도 아직 마음을 놓긴 일러. 난 방금 나무사리가 전달꾼을 수집해서 시부아 출발하려던 참이야. 그럼 더 안 붙잡을게. 나중에 또 보자. 케니치 이 꼬맹아! 이 위대하고 신성한 구훌 아주님의 의견은 안 물어보냐? 야! 왜 그냥 가는 거야! 가자. I lost the image, but it was of Kinich as that drawing. Is it like the meme one? 얼른. Oh, I think we came back at a bad time. I think we have to listen to the uncomfortable friend argue. Well, not even arguing, just being told harshness by their parent. 할머니, 왜 그래 할머니? 나한테 무슨 할 말 있어? 당연한 소리! 네가 무슨 짓을 했는지 몰라? 단단히 혼날 줄 알아. 어디서부터 시작해야 하나? 미안해. 도망 못 치니까 이제야 사과하는 거야? 지난번이랑 지지난번에는 쏜살같이 도망가더니. 맞는데 그때도 사과는 했어. 넌 보통 사람은 꿈도 못 꿀 일을 저질렀어.
지명수배, 유적에서는 그렇게 큰일까지 벌이고 이제 와서 나한테 사과해봐야 무슨 소용이야? 죽을 뻔한 너 자신한테나 사과해. 미안. 할머니, 변명할 생각 없어. 다 내 잘못이야. 실컷 혼내. I'm clutching my chest. I refuse. You will not get me with this one, Hoyoverse. I am strong. Capitano's right there too. 진지하게 굴어. 이건 진짜로 심각한 일이야. 알아. 나 정말 진지하게 반성하고 있어. 하지만 이 선택에 잘못이나 위험이 있었다고 해도 후회하진 않아. 뭐라도 해야 한다고 생각했으니까. 이런 선택을 한 건 내가 특별하다고 여겨서가 아니야. 그냥 내 힘으로 최대한의 효과를 내고 싶었을 뿐이야. 내가 여러 문제를 일으킨 건 사실이니까. 할머니 말대로 사과는 의미가 없겠지. 그치만 이 밖에 무슨 말을 해야 할지 모르겠어. 그리고 이 파통에서 보석 보내준 거 한마디로 마음을 다 표현할 순 없겠지만 그래도 고마워, 할머니. 됐어. 나중에 이파한테도 가서 고맙다고 해. 그리고 나한텐 별로 고마워할 거 없어. 사실 주머니에 손을 써서 네 기억 일부를 복제해왔거든. 전혀 몰랐어. 당연하지. 너랑 나랑 나이 차이가 몇 갠데 내가 간파당할 리가 있니? Sorry, I am still not over the fact that the literal, like a literal angel told Lolly that she was a young girl. That's funny. And then did I say something wrong? So calling her granny is just 그리고 so 하나 더. silly now in this new context. 불의 신이랑 관계자들이 네 문제를 논의했어. 나타의 규칙을 여러 어겼으니 나중에 제대로 책임져야 할 거야. 알겠어. 뭐 그래도 결과만 놓고 보면 의미가 없었던 건 아니야. 강인한 의지로 한계를 뛰어넘고 영혼까지 되었으니까. 능력은 좋네. 누가 이 시틀라리의 손자 아니랄까봐. 할머니 진심이야? 아니면 여행자랑 페이몬이 그렇게 말하라고 시켰어? 어? 내가 마음에도 없는 말을 왜 하니? 이런 상황에 칭찬이라니. 예전 같으면 벌써 때리려고 했을 텐데. 이제 그러려고 했어. 여행자한테도 말했지만 이놈 자식 다리를 분질러 버릴 테다. 봐주면 안 될까? 아직은 걸어 다녀야 해서. Okay, that's really funny, please. 협상을 하시겠다. 그럼 어떻게 할지 말해봐. 그 죄값만큼 공을 세울 테니까 용서해 줄래? 앞으로 더 잘할게. 좋아. 조금만 시간을 줄게. 어떻게 할지 더 지켜보고 결정하겠어? 응? 여행자랑 페이몬이네. 안녕. 안녕. Talking things out with your grandson. 애 돌보는 건 정말 힘들다니까. 맞아. 나도 이 녀석을 돌보느라 얼마나 힘든지 몰라. 아휴, 내 팔자야. 저번엔 감사 인사를 못했네. 여행자, 페이몬, 유적에서 도와줘서 정말 고마워. It was nothing. Just don't do anything like that ever again. Ever. 알겠어. 시간 될 때 또 모이자. 올로룬이 답례로 맛있는 거 사줄 거야. 좋아. 나중에 꼭 얻어먹으러 올게. 별일 없으면 이만 쉬자. 내일은 왠지 할 일이 엄청 쏟아질 것 같으니까 체력을 비축해야지. Do I want to rest now or do I want to explore? Thinking.
We'll rest. 준비됐어? 가자. 밤의 신을 만나러. Oh, we're just going back in to speak to the Lord of Night. Oh, so we can 여기서 just do 밤의 this? 신의 목소리를 들었단 거지? 정말 깨어났나 보네. 아직 다시 잠들기 전이어야 할 텐데. 난 여기 있으니 안심하렴. 나약한 생명에겐 잠드는 것도 큰 힘을 소모하는 일이란다. 휴식을 방해해서 죄송합니다. 전에 왔을 때 말씀 못 드린 게 있어서요. 저희는 여행자에게 새로운 고대 이름을 만들어주고 싶어요. 하지만 여행자는 나타 사람이 아니라서 밤의 신의 나라에 관련 기록이 없어 진전이 없는 상태예요. Mentioned this earlier too in the quest. How I love how she says records of her existing in Natlan. Specifically records. 그렇구나. 마비카가 그 아이를 정말 중요하게 여기는 모양이지? 너희도 단순히 명령 때문에 온 것만은 아닌 듯하고 너희에게도 여행자는 특별한 존재니? 이렇게까지 할 만큼? 여기엔 아무도 없으니 편하게 말하렴. 너희는 모두 내 아이이자 나타의 아이란다. 내겐 너희의 의지도 똑같이 중요해. 네, 여행자는 특별해요. 카츠나를 구했고 지금도 다가올 심연의 재앙을 막기 위해 힘쓰는 나타의 은인이니까요. 그런데 나타는 그 은혜에 보답하지 못하고 있어요. 고대 이름이 없으면 여행자는 목숨조차 보장받지 못할 처지죠. 그걸 보장하기 위해선 네 목숨을 내놓아야 한다는 걸 알면서도 말이니? 네. 저도 들어봤어요. 고대 이름의 제작엔 단조사의 생명이 소모된다죠. I thought I missed something. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman? 정확히 말해 고대 이름을 만드는 건 일종의 창작이야. 밤의 신의 나라에 흩어져 있는 여러 개념을 한데 모아 영웅의 서사시로 만드는 거지. 하지만 이 개념을 밤의 신의 나라에 녹여내는 데는 시간이 걸려. 이때 단조사의 생명은 씨앗의 껍질처럼 그 개념을 지키는 역할을 하지. 그렇게 새로운 개념이 완전히 녹아들어 새싹이 땅을 뚫고 나오면 씨앗의 껍질도 사명을 다하고 사라지게 되는 거란다. 안 그래도 쉽지 않은 일인데 외지인의 것을 만들겠다니. 하지만 날 찾아왔다는 건 이미 결심했다는 얘기겠지. 그럴 가치가 있다고 느꼈으니까요. 심연을 얼마나 더 막아낼 수 있을지, 이 재앙을 극복하기 위해 얼마나 더 대가를 치러야 할지는 알 수 없어요. 그에 비해 제 목숨 하나로 수많은 사람의 미래를 맞바꿀 수 있다면 그건 기꺼운 희생이죠. 삶의 끝에서 이 순간을 되돌아봐도 전 후회하지 않을 거예요. 이건 제 사명이자 바라카라는 이름의 의미니까요. Barak? It's bad that I just immediately thought of Mortal Kombat. 이해했어. 작은 가능성이라도 붙잡고 싶은 거구나. 그게 성공의 마지막 조각일 수도 있으니까. 그럼 시틀날이 네가 이렇게 초조해하는 건 봐선 안 되는 걸 봤기 때문이니? 그것까지 알고 계실 줄은 몰랐네요. 봐선 안 되는 거? 마비카의 계획은 시간도 너무 오래 걸리고 불확실한 요소도 많아. 그래서 줄곧 불안했어. 연기 주인에는 미래의 암시를 보는 의식이 있어. 그 능력으로 불의 신을 들여다보는 건 금지되어 있지만. 근데 들여다본 거야? 그래서 뭘 봤는데? 죽음. 이번 계획의 핵심은
스발란케가 죽음의 집정관에게 얻어온 힘을 6 부족의 영웅이 해방하는 것이지. 그녀의 힘을 사용하는 대가는 필연적으로 죽음뿐이야. 마비카가 이번 심연과의 전쟁에서 죽는단 말이에요? 그래. 이미 본 이상 가만히 있을 수는 없잖아요. 전 그 여행자, 아니 강림자의 힘이 필요해요. I could see Lily is familiar with Descenders. 잊지 말렴, 시틀라리. 사람이 죽는 것은 운명의 일부처럼 들릴 수 있지만 죽음과 운명은 본질이 달라. 운명은 미래에 벌어질 일과 시간, 장소, 상황을 예견하는 것이기에 모든 게 정해져 있어. 하지만 죽음은 달라. 그건 일종의 규칙이야. 죽음의 집정관의 힘은 마비카가 심연이라는 강적을 넘어서게 해주겠지만 그 과정에서 마비카는 죽음이라는 대가를 바쳐야 해. This is personally what I was theorizing, or I felt it was heavily implying that she was going to sacrifice herself. 죽음의 집정관은 죽음의 시간과 형태에는 신경 쓰지 않아. 단, 죽음은 반드시 발생하지. 죽음의 시간은 운명의 영향을 받을 수도 있지만 그 여행자가 바꿀 수 있는 건 기껏해야 그 정도야. 죽는 시간은 바꿀 수 있어도 결과는 바꾸지 못한다는 건가요? 안타깝지만 나도 어쩔 수가 없구나. 이건 내 능력을 넘어선 일이야. 마비카도 이미 알고 있죠? 그래, 이미 알고 있을 거야. 전부 받아들이고 있고. 전 납득 못해요. 그렇게 강한 애가요? 언제나 포기하지 않고 난관을 극복할 방법을 찾아내는 사람이에요. 아무렇지 않게 죽음을 받아들일 애가 아니라고요. 여행자와 마비카는 많이 닮았어요. 그러니 전 둘에게 걸죠. 운명이든 죽음이든 그 둘이라면 반드시 넘어설 거예요. 기대는 못하겠지만 지켜보마. 내게 남은 시간도 얼마 남지 않았으니 마지막으로 인간이 모든 것을 걸고 빛나는 모습을 볼 수 있다면 영광이겠지. 밤의 신님, 인간은 당신의 헌신을 잊지 않았어요. 심연 문제를 해결하고 나면 당신을 살릴 방법을 찾을 거예요. 그렇게 말해주니 기쁘구나. 고맙다. 하지만 너희가 할 수 있는 건 없어. 대체 얼마나 살아야 충분한 걸까? 10년? 100년? 1000년? 그것도 아니면 1000년? 언젠가 밤의 신의 나라는 사라지고 인간은 또다시 심연에 맞서게 될 거야. 그리고 끝내 모든 게 사라질 테지. 그러니 내게 이런 건 별로 의미가 없단다. Goodness, that's so depressing. 내일 종말이 찾아온다 해도 인류는 오늘을 열심히 살아갈 거예요. 그게 바로 우리와 당신의 차이죠. 맞아요. 아, 이럴 땐 정말 부럽구나. 그리고 내가 짊어진 사명을 다시 한번 실감하게 돼. 내 창조자의 안목이 틀리지 않았어. My creator was right. My creator. 자, 내 선물을 가져가렴. 이건 내 의지의 일부로 그 여행자가 이 땅에서 겪은 일을 기록할 수 있단다. 그게 과거든 미래든 말이야. Oh? It can record the traveler's experiences in this land, whether from the past or the future? 이게 있으면 너희는 고대 이름을 만들어 여행자를 나타에 영원히 새겨질 영웅으로 만들 수 있을 거야. 감사해요. 약해지신 걸 알면서도 기대서 죄송하고요. 정말 감사해요. 아니야. 천사에게 이 정도는 보잘것없는 공헌이지. Gosh, an angel. Oh my gosh.
I'm going to lose my mind. 어서 돌아가렴. 날이 곧 어두워질 거야. 밖이 또 시끄럽네. 잠을 못 자겠어. 에이, 우리 그냥 나가보자. I'm actually going to check some. I have saved over 7 gigabytes of footage just from this quest already on my computer. Help me. I really like how Lord of the Night is written, can tell they're in love with you. Yes, I agree. 가자. 실론인이랑 시틀날이잖아. 일찍 일어났네. 무슨 일이야? 어젯밤에 밤의 신께 찾아가서 이걸 받아왔어. 밤의 신의 나라에 너희의 기록이 없어서 고대 이름을 만들 수가 없다고 했잖아. 밤의 신께서 너희의 행보를 기록할 물건을 주셨어. 이걸 가지고 나타 곳곳을 여행하고 모험하다 보면 내용이 점점 채워질 거야. 정말? 어디 봐봐. The Pilgrim's Chronicle. This is, let me guess, Mualani? Kini? This is Ororon, I think. China. Is this... Is that Sidlali? The star that Okay, thank you, game. The star that transcends destiny and the great... Wait, is that Paimon? With your encouragement... Oh... China. Oh... Is it? I hope this is an actual item in, like, game. Like, I hope you can just, like, look at this at any time. Thank you for showing us Paimon's constellation. Like, unironically, I'm like, oh, this is Paimon's constellation. I am so sorry. I hit the wrong button. 이게 너랑 나야? 가운데에 태양도 있네. 이건 설마 카치나? 이건 밤의 신님의 일지를 투영하는 흐릿한 매개체에 불과해. 그분이 너희에게 보여주고 싶은 게 나타나지. 그러니까 모양은 별로 신경 쓸 필요 없다는 얘기야. 내용을 확인하고 싶을 땐 가방에서 꺼내서 보면 되고. 되게 편리하겠다. 게다가 가볍고 자리도 별로 안 차지하고. 정말 멋진 선물을 받아왔네. It didn't come at a price, 그러게. right? 대가가 있으면 받기 좀 미안할지도. 걱정할 거 없어. 어제 너희도 봤잖아. 밤의 신이 인간을 돕는 게 사명이라고 하시는 거. 나타를 위해 지맥을 재구축하고 자신의 존재까지 희생하려는 분이 이런 일로 대가를 요구했겠어? 맞아. 그냥 받아줘. 그럼 사양하지 않을게. 여기 있었구나. 큰일이야. 심연이 또 나타났어. 마물의 수가 엄청나. 각지가 마물로 들끓고 있어. 도움이 절실해. 뭐? 또 왔다고? 이러고 있을 때가 아니야. 빨리 가자.
Wokage. Oh my gosh, I'm so happy. Pilgrim's Chronicle. Obtained from the Lord of Night, this material plays a key role in the creation of ancient names. Its essence is memory, for Natlan's ley lines do not record the adventures of outsiders, and so a special vessel is needed here. Memory flows within this receptacle, and if you focus on its surface, it will display the vital footprints you have left in Natlan. From what you've heard, Shilonen and Sidlali have a rather easy time, had a rather easy material. This, you presume, is thanks to the Lord of Night's gentleness and specifically because when you look at it and you see all of these are the constellations, like these three especially. And this is absolutely Ororon's. So to me, I'm like, oh, this is Paimon's constellation, assuming they don't change it in the future. But like if you see these symbols, obviously Ororon's not playable yet, but I'm just going to assume. And then when you actually go to the characters, look at their constellations, like hers, you know, Mualani's, Kinich, and Kachina. So by logic, that would be 오랫동안 Paimon's. 돌아다녔으니 좀 쉬어야지. 여기 잠깐 앉아야겠다. I like how there's more slots than just the 6 heroes, so maybe World Quest unlock the rest. I personally think so. Because if you look at the other ones, it just looked like the Tapetlosaur. Like one of them just looked like the... Blinks. What's right here? Because these just look like... I think these are going to be like the dragons or the saurians themselves. Like here's the Tapetlosaur, so I imagine these will be for like the Yamkasaur, Koholas, the water one, and then these three will be from the other tribes. That's my guess anyway. The Kohola, yeah. Kohola, I thought it was it Koholosaurus? I was gonna say the water one because I'm like, I think it's Kohala. Yes, I'm just gonna say I need to practice the name. Oh. I actually think I'm going to pause stream because I have been streaming for 7. But pause. I think I'm going to resume the quest tomorrow. I really wanted to do it in one sitting, but I am exhausted. So I think I'm just going to call stream here and pick up tomorrow, probably in the afternoon. Because I think my body is physically not going to let me continue. So I'm going to listen and be kind to myself. I really wanted to go because I had so much energy, but this was so fun. And oh my gosh, the amount of lore we've received, absolutely crazy. So I'm really excited and I'm absolutely going to continue this tomorrow. What time I'm going to personally shoot for... I'm debating if I want to do it in the afternoon or evening. It'll probably be the afternoon because I'll be uploading both of these VODs on the channel like within the same time frame. And I want to thank everyone for the follows. Thank you for the subscriptions. It really means a lot. Thank you so much for the support. Also, thank you for not minding me ramble and all of this, but it's so lovely being able to speak to you all. And I'm happy you enjoy listening to me
have breakdowns about fictional characters and lore. It really means the world. Yep, I will pick this up again tomorrow, and I want to thank you all so much for the support. Have a good night. Thank you for staying up, if you were staying up with me while I did this, and I'll speak to you soon. Have a good night, guys.